बाहर काढो अपने बाहर जो बाहर फोन करो तो बाहर बाहर वकील जी रामचंदानी वकील जी रामचंदानी वकील केटी गंगवाणी वकील केटी गंगवाणी एच के जोशी वकील जोशी जीपी चौहान वकील जीपी चौहान 70-62 માં એફિડેવિટ આવ્યો છે વકીલ કેમ ભટ્ટ વકીલ કેમ ભટ્ટ એમાં એફિડેવિટ મૂકી દીધું હા જી હા એક સવાલ છે વાત છે અવાજ છે પણ ત્યારે પકડાની આખું સમરાઈઝ કરે સર આમાં એક આપનું ધ્યાન દોરવાનું કદાચ થતું જ હશે પણ આ લોકોની સામેના જે બીજા કેસીસ છે ને એ તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી છે ને કે સ્ટે કરી દેવાના છે હા સર એ પહેલા તે વખતે આ પહોંચવી અમે એક વખત ડિસાઈડ કરેલું હતું કે નીચે બીજી કોર્ટોની અંદરના જે કેસ ચાલે છે એનું મારે અહીંયા આપણે ત્યાં એપ્લિકેશન આપી અને સ્ટે કરાવવાની પણ જે તે વખતે સરકારે એવું કીધું હતું કે હમણાં તમે એ ના કરતા એટલે પણ હમણાં મને 15 દિવસ પહેલા એવી ખબર પડી કે અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટની અમુક રિજિયન વાળા ચાલુ કર્યું ત્યાં અમે કરી દીધું મને ખબર પડી છે એટલે હવે હું આ લોકોને એ જ કહું છું કે તમે લિસ્ટ આપો એટલે બધું not even here in the concerned court you just have to pass an application quoting the provision જી કે ભાઈ since the case under the GCTOC is pending so this trial shall be kept in abeyance એ સર અમે સૌથી પહેલા ડિસાઈડ કર્યું પહેલી મેટરમાં પછી સરકારે કીધું કે હમણાં જરા યુ ગો સ્લોલી પણ પછી મને ખબર પડી કે રાજકોટની અંદર જ એ ચાલુ થયું છે એટલે હું એની અંદર એની પાછળ બેસો मोहम्मद रफीक शेख वकील से के सैयद मोहम्मद खालिद मोहम्मद हनीफ मोहम्मद खालिद एक मिनट करता वैसे थोड़ी अजय चंद्रकांत वकील से अजय गुप्ता नितिन चंद्रकांत भाई कल्पनाबेन नितिन भाई वकील जेके रामाणी કેટલા વખતથી ચાલે બોલાવો જેપી રોડ ના પીઆઈ जेपी रोड पीआई આ લોકો આવેલા છે બે જણ આ લોકો બે જણા છે આરોપી છે ना आरोपी पण નથી एडवोकेट दस नंबर में 100 आया था स्टार्ट करने માટે તમારા એક વાર 30 થાય કરી લો આજે કરી જોશી સાહેબ અને આપણે ચાર્જ પેમેન્ટ કરીએ છીએ આજે હા વાંધો ચૌહાણ સાહેબ પ્રપોઝ ચાર્જ આપી દેજો આમાં 44 આપી દીધા ના ના એક મિનિટ કહી દો લિસ્ટ હા જી છે અંકેલ સાથે આપેલો છે કસ્ટડી આવે એટલે 100 આવે राजेश भाई चिमनलाल चिराग भाई वकील से बी आर त्रिवेदी
ट्रैफिक ऑफिसर एन एस चौहान બે નંબર આવ્યો है શું કહે છે વિટનેસ પરમ દિવસે ઉતો વરસાદ, કાલે હો નહીં ઉતો ને આજે હો નથી. સર પરમિશન વાળું જરાક હું આઈ એમ અગેન્સ્ટ. સી ફોર ધ સિમ્પલ રીઝન સર કે એમને લીધે હું પછી બીજી મેટર્સ એડજસ્ટ નથી કરતો. સાહેબ આપે તો હુકમ કરવાનો હોય એમને. હા કુદરત ના લીધે બાકી તો મને કહેતા અરે મને બી આ પતે ગયેલા પોતા આપી દીધું. તારીખ જુઓ, તમારી ડાયરી જુઓ. 14 થી 26 14 થી 26 રજા પડે એટલે 10 તારીખ જો શક્ય હોય 10મી આમાં ત્યાં તો પછી 26 છે. એસીબી છે નવમી બે 26 પછી 7મી 8મી સર 8 તારીખ 8મી તારીખ 8 તારીખ 8 તારીખ નયનેશભાઈ રમેશચંદ્ર હા સર એવું કરીએ. જસ્ટ હું એમને ચાર્જ ફ્રેમ કરી લઉં પછી જસ્ટ લેટ મી સી અને એવું હશે તો એક દિવસમાં જ બધું કરી દઈશું. સર આમાં એવિડન્સ સ્ટાર્ટ કરવાનો કયામાં? 13 નંબર થઈ ગયો સર 8/21 માં આપશો. કમ્પ્લેનન્ટ ને કાઢવાનું છે. લિસ્ટ આવી ગયું. આપની પાસે કામ નથી? 10 અને 5 10 અને 11 નો કામ છે. ના ના એસીબી નું છે એસીબી ની વાત કરું એસીબી 10 એકવી અને 5 વાળું છે. ના અત્યારે એને ફોર્મલ રાખો કારણ કે એમની પાસે કામ નહીં આવ્યું તો પાછું સેમ થશે. તમારું 10મી છે ને બીજું? હા ફોર્મલ જ છે. હસમુખભાઈ કાંતિલાલ એ પણ સાચું થઈ ગયું ઓપન કરવાનું. સર 10/21 આપની પાસે ખરું ને? તો કમ્પ્લેનન્ટ થી શરૂ કરવાનું છે. થઈ ગયા 22 તારીખે 22.
પણ એક એસી બી છે 5/22 એમાં ચાર્જ માટે છે 22/8 ને હા 22/8 એક એસી બી છે નહીં નથી આમાં ફરિયાદીને કાઢવા ફરિયાદ છે 22 થાય 22 કંચનભાઈ મુરજીભાઈ લિસ્ટ આવી ગયું છે. સર આમાં પ્રપોઝ છે આજે આપી શકાય 5/22 આજે બપોર પછી કે નેક્સ્ટ ડેટ રાખીએ એટલે સાહેબ પછી આ બેસા આરોપીને બેસાડીએ ના એને પછી 3:30 સારું તો એને 22/8 બોલાવો આ રાખ્યું ને ઉપર 10-21 જી તાયરા બેબી ઇબ્રાહીમભાઈ જામીનદારને નોટિસ એક 9 આ બી હાથેનું જ લાગતું છે પુકાર કરો એ લોકોને અશરફ ખાન આવે છે કે એ લોકોને બી બીડબ્લ્યુ એ લોકોને પણ બીડબ્લ્યુ અનુસાર ઇસ્યુ કર્યા છે અશરફ ખાન સરદાર ખાન ઇમ્તિયાઝ હુસૈન શેખ તસ્લીમ બાનુ બધી ગયું છે આ લોકોને જ પૂછો ને એ લોકોને જ પૂછો આ ક્યાં છે ઇમ્તિયાઝભાઈ અશરફ ખાન ક્યાં છે પછી આ તસ્લીમ બાનુ બધી ગયું છે કાઢો ને બી અને જામીનદારને નોટિસ ના એનબીડબ્લ્યુ કરી દો પછી એના પછી કોણ છે હમ ઇમ્તિયાઝ હુસૈન ઇબ્રાહીમભાઈ શેખ તમે ઇમ્તિયાઝ હુસૈન એક જ છે ને પછી તૌફિક મિયા તાહિરા બીબી આજ લાસ્ટ ટાઈમ આ બધા હતા ને વોરંટ તમારા વકીલ સાહેબને બોલાવો એની નીચેનું બી એ જ છે બધામાં 1-9 કરી દે વોરંટ વોરંટ 2-23 અંડર ટ્રાયલ છે ઇંગ્લિશ માટે ઓર્ડર માટે વકીલ અજમ શાહ सियारा व्यास वाईएस ठक्कर आर एम वैष्णव
આરએમ વૈષ્ણવ સર આ પેલી ગઈકાલ વાળી આજે વગેજી બીએમ શાહ જેકે રામાણી સીબી રાવલ વગેજી પીકે કાપડિયા આરએસ વાઘેલા વગેજી ભાઈ એમ પઠાણ બીડી પરમાર વગેજી અમય પટેલ बीएस मोदी सेवी पृथ्वी एवी पृथ्वी के परेख एससी भोले बेबी ठाकराणी एच एस शाह एम आई पटेल एस एन परमार के आई नाथाणी एन एन ठाकुर एम आई पटेल आई एम सोलंकी एम आई पटेल आई बी शेख एम आई पटेल आई बी शेख डी जोशी एमपी ठाकराणी एस पी घोड़े एम डी चौहान जेड एस शेख एम आई पटेल पीसी चौहान एमपी कोहली एमपी कोहली ના હું પ્રતિ એ બે તરફે છે હું એક તરફે છું રિપ્લાય તો એડમિટ થઈ ગયો ઠીક એના જવાબ માટે છે आज एक काम में है ना मुद्दामाल નથી આવતો પેલા એક માં ફક્ત એક ખાતી 2 મિનિટ ઉભા રહો ઓકે એસએન જોશી ઓકે જેબી શાહ કેએસ પટેલ જેબી વર્મા आप एपेलेंट तरफे छो સર આવે છે દાખલા જે બસ ડિગ્રી છે બરાબર સીએમ ઇન્ક્રીઝ ઓનલી ओगनीस 21 19-21 આવ્યો નથી કઈ નહીં જેપી એમને શું છે તો એક્ઝામ નથી પર જેપી બોલે મુદ્દામાલ હા એટલે સમજો તો પીઆઈ કા છે તમારા પીઆઈ ને બોલાવો એનો શું કામ મારે કઈ કામ નહીં સિવિલ પર 29 नंबर मैंने चौथी बजा दिया क्या आगे बदल सकते हैं इसलिए अभी हम बताएंगे क्रिमिनल में 9 नंबर आरोपी ठीक हो जाए अरे मां मुद्दा माल की बात तो मैं अंतिम की मुद्दे से जाकर बैठा બોલાવ્યા છે એ લોકોને પોલીસ સ્ટેશનમાં सर सिविल में 5 नंबर पर 114/17 वो सर सुधारे एप्लीकेशन अपील रजू કરી દઉં છું વારસો વકીલ શ્રી જીપી ચૌહાણ પાસપોર્ટની એપ્લિકેશન જૂનો પાસપોર્ટ પાદરા કોર્ટમાં જમા છે એટલે વિઝા પ્રોસેસ માટે એવી જરૂર પડશે કે એ પાસપોર્ટ જૂનો જે છે એક્સપાયર એમાં બીજું કંઈ સ્ટેમ્પ તમારી સહી છે આમાં વીપી માં છે અહીંયા એ લોકો સર આ પાસપોર્ટ માંગે છે જૂનો
સાહેબ આ કામના સાહેબ અરજદારમાં કયામાં 1762 સીરિયલ નંબર 5. કઈ વાત આપના શું ઇનિશિયલ? જીપી ચૌહાણ. જી સાહેબ આ કામના સાહેબ અરજદાર વિરુદ્ધ સાહેબ પીપલોદ પોસ્ટે ગુના રજિસ્ટર નંબર 32/2021 થી સાહેબ અમારા વિરુદ્ધ સાહેબ ગુનો નોંધવામાં આવેલો સાહેબ. એમાં સાહેબ આઈપીસી કલમ 395, 397, 412, 120 બી મુજબ સાહેબ. ત્યારબાદ સાહેબ દેવગઢ બારિયા જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં સાહેબ તપાસ કરનાર અમલદારે સાહેબ કલમ ઉમેરો કરવા માટે સાહેબ અરજી દાખલ કરવામાં આવેલી. એમાં સાહેબ અમારા નામદાર કોર્ટે સાહેબ ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ 2015 ના કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ સાહેબ કલમ 3(1), પેટા કલમ 3(2), 3(2), પેટા કલમ 3(3) તથા પેટા કલમ 3(4), 2(1) ની કલમ 1 મુજબ સાહેબ અમારા વિરુદ્ધ સાહેબ ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે સાહેબ. સદર અમો અરજદાર ઉપરોક્ત કાયદાના ગુનામાં કામે સાહેબ ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે સાહેબ. અને ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ સાહેબ અમારા નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ રિમાન્ડ મંજૂર કરતા રિમાન્ડ સમય પૂર્ણ થતા સાહેબ હાલમાં અમે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં તારીખ 20/10/2021 થી છે સાહેબ. હાલમાં સાહેબ આ કામે સાહેબ ચાર્જશીટ પણ સાહેબ ફાઇલ થઈ ગયેલું છે, તપાસ પૂર્ણ થઈ ગયેલી છે. સદર કામમાં સાહેબ ગુસ્કોસીટો કેસ નંબર 1/2022 થી સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ પેન્ડિંગ છે સાહેબ. આ કામમાં સાહેબ આ કેસમાં સાહેબ ઘણા બધા સાહેદો હોય, સરકારી સાહેદો હોય અને સાહેબ ઘણો બધો લાંબો સમય સુધી આ ટ્રાયલ ચાલી શકે સાહેબ તેમ હોય તો સાહેબ અમો અરજદાર એક ઘરની જવાબદારી વાળા હોય અને બાળકો હોય નાના અને માતા પિતાની સાહેબ જવાબદારી હોય તો સાહેબ અમારી ઉપર સાહેબ આવી કોઈ પણ જગ્યાએ અમે ગુનાની સંડોવણી કરેલી ન હોય છતાં કોઈ અમારી પાસે સાહેબ મુદ્દામાલ પણ સાહેબ મળી આવેલ નથી. તો સાહેબ આ તપાસ પૂર્ણ કરવા માટે સાહેબ તપાસ કરનાર અમલદારે અમારી ખોટી સંડોવણી કરી દેવામાં આવેલી છે સાહેબ. સદર આ કામમાં સાહેબ અન્ય સહારોપી સાહેબ બળવંતભાઈ બાબુભાઈ કાલુભાઈને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે સાહેબ જામીન અરજી નંબર 10/576/2022 થી સાહેબ જામીન ઉપર સાહેબ મુક્ત કરેલા છે. આ કામમાં બીજા સહારોપી સાહેબ પંકજભાઈ નટવરભાઈ પરમાર ને પણ સાહેબ જામીન અરજી નંબર 9336/2022 થી નામદાર કોર્ટે સાહેબ જામીન પર મુક્ત કરેલા હોય તો સાહેબ અમો આ કામના અરજદારને સાહેબ લો ઓફ પેરિટીના સિદ્ધાંતો અનુસાર સાહેબ લાભ આપી અમને જામીન પર સાહેબ મુક્ત કરવા મહેરબાન કરશો સાહેબ. અમો સાહેબ આ કામના અરજદાર સાહેબ તારીખ 20/10/2021 થી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હોય સાહેબ અને ટ્રાયલ લાંબો સમય ચાલી શકે તેમ હોય અને કુટુંબની ઘરની બાળકોની સાહેબ જવાબદારી હોય તો સાહેબ અમારી પર સાહેબ ન્યાયના વિશાળ હિતમાં સાહેબ જામીન પર મુક્ત કરવા મહેરબાન કરશું. નામદાર કોર્ટ જે પ્રમાણે છે તમામ શરતોનું સાહેબ પાલન કરીશું. મહેરબાન કરશું સાહેબ. Your Honor, હાલના અરજદાર વિરુદ્ધ અમલદારે જે સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે એ સોગંદનામાના પાન નંબર 2 થી પેરા 10 નિકેશ ઉર્ફે નિકો જોશી ગોરકા પરાસ third page પર છે પેરા નંબર 10 હવે સર આ જે અરજદાર છે એના પિતા જોશી પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે. યોર ઓનર, આ કામે તકા અમલદારે જે આરોપીનો ઇતિહાસ છે, પૂર્વ ઇતિહાસ, એ બાબતે પાન નંબર 4 ના કોલમ 20 અને જેની શરૂઆત પાન નંબર 5 પર થાય છે યોર ઓનર, એમાં 2017 થી યોર ઓનર આ અરજદાર
આવા પ્રકારના ગુનાઓમાં સંકળાયેલ છે. જે કોલમ નંબર 20 યોર ઓનર દર્શાવેલા છે. કોલમ નંબર 20 પેજ નંબર 4 ના બોટમમાં છે. યોર ઓનર, આ કાયદો અસ્તિત્વમાં આવ્યો એ અગાઉ એની વિરુદ્ધમાં 10 ગુના અને ત્યારબાદ કાયદો અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ પણ ગુના દાખલ થયેલા છે. અને એ ગુનાની અંદર એણે જે ભાગ ભજવ્યો એ એના પિતાની સાથે રહીને ભાગ ભજવ્યો છે. આવા પ્રકારના ગુનાઓમાં એની અંગ ઝડતી દરમિયાન પણ મુદ્દામાલ 45 ગુનાઓનો મળી આવેલો છે. આ બાબતની વધુ ઇન્ફોર્મેશન પાન નંબર 3 ના પેરેગ્રાફ નંબર 10 માં આપેલી છે. એમાં સર જણાવ્યું છે આ કામના આરોપીઓ પોતાના પિતા જવસિંહ ધરકાનાઓ જણાવ્યા મુજબ મળી ગુનાઓ આચરવા માટે સંગઠિત ગુનાઓ આચરતી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ બનાવેલ. જે ગેંગના સાગરીતોમાં પોતાના પિતા, કાકા હેમરાજ, બીજા કાકા શિવરાજ તથા પોતાના મિત્રો નરેશ તથા દિલીપ તેમજ ગામના અને બાજુના ગામના હોય સગા સંબંધીઓના મિત્રો સાથે મળી સંગઠિત ગુનાઓ આચરતી ટોળકી બનાવી જેનું કોષ્ટક 20 જણાવ્યા મુજબના ગુનાઓ કરેલા છે. યોર ઓનર, આ કામના આરોપી તથા સહ આરોપીઓ ભેગા મળી બાવલુ પોલીસ સ્ટેશન જે કડી કલોલ ની હદમાં આવેલું છે ત્યાં એક મિલની ઓફિસમાં લોક તોડી અંદર પ્રવેશ કરી તિજોરીનું લોક તોડી રોકડા રૂપિયા ચોરી ગુનાને અંજામ આપેલ. જે ગુનાવડી જગ્યા આ આરોપીઓએ જાતે બતાવેલી અને આ કામના આરોપી તથા સહ આરોપીઓએ ભેગા મળી કાલાવાડની અંદર એટલે રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર સર એક સ્કૂલની કમ્પાઉન્ડમાં દિવાલ કૂદી અને સ્કૂલના કબાટને પણ સાહેબ એમણે નથી છોડ્યું. જે કાલાવાડની અંદર સ્કૂલ હતી એ સ્કૂલની અંદરનું કબાટ કે જ્યાં બાળકોના રજિસ્ટર્સ, શાળાને લગતી અગત્યના એવા દસ્તાવેજો ને અગત્યના એવા રેકોર્ડ્સ રહેલા હોય એ સ્કૂલને પણ સાહેબ એમણે નથી છોડી. ત્યારબાદ સાહેબ એમણે દ્વારકા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ની હદમાં બંધ મકાનના લોક તોડી ત્યાંથી દાગીના અને રોકડા રૂપિયા ચોરેલા છે. અને આમ યોર ઓનર તેની અંગ ઝડતી દરમિયાન 45 ગુનાઓનો મુદ્દામાલ બાપ બેટાને પાસેથી એમના ઘરમાંથી ને બધેથી રિકવર કરેલો છે. યોર ઓનર, બાવળુ પોલીસ સ્ટેશન જે કડીની હદમાં આવેલું છે તેની ગુનાવાળી જગ્યા પણ એમણે બતાવેલી છે. આમ યોર ઓનર, એમનો પૂર્વ ઇતિહાસ જોઈએ તો અરજદાર સતત ગુનાહિત કૃત્યો આચરવામાં ચોરી, લૂંટ આચરવાના ગેરકાયદેસરના કૃત્યો સતત કરી રહેલા છે. યોર ઓનર, સર એટલું નહીં, પોતે રહે છે દાહોદ જિલ્લામાં અને કડી, દ્વારકા, રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્રના પણ વિસ્તારોને એમણે છોડ્યા નથી. યોર ઓનર, આમ આ ટોળકીએ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ચોરી, લૂંટ આ બધા ગેરકાયદેસરના કૃત્યો કર્યા જ કરે છે. દરેક વખતે યોર ઓનર એમની સામેના જે ગુનાઓ છે એ ગુનાઓમાં નામદાર કોર્ટ સમક્ષ જામીન અરજી મૂકી અને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ અરજ ગુજારે કે સાહેબ અમે હવે પછી આવા પ્રકારનો કોઈ ગુનો કરીશું નહીં.
નામદાર કોર્ટ એમને શરતો ફરમાવે કે જો હવે તમારે આવા પ્રકારના ગુનામાં સંડોવાવું નહીં. તેમ છતાં રિપીટેડલી નામદાર કોર્ટની સ્પષ્ટ ડાયરેક્શન, સ્પષ્ટ સૂચના કે આવું નહીં. નામદાર કોર્ટને એશ્યોરન્સ આપે કે સાહેબ તમે કહેશો એ બધાનું અમે પાલન કરીશું. આમ નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે કન્ડિશન્સ ઇમ્પોઝ કરવામાં આવે છે એને પણ સાહેબ એ લોકો માનતા નથી. અને આમ યોર ઓનર, આ તમામ હકીકતોને જો જોવામાં આવે તો જે હાલના છેલ્લો ગુનો જે એમનો બન્યો 29/9/2021 એ પેરેગ્રાફ નંબર પાન નંબર 5 ના પેરેગ્રાફ નંબર 24 માં યોર ઓનર એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે બોટમમાં. આ કામે હકીકત એવી છે કે 29/9/21 ના રાત્રિના 2:45 વાગે પંચોલા પીઠા વિસ્તારમાં 7 અજાણ્યા લૂંટારુઓ 25 થી 30 વર્ષની ઉંમરના મોઢા પર બુકાની બાંધેલા, એ આખી હકીકત સર એમાં જણાવેલી. અને તપાસ દરમિયાન યોર ઓનર જે જગ્યાએ લોકો આવ્યા એ જગ્યાએ 3 ભાગમાં સાહેબ આ લોકો ગુનો આચરે છે. પહેલું સાહેબ એ લોકોએ જ્યાં ગુનો આચર્યો ફરિયાદી એની હોટલ મેઇન રોડ પર આવેલી છે અને એ હોટલના સીસીટીવીમાં આ ગુનાના બીજા આરોપીઓ રેકી કરતા સીસીટીવીમાં પોલીસને તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવ્યા. અને એના આધારે ઇન્વેસ્ટિગેશન શરૂ કર્યું અને એમાં બધા આરોપીઓની માહિતી આવી ગયો. અને આ જ્યારે માહિતી આવી અને ત્યાર પછી ડીપ ઇન્વેસ્ટિગેશન સાયન્ટિફિકલી કરવામાં આવ્યું ત્યારે જે પાન નંબર 5માં જે ગુનાઓ દર્શાવેલા છે એની અંદરની તપાસ દરમિયાન માહિતી મળી આવી. આટલા ઓફેન્સીસ તો યોર ઓનર રજીસ્ટર થયેલા છે. આ સિવાયના જે ગુનાઓ કદાચ અનડિટેક્ટેડ અથવા તો રજીસ્ટર્ડ ન થયા હોય, આ તમામ હકીકતોને સાહેબ જો જોઈએ તો નિકેશ વિરુદ્ધમાં 7 જિલ્લામાં 13 ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. આ હકીકત તપાસ કરનાર અમલદારે પાન નંબર 6 ના અનમેન્શન પેરા 3 દર્શાવેલી છે યોર ઓનર. આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન એવું ફલિત થાય છે કે સદર ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓએ ભેગા મળી ખજુરિયા ગેંગ માટે કામ કરેલ છે અને પકડાયેલ આરોપીઓનો 10 વર્ષનો ઇતિહાસ જોતા આરોપી જવસિંગ ઉર્ફે મનુ ઉર્ફે જવો ધારકા નિલેશ 16 ગુના. ત્યાર પછી 2 નિકેશ ઉર્ફે મુકેશ જવસિંગ ધારકા પલાસ ની વિરુદ્ધમાં રાજ્યના 7 જિલ્લાઓમાં 13 ગુના નોંધાયેલા છે. આમ યોર ઓનર તપાસ દરમિયાન હાલના અરજદાર ની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સતત ચાલુ છે. એક સિન્ડિકેટ બનાવેલી છે અને એ સિન્ડિકેટમાં એના જ પિતા, એના જ કાકા અને પરિવારની જ એક જાણે સિન્ડિકેટ બનેલી છે. પરિવાર જ આખો, કાકા, પિતા, ભાઈ, મિત્રો. ને આ સંજોગોની અંદર યોર ઓનર જ્યારે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ એનું ચાર્જશીટ માં પણ એની સામે પૂરતા પુરાવા હોય, તપાસ કરનાર અમલદારે સરકારશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવીને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરેલી છે. અને જ્યારે ઈસમ આટલા બધા ગુનાઓની અંદર સતત સંકળાયેલો હોય અને એની આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોય એને હાલની અરજ નામંજૂર કરવી જોઈએ. આ બાબતનું એફિડેવિટ અને એની એક શોર્ટ સ્ટોરી પણ હિસ્ટ્રી પણ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરેલી છે. જી જી સર. મે આઈ ટેક યોર ઓનર? આઈ એમ મચ ઓકે સર. મારા આઈઓ
સિરિયલ નંબર 7 ઉપર છે સાહેબ. એમાં એ જે ફરિયાદી છે એમની ક્રોસ ઉપર અટકેલું છે, પરંતુ એ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી આજે લઈ આવે. નાઇસ. ગઈ વખતે આપણે ડિટેલ આપી હતી. હા, લઈ લો. જરા મુલાકાત કરી લીધી. હા, કર. કોપી એમની પાસે. સિવિલમાં આરસી 18 નંબરમાં મેન્શન કરાવું. બોલો. પીસી ચૌહાણ પ્રતિવાદી નંબર 1 તરફે. આમાં સાહેબ મારો રિપ્લાય જે છે 6/12/2022 આપી દીધો છે, પ્લસ અપીલ મેમો 13/22 નો છે. ત્યારબાદ પ્રતિવાદી 2 તરફે વકીલાતનામું મોકલ્યું છે 20/7/22 ના રોજ. હવે સાહેબ આ જે જગ્યા જે છે અમારી માલિકીની છે, જે પ્રતિવાદી 2 નંબર છે એનો તો ખાલી એટલા માટે બનાવે છે કે એ અમારી જગ્યા ખરીદવા માંગે છે, એટલા માટે એને બનાવે છે. એટલે જે માલિકી હક ને જે રાઈટ જે અમારા જે છે અમારા કટેલ થાય છે. અને આ 20/7/22 ના રોજ પ્રતિવાદી નંબર 2 વકીલાતનામું મોકલ્યું, ત્યાર પછી જવાબ રજૂ કરતા નથી કે કશું જ નથી. એટલે અનડિલે અમને નુકસાન જાય છે. કારણ કે આપ જોઈ લો. એમ જો તૈયાર હોય એમઆઈ પટેલ, તો હું બંનેને સાંભળી હા લઈશ. સર એની માટે આપણે અમદાવાદ. તો એમને 14/7 નો ટાઈમ લિમિટ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે એમને એસેસિંગ ઓફિસર અને ઓક્શન પ્રોસેસ કરવાનો છે. હવે એમાં અહીંયા જે ટોટલ 21 સેન્ડિટ છે, હવે ત્યાં આપશે તો અહીંયા મિનિમમ કમ્પ્લેન પ્રેઝન્ટ કેટલી અમાઉન્ટ છે? 1,21,00,000 સમથિંગ ની મેટર છે. હવે ઓલરેડી here it is de novo now because 7 or 8 witness has been examined in the ખંભાત court. એટલે હવે અહીંયા ફરીથી ચાલશે એવું છે. પણ હવે પ્રોપર્ટી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય અને પૈસા મળી જાય તો પૂરું થાય. પણ હવે એમાં એક વિટનેસ છે, કદાચ આપ સાહેબ કોલ આઉટ કરો તો બહાર ઉભા છે. ઇમ્તિયાઝ વોઝ પ્રેઝન્ટ. હા, આવેલા હતા. હા, એ મને મળ્યા બહાર. તો 2 જણા છે actually. હા, અને એમને એમાં મદદ. અમુક જણ તરફે વોરંટ ચાલે છે, એટલે વકીલ સાહેબને બોલાવ્યા છે. અચ્છા, એમાં એમને કઈ વીપી ફાઇલ કરેલું. આફતાબ કાદરી વોઝ પ્રેઝન્ટ, કારણ કે ઓલરેડી એક્સપાયર થઈ ગયા છે. અમદાવાદથી આવતા હતા એવું છે મારા નોલેજમાં. એટલે કદાચ ફ્રેશ એડવોકેટ બિલ ખબર બોલ્યા નહીં મને. મને એવું ખબર છે, હું જાણું છું એટલે આઈ સબમિટેડ. હા, ઇમ્તિયાઝભાઈ શેઠને બોલાવો અને ટોપિક સાહેબ એમાં એવું હોય ને તો મને એક એવી માહિતી પણ આવી છે કે there are certain property has been purchased after filing of the charge sheet, so I will submit in the next day. એક નવા આપી છે બધા જ કામો પર. ખંભાત વાળા. તમારા વકીલ સાહેબ, આજે નથી તો બીજાનો મોટો કોઈ આવે બહાર આવે. હા, લોકોને ધીરે ઉપાધ્યાય છે. એટલે ગૌરવભાઈ છે, જુનિયર છે, ગૌરવ ઉપાધ્યાય છે. ઓળખે છે મને. પણ એમાં જેમનું વીપી છે ને ઓલરેડી એક્સપાયર થઈ ગયા, એમને માહિતી હોય કે નહીં ખબર નથી હોતી. આવો વકીલ સાહેબને લઈને આવો, બેસો. કરી લેવા પૂરું રાત લઈ. સર પેલા ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં મુદત માંગી છે.
The application. એમાં ઓર્ડર થયો કે નથી થયો? નથી થયો. એક એના એક આ એક અરજી પેન્ડિંગ છે સર. એને નોટ પેસ કરાવી દેવાનું. જી સર. સેવન ઇલેવન વાળી તમને વાંચેલી છે. 7-11 માં કાઢી નાખેલી એ બધી. સાચી.
વકીલ શ્રી JB શાહ, KH પટેલ, JB વર્મા. KH પટેલ. જી સાહેબ સિવિલમાં છે સિરિયલ નંબર 8 ઉપર. જી ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ ઉપર છે. વકીલ શ્રી SV ભોલે. એ મોડા આવતા હોય છે. હું ફોન કરી જો પણ હવે ફોન નથી રાખતા, હવે ઉપાડતા નથી હોતા. અમારી પાસે સિનિયર છે, હું ટ્રાય કરી જોઉં. પ્લીઝ. એની સાથેની જ છે પાછી બીજી એક સિરિયલ નંબર 20 ઉપર છે. 16 નંબર. હા એટલે એમાં એવું છે હા એક આખી પ્રોપર્ટી જેમાં 3 રૂમો પણ અંદરથી એક જ, પણ પાવતીઓ 2 અલગ, એટલે 2 દાવા અલગ થયા છે. ઓકે. એટલે હું આ ટેક્સ પર હતો જસ્ટ, એટલે એટલા માટે 2 આમ તો બંને એક જ સાથે જ ડિસાઈડ થઈ જાય છે. સંભળાશે બંને સાથે. હું પૂછી લઉં. એમની આવી ગઈ છે, બધાની આવી ગઈ. બંનેની લેખિત દલીલ રજૂ કરી. એની એપેલન્ટની બી છે. જી સર. 269 31/8 મતલબ એને અંદર
એટલે બોલે દાદા 15 મિનિટ થશે મને કે જેવું હમણાં કહું સાહેબ એડવોકેટ સાથે મારે વાત કરી ફોન પર એમને પણ મેં વાત કરાવડાવી હવે જેમનું વીપી છે ને તો એ કહે છે મારી વીપીમાં સાઇન બી નથી ને એક્સપાયર થઈ ગયા છે એટલે એમને એક ડેટ આપો તો નવા એડવોકેટ એપોઇન્ટ કરશે એવું કહ્યું છે. અરજી આપો કે નવા વકીલ રોકવાના છે અમારે. અને પેલા ભાઈ આવવા જ ના પાડે ને આવી બધી વાતો. પેલા જે એડવોકેટ અહીંયાના છે ને એમને બોલાવો. સાહેબ નથી એ બહાર છે મેં વાત કરી હમણાં ફોન પર તો હું બહાર છું અને એ કહે છે કે મારી સાઇન પણ નથી હું તો ખાલી અમદાવાદથી પેલા આવતા હતા એટલે હું આસિસ્ટ કરતો હતો LDC માં મોકલી આપો ખાલી અરજી તૈયાર કરો. આપણે છે ને શ્રીગરમાં લઈ જાવ ને હા તમારું વોરંટ સાહેબ એમાં શોર્ટ ડેટ કારણ કે સાહેબ બહુ 13 વર્ષ થઈ ગયા લિસ્ટ તો આવવું પડશે ને ડોક્યુમેન્ટ્સ ને બધું તો હજુ તો આવી ગયેલું છે. હા બધું ઓલરેડી સાહેબ એક્ઝામિન થઈ ગયા હતા 6 વિટનેસ તો પણ પછી જીપીઆઈડી એડ કરી એટલે હું તો કાલની આપીશ પણ એક આરોપી કઈ બીજા ગુનામાં જેલમાં છે. હા એ જેલમાં છે મને ખબર છે સાબરમતી પર છે અને એડવોકેટ તો જોઈશે ને લોકોના મારે. વિધાઉટ એડવોકેટ્સ આઈ કેનોટ પ્રોસીડ. એ બરોબર છે આપની વાત પણ હવે આજે એડવોકેટ નું વીપી હતું એક્સપાયર થઈ ગયા એટલે એમને નવા એડવોકેટ એપોઇન્ટ આ બધામાં લિસ્ટ ક્યાં આવે સાહેબ એ તો એક જ હશે ને કારણ કે એ અમને નથી. સીઆર નંબર એક જ છે સાહેબ 4 મેટર છે એનો સીઆર નંબર એક જ છે. ના તો વોટ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ ઇઝ કે એમ દેસાઈ સાહેબને આપવાની છે મળી હું કહી દઉં એમ અને લેટ હિમ ક્લેરિફાઈ કે આ એક લિસ્ટ બધામાં ચલાવવાનું છે. એટલે લિસ્ટ આપ્યું છે ખરું અહીંયા નથી અહીંયા આપે. કશું નથી તમારી પાસે એટલું છે કારણ કે બહુ મોટું બલકી છે સાહેબ આ એક જૂનામાં જૂનો નંબર છે ને એમાં આપણે જોઈએ છે સાહેબ આપો એમને જુઓ. એવું હશે ને તો લો ને આ ચારે ચાર છે તમે હું જોઈ લઉં ખાલી અહીંયા તો બધું પ્રોસીડર જ થયું ને ના અહીં કશું પોસિબલ
લાવો ને એમની અપીલ આપો ને. 38-19. બાવીસમાં એ છે. 22માં પણ આપ જ છો એપેલેન્ટ. એટલે એમાં ના મિસ્ટર ઠાકરાણી છે. આમાં પણ જે નવા પાર્ટી તરીકે જે જોઈન થયા એમના તરફથી મિસ્ટર ઠાકરાણી, એટલે ફોર એપેલન્ટ હું જે ઓરિજિનલ એપેલન્ટ હતા એના પરથી આર્ગ્યુ કરીશ. He will be also after in the appeal he was included as the party. Same પાર્ટી બિલામાં જે અપેલન્ટ છે ને એ જ. એટલે અમે બંને કરી લઈશું પછી મિસ્ટર ઠાકરાણી. બીજું હવે નવું એક લિટિગેશન હમણાં ચાલુ થશે સિવિલમાં, એટલે સ્મોલ કોઝમાં. એમાં આ તો જસ્ટ એકેડેમિક સાહેબ અત્યારે ઉભા બેઠા છે. પ્લીઝ. જે રેન્ટેક જે હતું પ્રોવિઝન 31/3/21 પૂરું થઈ ગયું. પછી એક્સટેન્ડ નથી થયું અને નો બડી વોઝ નોઈંગ. આ તો પછી એક અમે વર્કઆઉટ કરતા અમે પછી આરટીઆઈ મેં પહેલા લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ ઇન્ક્વાયરી કરી પણ ત્યાંથી પણ કશું મળ્યું નહીં. પછી અલ્ટિમેટલી આરટીઆઈ અમે કરાવડાવી અને આરટીઆઈ માંથી અમને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે નો ઇટ હેઝ નોટ બીન એક્સટેન્ડેડ. હવે ઇફ ઇટ હેઝ નોટ બીન એક્સટેન્ડેડ તો સેક્શન 3 ઓફ ધી રેન્ટેક પ્રમાણે એ અને એમાં જનરલ ક્લોઝિસ એક્ટ એમ જ પ્રોવિઝન છે કે જો આવી રીતે એક્સટેન્ડ ના થયો હોય તો જનરલ ક્લોઝિસ એક્ટ 7 એના પ્રમાણે ઇટ અમાઉન્ટ્સ ટુ રિપીલ ઓફ ધી એક્ટ. એટલે હવે ત્યાં આગળ બધી અરજીઓ 7-10 કે 7-11 બરાબર. આજે 21 પછી જે દાવા દાખલ થયેલા છે એમાં એટલે એમાં કાં તો રિટર્ન ઓફ ધી પ્લેન થાય કાં રિજેક્શન ઓફ ધી પ્લેન. એટલે જે નામદાર કોર્ટને જે યોગ્ય લાગે એટલે એ કદાચ હવે અપીલ નું આપણે ત્યાં એક નવું ચાલુ થશે એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં 43 પ્રમાણે આપણે અપીલ થાય છે. અને પેલામાં આવે તો પણ અહીંયા સેક્શન 28(9) પ્રમાણે ગણીએ રેન્ટેક નું તો પણ અહીંયા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આવશે. મેં એક દલીલો કન્ક્લુઝ કરેલી છે 7-11 આપેલી. હવે જયારે રેન્ટ એક્ટ જ રિપીલ થઈ ગયેલો છે તો હવે એ એક્ટ પ્રમાણે દાવો મેન્ટેનેબલ નથી. એમને પ્રેઝન્ટ કર્યો છે રેન્ટ એક્ટ પ્રમાણે સેક્શન પાંડે સાહેબે એકમાં તો ઓર્ડર કર્યો. પાંડે સાહેબે જે આપણે પેલા વાંચી કર્યો ને એમાં કર્યો અને 7-10 પ્રમાણે રિટર્ન કરવાનો ઓર્ડર કર્યો ફોર presented before the એટલે whether the plaintiff will go to the civil court or he will challenge that order, that's a different thing. પણ હજુ સુધી ક્યાંય નથી. અમે ત્યાં અમદાવાદ પણ થોડી ઇન્કવાયરી કરાવી કે આના અનુસંધાનમાં કોઈ રિલેટિંગ કોઈ ઓર્ડર થયા હોય કે કંઈક આવ્યું હોય તો ઇવન ચેલેન્જ થયું હોય કે કારણ કે આમાં આજે છે ને જયારે હું સાહેબ વર્કઆઉટ કરવા બેઠો કારણ કે બરોડાના મેં બધા સિનિયરો જોડે મને આ જેવું ખબર પડી બધા ઘણા બધા જોડે અમારા બધા જોડે સિવિલ ના જે છે બધા જોડે ડિસ્કસ કર્યું. નોબડી વોઝ એટલીસ્ટ અવેર ઓફ ઇટ. એટલે પછી ત્યાં આગળ લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક જે હતા એમને અમે ફોન કર્યો તો કે ના આવું કોઈ નોટિફિકેશન નથી પણ અમારે જાણમાં નથી. પછી ફરી પાછું અમે અહીંયાથી જોશી સાહેબ કરીને જે ગયેલા એ લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમે એમને કે સાહેબ આ એકેડેમિક છે ને કંઈક જાણવા મળે તો એટલે પછી અલ્ટિમેટલી અમે આરટીઆઈ કરી અને એમાં અમને લેખિત આપ્યું સરકારે કે ના આ એક્સટેન્ડ થયું નથી. એટલે હવે આખું જ બધું બદલાઈ ગયું એટલે હવે ટીપી એક્ટ સેક્શન 1016 ને એની એટની નોટિસ અને સિવિલ કોર્ટ એવું બધું થવાનું. બરાબર. એટલે એકમાં હમણાં ઓર્ડર કર્યો છે હમણાં પાંડે સાહેબ આપણે જનરલ ક્લોઝિસ એક્ટ બધા એ કરીને બધું કરીને કર્યો છે. એબિયન્સમાં હતું એટલે ત્યારે જે પ્રોસિજર હતી હવે એ જ પાછી ઇરેઝ. હા એવું થયું. હાઈકોર્ટમાંથી કોઈ ગાઈડલાઈન આવે એટલે એમાં છે કે મોડેલ રેન્ટ એક્ટ તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે એ કર્યો પણ બધા સ્ટેટને મોકલ્યો હતો એમના પોતાનું સજેશનો કે એના માટે અને અલ્ટિમેટલી ઇફ ધ સ્ટેટ વોન્ટ ટુ એડોપ્ટ ધેટ પણ એ હજુ કશું થયું જ નથી. બરાબર. એટલે રેન્ટ એક્ટ હવે નાઉ ધેર ઇઝ નો રેન્ટ એક્ટ. જી શું વાત છે જીકેવીનું જે વેકન્સ કર્યું એટલે એમાં મારે આજે પોલીસને યાદી કરી દીધી છે આણંદ પોલીસ સ્ટેશનનો મેટર્સ એટલે પેપર્સ મારી પાસે પોલીસ પેપર્સ આવી જાય પછી હું એમાં લિસ્ટ રજૂ કરી દઈશ. 4 મેટર છે રીતન પોલીસ સ્ટેશન. બધામાં એક નામ આપી છે. ઓકે વાંધો નહીં.
અને એક જ એ બધી સપ્લિમેન્ટરી છે બાકી મોટા ભાગે એવું જ થશે. તો આ એને Joint કોન્સોલિડેટ કરવા પેપર માટે સાહેબ પછી હું કન્સોલિડેટ કરવાની નથી આપીશ એટલે એકવાર હું જોઈ લઉં કે એક જ CR નંબર છે. જી રજા. જી પ્લીઝ.
કેટલા છે witnesses? બોલો. નવમીએ કઈ નથી. નવમી નથી થતી. પછાડી આવી ગયું. Witness છે હાજર આવે એ મને આપવાને. પરીક્ષા 38-19. Made please, Your Honor. This appeal has been filed by Sharan Kanayalal Kodwani, who is the heir of late Kanayalal Merchant Kodwani. And this appeal is filed to challenge judgment and decree passed in rent suit number 175 of 2014, dated 7th January 2019. 175-14. સાહેબ એમને જે સ્ટ્રેટ મે હું એમની દાવા અરજી પર એટલા માટે આવું કે ફેક્સ પહેલા થોડી નેરેટ કરું કે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના નામથી એક બિઝનેસ એક ચાલે છે જે અહીંયા શહેર વડોદરામાં કલા મંદિર ટોકીઝના ખાંચામાં આ સૂટ પ્રોપર્ટી આવી ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર અને that property is as such even on the Panjanama also it has been recorded કે આખી એક જ પ્રોપર્ટી છે. હવે થયું હતું એવું કે ઓરિજિનલી જ્યારે આ પ્રોપર્ટી હતી પછી એને રીકન્સ્ટ્રક્ટ કરી અને તે વખતે 2 રૂમ અને 1 રૂમ એમ કરી અને 2 પાવતીઓ અલગ અલગ બનાવવામાં આવી. Though the property is and one in entirety, પણ એ જમાનામાં સાહેબ પેલું ટેક્સીસના ને એનામાં અમુક પેલા બેનિફિટો મળતા હશે ખબર નહીં જે તે સમયની વાત છે પણ 2 પાવતીઓ અલગ બનાવવામાં આવી. એક પાવતી 1 રૂમની એ મોહનલાલ કોડવાણીના નામની બની અને બીજી એક પાવતી એ 2 રૂમ કરીને જે કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીના નામની બનાવવામાં આવી. એમણે જે આ દાવો જે કર્યો તે 2 અલગ અલગ દાવા કર્યા 175-176 બંને જુદી જુદી કોર્ટોમાં ચાલ્યા જુદા ટાઈમે એના જજમેન્ટો આવ્યા એટલે પણ અપીલો 2 અલગ અલગ થઈ છે. જે આ 175 નંબરનો જે દાવો કર્યો સાહેબ એમાં એમણે 2 ગ્રાઉન્ડ લીધા. એક ગ્રાઉન્ડ એરિયર્સ ઓફ રેન્ટ અને બીજું ગ્રાઉન્ડ નોન યુઝર ઓફ ધી પ્રિમાઇસીસ. દાવાનો સમન્સ જે છે તે દાવાવાળી મિલકતે બજાવવામાં આવ્યો. એ પહેલા દાવો થતા પહેલા એમણે નોટિસ આપી જે નોટિસ પણ દાવાવાળી મિલકત જે છે તેના જ એડ્રેસ ઉપર આપવામાં આવી અને એમાં એ જે સાહેબ જોશો તો 14-10-2014 એમણે નોટિસ આપી. That is exhibit 43.
અને દાવો જે થયો છે તે 31/12/2014. સાહેબ હું એટલા માટે ડેટ ને નેરેટ કરું છું કારણ કે નોટિસ જે આપી તેમાં નોટ એ સિંગલ વર્ડ અબાઉટ નોન યુઝર, નોટ એ સિંગલ વર્ડ. હું વાંચું છું નોટિસ, કારણ કે આ મારી સામે ડિક્રી જે થયેલી છે નોન યુઝરના ગ્રાઉન્ડ ઉપર થયેલી છે, માટે આઈ એમ પ્રેસિંગ ઓનલી ઓન ધેટ ગ્રાઉન્ડ. અને એરિયર્સમાં તો અમે ઓલરેડી આ નોટિસના રિસ્પોન્સમાં અમે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી એમને રેન્ટ મોકલી આપેલું, જે એમણે એક્સેપ્ટ પણ કરેલું, એ પૈસા એમને મળી પણ ગયેલા, પણ ઇનએડવર્ટન્ટલી ખબર નહીં દાવા અરજીમાં પાછી એ જ રકમ એમણે માંગી હતી, જેનો અમે પુરાવો આપેલો નામદાર કોર્ટે એ માન્યું નથી, એરિયર્સનું ગ્રાઉન્ડ માન્યું નથી, કારણ કે વિધિન 30 days ધી વોટ એવર રેન્ટ વોઝ ડ્યુ વોઝ ડ્યુલી પેડ બાય ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ. એટલે ફક્ત નોન યુઝરના ગ્રાઉન્ડ ઉપર આ ડિક્રી કરવામાં આવી. હવે એમણે જે નોટિસ જે આપી આ દાવા માટેની, જે હું જે અત્યારે અપીલ આર્ગ્યુ કરી રહ્યો છે એને માટેની 38 નંબર એક્ઝિબિટ 43 થી નોટિસ છે 14/10/2014 અમો વકીલ ફલાણા શહેર વડોદરામાં રાવપુરા વિભાગના કલા મંદિર ટોપીવાળાના ખાંચામાં દક્ષિણ દિશાની લાઇનમાં આવેલી સ્થાવર મિલકત જે સિટી સર્વે વડોદરાના વિભાગ બી ટીકા નંબર 5/1 સર્વે નંબર 91 વાળી અને સર્વે વિભાગ એ 12 ટીકા નંબર ફલાણા 9193 જે મિલકત 2 મજલી મિલકત છે, તે મિલકતના 8 ભાડુઆતોના ભાડા ભાગ વાળી મિલકત સહિતની રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ અનુક્રમ નંબર 9843 તારીખ 28/8/89 ના રોજ સદર મિલકતના માલિક ગોસાઈ કમળાબેન પંચમગીર ઉદયગીરીની દીકરી પાસેથી રૂપિયા 1,70,000 28/8/89 ના વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે વેચાણ રાખેલી, પછી ચૂક દુરસ્તી થયેલી. અમારા અસીલે વેચાણ રાખેલ ઉપરોક્ત મિલકત જે વડોદરા આવેલી છે તેમાં અમારા અસીલનું નામ આકારણી દફતરે ચાલે છે. હું સાહેબ જે રિલેવન્ટ છે એટલા માટે હું પેલું સ્કીપ કરું છું કે પેલું આપણો બીજું મારી અગેન્સ્ટમાં છે એ રીતે નહીં, પણ પેલું જરૂરી નથી એટલા માટે હું આગળ જઉં છું. એમનું નામ દાખલ થયેલું છે એટલા પૂરતું છે. અમારા અસીલ દ્વારા ઉપરોક્ત મિલકતના માલિક બન્યા બાદ શ્રીમતી કમળાબેન પંચમગીરી ગૌસાઈના 19/6/95 ના રોજ કરી આપેલા કરાર મુજબ ઉપરોક્ત મિલકતના પહેલા માળે દાદરથી પૂર્વ તરફ ભાગે આવેલ 2 રૂમમાં આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર આવેલ છે, જે જગ્યા કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીને માસિક ₹100 થી ભાડે આપેલ છે. તે ભાડા ઉપરાંત તમામ વેરા શિક્ષણ તમામ ભાડુઆત કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીના નામે ભરવાનું તેવું ઠરાવવામાં આવેલું. કનૈયાલાલ કોડવાણી પાસેથી દસ્તાવેજ થયા સુધીનું ભાડું 1,787 થી બાકી પડે છે. તમામ ભાડું વસૂલ લેવાનો અમારો હક છે. દસ્તાવેજ થયા તારીખ પછીનું તમામ ભાડું અમારા અસીલે લેવાનું છે. શ્રીમતી કમળાબેન પંચમગીરી ગોસાઈનાએ તારીખ 19/6/95 ના રોજ કરી આપેલ કરાર બાદ આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના માલિક તરીકે કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણી તારીખ 18/7/2006 ના રોજ અવસાન પામ્યા. તે અગાઉ 1,787 થી માસિક ભાડું ₹100 પ્રમાણે વસૂલ આપવા માટે મૌખિક જાણ કરવામાં આવેલી. તેઓના અવસાન બાદ તેમના વારસદાર તરીકે અમોને પણ રૂબરૂ મળી ભાડાવાળી જગ્યાના 1,787 થી 30/9/14 સુધીના માસિક ભાડાની 26 વર્ષ 3 માસના કુલ ₹32,700 બાકી પડે છે, જે તમોએ આજ દિન સુધી ચૂકવેલા નથી, માટે તમોને આ નોટિસ આપવાની ફરજ પડે છે. આ નોટિસ આપી તમોને જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત વિગતે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના મૈયત કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીના વારસદાર તરીકે તમારી પાસેથી ભાડા ભાગવાળી 2 રૂમના માસિક ભાડાના ₹100 લેખે 1,787 થી 30/9/14 32,700 બાકી પડે છે, જે તમારે 30 દિવસમાં ચૂકવી આપવા, પાવતી લેવી, મેળવી લેવી. તમો દ્વારા આ નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે બાકીના ભાડાની રકમ ₹32,700 દિન 30માં ચૂકવવામાં આવશે નહીં તો આ નોટિસ મળ્યાની તારીખ બાદ તમારો ભાડાપટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે. બાકીની ભાડાની કારણે તમારા ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા માટે મહેરબાન સ્મોલ કોર્ટ જજ સાહેબની કોર્ટમાં તમો વિરુદ્ધ દાવો દાખલ કરી તમારી ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનું ભાડું તમારા કસૂરના કારણે બાકી પડે છે તે કારણોસર ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા, કબજો મળતા સુધી માસિક ₹100 પ્રમાણે દરમિયાન ઉત્પન્ન મેળવવા માટે અને તમો વિરુદ્ધ કરવામાં આવનાર દાવાના કામે દાવાળી મિલકત જે આમાં આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટનો ધંધો કરવામાં છે તે ધંધામાં કે ભાડા ભાગવાળી જગ્યામાં. સો હિયર ઓલ્સો હી રાઇટ્સ આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના નામે ધંધો કરવામાં આવે છે તે ધંધામાં કે ભાડા ભાગવાળી જગ્યામાં કબજામાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરાવે નહીં, તેઓ કાયમી તાકીદ તથા કામચલાઉ મને હુકમ મેળવવા માટેની માગણી કરવાની ફરજ પડશે. આ નોટિસ તમારી કસૂરને કારણે આપવામાં આવેલી છે. ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ ઓફ ધી નોટિસ. નોવેર the ground of non-user has been mentioned. on the contrary, departmental આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના નામે દાવો કરવામાં આવે છે એવું એમાં જણાવવામાં આવ્યું. Thereafter the reply was also sent via exhibit 46
અને એની સાથે ભાડાની જે રકમ હતી એ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી અમે મોકલી આપેલી. દેર ઇઝ નો ડિસ્પ્યુટ અબાઉટ ધેટ. અને સામે એટલે એ ઇસ્યુ એમને નામદાર કોર્ટે એમની અગેન્સ્ટમાં ઠરાવ્યો છે, કારણ કે પૈસા મળી ગયેલા હતા. હવે સાહેબ અમે દાવાનો જવાબ જે રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ જે ફાઇલ કર્યું, એક્ઝિબિટ 15 થી એમાં સ્પેસિફિક કહ્યું કે આ જે જગ્યા જે છે તે મૂળ અમારા કાકા અને અમારા પિતા બંને જણાએ ભાડેથી રાખેલી. હું સાહેબ વાંચું, એક્ઝિબિટ 15 ઇઝ ધ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ. પેરા 8 જ. હા, નંબર સર 15, એક્ઝિબિટ 15 છે. હા, એમાં શરૂઆતમાં ડિનાયલ પેરા 5માં અમે ભાડું જે બાકી હતું તે મોકલી આપ્યું એ જણાવ્યું. પેરા 5. એ પછી પેરા 8 સાહેબ અમે એમાં ડિનાયલ લીધું કે 2 જ રૂમમાં આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર ચાલતો આવેલ હોવાના તેમજ જગ્યા મૈયત કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીનો ભાડા ભાગ હોવાના વિધાનો ખોટા હોય અમો પ્રતિવાદીને કબૂલ નથી. ધેર આફ્ટર ઇન પેરા 9 એમાં શરૂઆતની જે છે એ છેલ્લા એ પેરા 9માં પેજ નંબર 3 ઉપર છેલ્લી 4 લીટીથી હું વાંચું છું. જે રિલેવન્ટ છે એટલો ટાઈમ બચે એટલા માટે સાહેબ. આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરના નામે ચાલતો ધંધો દાવાવાળી મિલકતના પ્રથમ માળે 3 રૂમોમાં ચાલતો આવેલો અને સદર 3 રૂમો સળંગ આવેલી છે, જેમાં વચ્ચે કોઈ પાર્ટીશન કરવામાં આવેલ નથી. કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણી અને મોહનલાલ મેરચંદ કોડવાણી 2 સગા ભાઈઓ થતા હતા. બંને ભાઈઓ સદર ધંધો સંયુક્ત રીતે 3 રૂમોમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કરતા આવેલા છે. ભાડા ચૂકવવાની અને વેરાઓ મુશ્કેલીના કારણે અલગ અલગ ભાડા પાવતી બનાવવામાં આવેલી છે, જેમાં 1 રૂમની ભાડા પાવતી મોહનલાલ મેરચંદ કોડવાણીના નામે અને વાદીની 2 રૂમની ભાડા પાવતી કનૈયાલાલ કોડવાણીના નામની બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ સળંગ 3 રૂમો એક જ ભાડા ભાગનો ભાગ છે. કનૈયાલાલ કોડવાણી અને મોહનલાલ કોડવાણી બંને સગા ભાઈઓ થતા હોવાથી કનૈયાલાલ કોડવાણીના અવસાન બાદ તેમના નામે ચાલતી ભાડા ભાગવાળી મિલકતના ભાડુઆત મોહનલાલ કોડવાણી થયેલા છે. So in the written statement also this stand was very much made clear as per section 511C of the Rent Act. એક તો બેઉ બંને સગા ભાઈઓ છે, એમની સાથે બંને જોડે ધંધો કરતા હતા વર્ષોથી, અને માટે અત્યારના જે ટેનન્ટ તરીકેના રાઇટ્સ જે છે તે મોહનલાલ કોડવાણીના થયેલા છે. મોહનલાલ કોડવાણી સામે જે બીજો દાવો જે થયેલો છે સાહેબ 176, એમણે જુદો 1 રૂમ પૂરતો એમ કરીને જુદો કર્યો, એઝ ઇફ દે બોથ ધી પ્રોપર્ટીઝ આર સેપરેટ એવું કરીને જુદો દાવો થયો. In spite of this written statement which was filed on 13th April 2015, the plaintiff did not join Mohanlal Kodwani as the co-defendant. એટલે આમાં આ વસ્તુ તે વખતે કે કનૈયાલાલ કોડવાણી અવસાન પામ્યા તે વખતે તેમજ તેમની હયાતીમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બંને ભાઈઓ સાથે રહી ધંધો કરતા હતા, જેથી ભાડુઆત તરીકેના હક્કો મોહનલાલ કોડવાણીને સંપ્રાપ્ત થયેલા છે. હાલમાં મોહનલાલ કોડવાણી સાથે તેમનો દીકરો ચંદ્રકાંત, તેમની પત્ની અંજુ ચંદ્રકાંત અને હર્ષ ચંદ્રકાંત સાથે રહીને ધંધો ચલાવે છે. દાવા અરજના પેરા 4 એટલા માટે સાહેબ અમારે સ્પેસિફિક હું આ વાંચું છું, અને કારણ કે આ જેની સામે દાવો કર્યો છે શરણની સામે, જે કનૈયાલાલ કોડવાણીના દીકરા, એને એ નથી કહેતો કે હું અહીંયા મારા ફાધર સાથે બેસતો હતો, ધંધો કરતો હતો. એનો ધંધો આખો સેપરેટ જ છે, એના ફાધર અને કાકા. એટલે શરણે જે કહ્યું, આ જવાબ શરણ મારફતે ફાઇલ થયો, કારણ કે એ ડિફેન્ડન્ટ છે, એને કહ્યું કે હું તો અહીંયા ધંધાને
ધંધો એનો વિજય સ્ટોરના નામથી એનો જુદો ધંધો છે, એને કબૂલ પણ કરેલું છે કે હું અહીંયા જગ્યાએ બેસતો જ નથી. એટલે નામદાર કોર્ટે જે નોન યુઝરનું ગ્રાઉન્ડ જે માન્યું ને, બીજા કોઈ ગ્રાઉન્ડ પર એમ નહીં, પણ જેની સામે દાવો થયેલો છે એ એવું કે છે કે હું અહીંયા બેસતો નથી માટે આ નોન યુઝર છે, અને એવું કરીને ડિક્રી કરવામાં આવી. એટલે અપીલના સ્ટેજે જ્યારે અમે અપીલ દાખલ કરી એ પછી જે મોહનલાલ કોડવાણી જે હતા એમણે ઇમ્પ્લીડ થવા માટે એપ્લિકેશન આપી કે અલ્ટિમેટલી ધીસ એફેક્ટ્સ માય રાઇટ્સ, અને સાંભળ્યા પછી અલ્ટિમેટલી ઇટ વોઝ ડિસ્પ્યુટેડ ઓલ્સો, અને બંનેને સાંભળ્યા પછી ઓન મેરિટ્સ નામદાર કોર્ટે જોડવાનો ઓર્ડર કરેલો છે, ટુ હુમ માય ફ્રેન્ડ મિસ્ટર ઠાકરાણી રિપ્રેઝન્ટ્સ, અને હી વિલ ઓલ્સો આર્ગ્યુ એમના રાઇટ પૂરતું ને એના પૂરતું. એટલે જે અત્યારે શરણ કોડવાણીનો એનો અહીંયા આગળ હી ઇઝ નોટ ક્લેમિંગ કે હું અહીંયા આગળ આ જગ્યાનો ટેનન્ટ છું, મને ટેનન્ટ તરીકેના રાઇટ મળ્યા છે એવું એને કહ્યું હતું, કારણ કે એ પોતાનો બિઝનેસ જુદો છે. અહીંયા ગાડીના રાઇટ એના કાકા મોહનલાલ કોડવાણી અને એમના દીકરા ને એ લોકો અહીંયા બેસીને ધંધો ચલાવે છે. દાવા અરજના પેરા, હવે પેલું જે બળવાની વાત હતી, કારણ કે એમણે નોટિસ ઓફ એટોનમેન્ટની વાત કરી કે અમે ઓરલી જણાવેલું, પણ અલ્ટિમેટલી ધેટ ડિસ્પ્યુટ વી હેવ નોટ ટેકન, ભાડું અમે ચૂકવી દીધું અને નોટિસ મળતાની સાથે, એટલે એ ઇસ્યુ રહ્યો નથી. હવે પેરા 12માં સાહેબ, દાવા અરજના પેરા 6માં વાદીએ કરેલા તમામ વિધાનો તદ્દન ખોટા હોય, અમુ પ્રતિવાદીને કબૂલ નથી. વાદી જે જણાવે છે કે તેઓએ 14/10/14 નોટિસ 18/10/14 રોજ રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટથી મોકલી આપી, તે વિધાનો તથા નોટિસ રિફ્યુઝના શેરા સાથે પરત આવેલ હોવાના તમામ વિધાનો ખોટા છે. વાદી જણાવે છે તેવી કોઈ પણ નોટિસ અમો પ્રતિવાદીના નામે આવેલ નથી કે અમોએ કે અમારા કાકા મોહનલાલે રિફ્યુઝ કરી નથી. વાદીએ ખોટો પુરાવો ઉભો કરવા કોઈના મેળા પીપળામાં રિફ્યુઝનો શેરો કરાવેલો હોય તે અમોને બંધન કરતા નથી. અમો પ્રતિવાદીના કાકા મોહનલાલ કોડવાણીને 1 રૂમ બદલની નોટિસ મળી હતી, જે આધારે બીજી રૂમના ભાડાની રકમ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા વાદીને અમારા એડવોકેટશ્રીના પત્ર દ્વારા મોકલી આપેલ છે, અને સદર જવાબમાં લખેલી હકીકતો અંગે અમારી કોઈ તકરાર નથી. ધેન પેરા 14, એ પછી ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બળી ગયેલો છે એટલે એને ડિસ્પ્યુટ નથી, એટલે નથી વાંચતો સર એ પેરામાં. પેરા 14 in the middle around 8 or 9 lines from the above top, અમો પ્રતિવાદી તેમજ અમારા કાકા મોહનલાલ તેમજ તેમના પુત્રવધુ પત્ર ધંધો કરતા કરીએ, અને અમો પ્રતિવાદીના કાકા મોહનલાલ કોડવાણીને ભાડાવાળી જગ્યામાં ભાડુઆતના હક્કો મળેલા છે. ધેન પેરા 17, દાવા અરજના પેરા 12માં વાદીએ કરેલા વિધાનો તદ્દન ખોટા હોય, અમો પ્રતિવાદીને કબૂલ નથી. દાવાવાળી મિલકતનો અમો પ્રતિવાદી દ્વારા છેલ્લા 6 માસ ઉપરાંતથી વાપર ઉપયોગ ઉપભોગ કરવામાં આવતો ન હોવાના, તેમજ વાદીની મિલકતને નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાના તમામ વિધાનો તદ્દન ખોટા તથા ઉપજાવી કાઢેલા છે. દાવાવાળી મિલકતમાં નિયમિત રીતે અમો પ્રતિવાદી, અમારા કાકા, તેમના કુટુંબની વ્યક્તિઓ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટનો ધંધો ચલાવીએ છીએ. સદર મિલકત વાદીએ કરાવેલ પંચનામામાં આવેલી છે. વાદી પાસે દાવાવાળી મિલકતનો કબજો મેળવવા કાયદેસર કોઈ જ કારણ નહીં હોવાથી તેઓએ તદ્દન ખોટું કારણ ઉપજાવેલું છે. હવે સાહેબ આમાં જે દાવારજી મેં વાંચી નથી, પણ દાવારજીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ they came out with the story of non user, અને એ એમણે જે પહેલા તો એરિયર્સ નું ગ્રાઉન્ડ, અને જે એમણે જે લખ્યું છે જે ફક્ત આટલું જ દાવારજીમાં, હા પેરા નંબર 8 દાવારજીમાં છે કે જેમાં એમણે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે 3 લીટી આટલી લખી, પ્રતિવાદી જે મૈયત કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીના 18/7/2006 પછી અવસાન બાદ ભાડાવાળી જગ્યાનો વાપર ઉપયોગ કરતા નથી, જેથી દાવાવાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા માટે આ દાવો લાવવાની ફરજ પડી છે. ધેન પેરા 9, એ મને હુકમ માટે એમણે એ કર્યું કે આ જગ્યામાં ભાગીદારી કરી ધંધો શરૂ કરવા માંગે છે, તેમ કરીને પ્રતિવાદીનો ઈરાદો અન્ય વ્યક્તિ સાથે ભાગીદારી કરી દાવાવાળી જગ્યાનો કબજો સોંપી દઈ પેટા ભાડેના હક્કો ઉભા કરવા માટે તથા ભાડાવાળી મિલકતમાં નફાખોરી કરવાનો ઈરાદો હોય તે કારણોસર પણ આ દાવો કરી પ્રતિવાદી દ્વારા દાવાવાળી મિલકતના કબજામાં ફેરફાર કરાવે નહીં, કે તેઓ આ દાવાના કામે આખરી નિકાલ થતા સુધી પ્રતિવાદી વિરુદ્ધ મને હુકમ મેળવવા માટેની માંગણી કરવાની ફરજ પડેલી છે. સો ધીસ વોઝ only 2 lines were mentioned in પેરા નંબર 8 કે વાપર ઉપયોગ કરતા નથી, જે એની સામે પહેલા મેં નોટિસ વાંચી 2 મહિના પહેલાની, જેમાં કોઈ ગ્રાઉન્ડ નહીં, અને આમાં આ ગ્રાઉન્ડ મૂકવામાં આવ્યો. હવે સાહેબ જે પેરા નંબર 25, once again I am coming to my written statement,
પેરા નંબર 25 એમાં એ પેજમાં છેલ્લેથી દાવાવાળી મિલકતના પહેલા માળે આવેલી ત્રણેય રૂમોમાં પ્રતિવાદીના પિતા કનૈયાલાલ મહેરચંદ કોડવાણી તેમજ અમારા કાકા મોહનલાલ મહેરચંદ કોડવાણી ઘણા વર્ષોથી રેડીમેડ કપડા વગેરેનો ધંધો ચલાવતા હતા અને અમારા પિતાના અવસાન બાદ અમો તેમજ અમારા કાકા તેમના પુત્રવધુ અને પૌત્ર ધંધો ચલાવીએ. સદર ત્રણેય રૂમો સળંગ આવેલી છે, તેમાં કોઈ પણ પાર્ટીશન કરવામાં આવેલ નથી. દાવાવાળી મિલકત જૂની હતી તે વખતે સળંગ ત્રણેય રૂમોનું માસિક ભાડું ₹20, અંકે ₹20 તથા વેરાના ₹5 મળી કુલ 25 હતું અને મિલકતના માલિકે નવું બાંધકામ કર્યા બાદ એક રૂમનું ભાડું ₹50, અંકે ₹50 એમ કરીને ત્રણેય રૂમોનું ભાડું માસિક ₹150 કરવામાં આવેલું, જેમાંથી એક રૂમની ભાડાની પાવતી ₹50ની અમારા કાકા મોહનલાલ કોડવાણીના નામની અને 2 રૂમની પાવતી માસિક ₹100ની અમારા પિતા કનૈયાલાલ કોડવાણીના નામે બનાવવામાં આવે છે. અમારી પાસે કોઈ ભાડું, પછી ભાડાની વાત છે. સો this was the written statement. Now your honor, here in this case the panchnama was also drawn by the court commissioner. હા, 52. હા, 52 એક્ઝિબિટ 52 એમાં વાદી, પ્રતિવાદી, પંચો ઉપરોક્ત મુજબના પક્ષકારો તથા પંચોને અમો કોર્ટ કમિશનરે અમારી કચેરીનું ઓળખપત્ર બતાવી ખાતરી કરાવ્યા બાદ પંચક્યાસની કામગીરી શરૂ કરેલ. દાવાળી તકરારી મિલકત શહેર વડોદરામાં રાવપુરા વિસ્તારમાં કલામંદિર ટોપીવાળા ખાંચામાં. એ પહેલા ડિસ્ક્રિપ્શન આવ્યું. વોર્ડ નંબર A ફલાણા મિલકતમાં પહેલા માળે દાદરની પૂર્વ તરફના ભાગે આવેલ છે. સદરુ મિલકત જોતા ભોંયતળિયું તથા તે ઉપર 2 માળવાળી આવેલ છે. તે પૈકી પ્રથમ માળે દાદરની પૂર્વ તરફના ભાગે જે મિલકત આવેલ છે, જે હાલના દાવાવાળી મુખ્ય વિષય વસ્તુ, જેની ચતુસીમા નીચે મુજબ છે. એક રૂમ જેવો ખુલ્લો ભાગ મૂકી ગલિયારી, પેસેજ તથા દાદાનો ભાગ મૂકી વાદીની મિલકત, કલા મંદિરનો ખાંચો લાગુ મિલકત આવેલી છે. હવે સાહેબ, ઉપરોક્ત ચતુસીમા વાળી મિલકતની હાલની પરિસ્થિતિ નીચે મુજબ આવેલ છે. દાવાળી મિલકતમાં આવવા જવા માટેનો દાદર કલા મંદિરના ખાંચાની દક્ષિણ તરફ જે દાદર આવેલો છે તે દ્વારા દાવાવાળી મિલકતમાં આવન જાવન થાય છે. પ્રથમ માળે દાદરની પૂર્વ તરફ પેસેજમાં ભાગ મૂકી એક લોખંડના શટર વાળું બારણું આવેલ છે. તે પશ્ચિમમાં ભીખ વાળું છે. સદરુ શટરની પૂર્વ તરફ પ્રવેશ કરતા શરૂઆતના ભાગમાં દક્ષિણ તરફ કાઉન્ટરનો ભાગ આવેલ છે. તેમજ કાઉન્ટરની પાછળના ભાગે એક મોટું સ્વિચબોર્ડ આવેલ છે, જેના ઉપર એક દિવાલ ઘડિયાળ આવેલ છે, તેમજ એક વોલ ફેન આવેલ છે. કાઉન્ટર ઉપર બિલબુક આવેલ છે, તેમજ પશ્ચિમ તરફના ભાગે લાકડાનો રેક આવેલ છે, જે રેકમાં ભગવાનનું મંદિરિયું, બિલબુકો વગેરે પડેલ છે. તેમજ નીચેના ભાગે પાઇપ ઉપર લેડીઝ ટોપ લટકાવેલા આવેલ છે. તેમજ દક્ષિણ તરફની દિવાલે પણ લાકડાના રેક આવેલ છે, જેમાં હાલમાં ચણિયા ચોળીનો માલ ભરેલો આવેલ છે, તેમજ ડિસ્પ્લે કરેલ ચણિયા ચોળી આવેલ છે. તથા દક્ષિણ તરફના ભાગે ભોંયતળિયાના ભાગે 6 ગાદલા પાથરામાં આવેલ છે. તેમજ ઉત્તર દક્ષિણના ભાગે 2 શટર્સ આવેલ છે, જે પ્રથમ માળના પેરાપીટના ભાગમાં આવેલ છે. તેમજ ભાગમાં કાચનું ડિસ્પ્લે આવેલ છે. ડિસ્પ્લેમાં પૂતળા મૂકેલા છે. સદરુ કાચમાં જે લાકડાની ફ્રેમ આવેલ છે, જેમાં અમુક ભાગમાં ઉધઈ લાગેલ જણાય છે. તેમજ ઉત્તર તરફના ભાગે જે પ્રથમ કોલમ આવેલ છે, શટર્સથી આશરે 3 ફૂટ 6 જગ્યા છોડીને દુકાનની અંદરના ભાગે આવેલ છે. તેમજ બીજો કોલમ આવેલ છે, આશરે 21 ફૂટ 6 છોડીને દુકાનના અંદરના ભાગે આવેલ છે. ત્રીજો કોલમ આવેલ છે, જેની ઉપર પ્લાયવુડ કવર કરેલ છે. શટરથી આશરે 2 ફૂટ 4 ઇંચ છોડી દુકાનની અંદરના ભાગમાં આવેલ છે, જે પ્લાયવુડ પર ઉધઈ જણાય છે. દુકાનની અંદરના પ્રથમ કોલમ આવેલ છે, જેની અંદરના ભાગે દક્ષિણ તરફ ભોંયતળિયાના ભાગે છજા ટાઇલ્સ વાળો ભાગ આવેલ છે અને તેને અડીને સિમેન્ટ વાળો ભાગ જણાય છે. એ જૂની ટાઇલ્સ ગ્રીન કલર વાળી આવેલ છે, તેની આજુબાજુ સફેદ રંગની ટાઇલ્સ આવેલ છે. ત્રીજો કોલમ આવેલ છે, જેની તથા શટર્સની વચ્ચે લાકડાથી કવર કરેલ છે. સદર દુકાનનું ભોંયતળિયું જોતા ટાઇલ્સ વાળું આવેલ છે, તેમજ છતનો ભાગ જોતા સ્લેબના નીચેના ભાગે
વાળો પીઓપી વાળો ભાગ આવેલ છે. સદરુ ભાગ દુકાનના ભાગમાં નાનામાંથી પીએલ લાઇટ આવેલ છે, જે આશરે 47 જેટલી આવેલ છે. તેમજ દક્ષિણ તરફના ભાગે એક વોલ ફેન આવેલ છે, જે ચાલુ હાલતમાં છે. દુકાનમાં પ્રવેશવા માટેના પ્રથમ શટર્સ આવેલ છે, જેની ઊંચાઈ આટલા ફૂટ છે. સદરુ જે પેસેજ આવેલ છે તેની બહારના ભાગે પશ્ચિમ તરફના ભાગે રોડ તરફ આસોપાલવના નામનું બોર્ડ આવેલ છે. ઉત્તર તરફ શટર્સના બહારના ભાગ બહારની તરફ આસોપાલવ નામનું બોર્ડ આવેલ છે. બોર્ડ નિયોન લાઇટ વાળું ભોંયતળિયાના ભાગે કલા મંદિરના ખાંચાવાળા રોડની દક્ષિણ તરફ જે ઉપરના ભાગનો જવાનો દાદર છે આવેલ, તેની ઉપરના ભાગે આસોપાલવમાં જવા માટેનો રસ્તો એવું બોર્ડ આવેલ છે. દાવામાં જણાવ્યા મુજબ દાવા પેરા 1માં જણાવે સો ધીસ વોઝ ધી પંચનામા મેડ ફોર ધીસ 2 રૂમ્સ. અને એમાં માલ સામાન લાઇટો આ બધું જ છે. એટલે નોન યુઝરનું જે ગ્રાઉન્ડ માટેનું જે કે છે તે એમાં ઓન ધી કોન્ટ્રી ઇટ પ્રૂવ્સ કે ત્યાં આગળ બધું વપરાય વસ્તુઓ બધી પડેલી છે. હવે સાહેબ એમની જે ઉલટ તપાસ એટલે જે સર તપાસનું સોગંદનામું જે વાદીનું જે છે એ આંક 29 થી છે. જી હા, એમાં હું સીધું ઉલટ તપાસ જે પેજ 7 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. સર તપાસમાં એમણે જે એમનો કેસ છે તે બધું મૂકેલું છે, જે દાવા અરજીમાં એમાં જે કહેલો છે તે. એમાં પહેલું એમણે પરચેસ કરી લે એના માટેના ક્વેશ્ચન છે કે એમણે જે કમળાબેન ગોસાઈ પાસેથી વેચાણ રાખેલી છે. એના સેકન્ડ પેરા એ વાત ખરી છે કે મેં જયારે મિલકત વેચાણ રાખી તે પહેલાથી ભાડુઆતો ભાડાવાળી જગ્યામાં કબજો ધરાવતા હતા. એ વાત ખરી છે કે મેં પ્રતિવાદીઓને મિલકત ભાડેથી આપી એવું બનેલ નથી. 2014ના 10મા તથા 12મા મહિનામાં કે ભાડાવાળી જગ્યા પર ગયેલો હું દાવાવાળી જગ્યાની અંદર ગયેલ નથી. સાહેબ જાતે જણાવે છે કે ભાડાવાળી જગ્યા બંધ હતી, કે કઈ તારીખે અને કયા સમયે ભાડાવાળી મિલકતે ગયેલો તે મને યાદ નથી. 50 વખત હું ભાડાવાળી જગ્યા પર ગયેલો. એ વાત ખરી છે કે ભાડાવાળી જગ્યા તથા મોહનભાઈ કોડવાણીને આપેલી જગ્યા આખી સળંગ છે. આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર થી ભાડાવાળી જગ્યામાં ધંધો ચાલે છે. આ દાવાવાળી જગ્યામાં 2 રૂમો છે. એ વાત ખરી છે કે બંને રૂમોનું ભાડું ₹100 છે. આ મિલકતનો 100 ભાડું છે તે અંગે મૂળ માલિક અને ભાડુઆત વચ્ચેનો કરાર મેં જોયેલો નથી. મને આ 49 બતાવવામાં આવે છે તે કરાર અંગે મને માહિતી નથી. એ વાતની મને ખ્યાલ નથી કે દાવાવાળી મિલકત ખૂબ જૂની તથા જર્જરિત હતી. તે મૂળ માલિક કમળાબેને પાડીને નવી બનાવેલ. એ વાતનો મને ખ્યાલ નથી કે આ ભાડાવાળી જગ્યા તથા તેનો બાજુની જગ્યા સૌ પ્રથમ 20 ભાડું તથા 5 ટેક્સ એ રીતની હતી. ધેટ વોઝ અવર સ્ટોરી. અને એને માટેનો મેં એક્ઝિબિટ 49 થી એક કરાર પણ મૂકેલો છે કે આ ઓરિજિનલી પ્રોપર્ટી હતી જે 20 + 5 વેરા એમ કરીને આખી ટોટલ, અને પછી એનું ₹150 કર્યું. Then I'm coming to page number 10. કારણ કે બીજું એ બધી જે બીજી ઉલટ છે તે બીજા બધા ભાડુઆતો છે, એનું ભાડું શું છે એના માટેનું છે. પેજ 10માં નીચે છેલ્લી 3 લીટીથી સાહેબ હું વાંચું. એ વાત ખરી છે કે કનૈયાલાલ મેરચંદ અને મોહનલાલ મેરચંદ 2 સગા ભાઈઓ છે. મોહનલાલ મેરચંદ ને 600 ભાડું અંગેની ભાડા પાવતી મેં જોયેલ નથી. મેં આ દાવામાં ચડત ભાડા અંગે નોટિસ આપી. એ પછી 31 એટલે ભાડાવાળું છે એટલે હું એનું નથી પૂછતો સાહેબ, એટલે વાંચતો નથી ભાડા મોકલી આપેલું તેનું. ધેન પેજ નંબર 12. એ વાત ખરી છે કે મેં રજૂ કરેલા દસ્તાવેજ તેમજ સુધારણા દસ્તાવેજો તમામ ભાડુઆતોના નામ તેમજ ભાડાની રકમ લખેલી નથી. એ વાત ખરી છે કે સુધારા દસ્તાવેજમાં સર્વે નંબર 99 વાળી મિલકતનો ઉલ્લેખ છે. એ મિલકતમાં આવેલા ભાડુઆતોના નામો એ દસ્તાવેજમાં લખેલા છે. એ વાત ખરી છે કે આ ભાડાવાળી 2 દુકાનો અને તેની બાજુની મોહનભાઈની દુકાન ના લાઇટના મીટર એક જ છે. સાહેબ આખી જે સળંગ મિલકત જે છે ને 2 રૂમ અને 1 રૂમ એટલે ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન એક જ છે, એટલે મીટર એક જ છે લાઇટનું. કોર્પોરેશન વેરા પાવતી આખું જે ટોટલ પ્રીમાઇસીસ છે, ભલે એમણે નોશનલી 3 ભાગ કહ્યા, અરે 2 રૂમ ને 1 રૂમ એવું કહ્યું, પણ કોર્પોરેશનના રેકોર્ડ ઉપર પણ આખી એક જ પ્રોપર્ટી, એની વેરા પાવતી પણ એક જ આવે છે. એ વાત ખરી છે કે દાવાવાળી 2 દુકાનો અને તેની બાજુની મોહનભાઈની દુકાનને લાઇટનું મીટર એક જ છે.
એ વાત ખરી છે કે આ ત્રણેય રૂમનું બિલ કોર્પોરેશનમાંથી એક જ બિલ આવે છે. એ વાત ખરી છે કે આ ત્રણેય રૂમોનો ભોગવટો કરનારમાં મોહનભાઈનું નામ મોહનભાઈના રૂમમાં સિલાઈ મશીન છે, તેમાં આશરે 5-6 સિલાઈ મશીનો હશે. એ વાત ખરી છે કે આગળની 2 રૂમોમાં કેશ કાઉન્ટર, ગ્રાહકોને બેસવા માટેના ગાદલા તથા દિવાલો પર કબાટો આવેલા છે. એ વાત ખરી છે કે કનૈયાલાલ કોડવાણી અને મોહનલાલ સગા ભાઈઓ છે. એ વાતની મને ખબર નથી કે બંને આ દુકાનમાં ભેગો ધંધો ચલાવે છે. એ વાત ખરી છે કે કનૈયાલાલ ગુજરી ગયા છે. એ વાત ખરી નથી કે કનૈયાલાલ કોડવાણીના અવસાન પછી મોહનલાલ ધંધો કરતા હતા. એ વાત ખરી છે કે આ ત્રણેય રૂમોમાં અત્યારે પાર્ટીશન નથી. એ વાત ખરી છે કે કનૈયાલાલનો દીકરો 5 દુકાન છોડીને વિજય હોલના નામથી ધંધો કરે છે. એ વાત ખરી છે કે મોહનભાઈ તેનો દીકરો ચંદ્રકાંત અને તેની પત્ની અંજુબેન આસોપાલવના નામથી ધંધો કરે છે. એ વાત ખરી છે કે આ આસોપાલવના નામનો ધંધો મેં મિલકત વેચાણ રાખી તે પહેલાથી જ કરે છે. એ વાતનો મને ખ્યાલ નથી કે મોહનલાલના દીકરા ચંદ્રકાંતને પેરાલિસિસ થયેલો. આ કામે પ્રતિવાદી હોસ્પિટલના સર્ટિફિકેટ રજૂ કરેલ છે. એ સાહેબ એટલા માટે કે જે એક વચ્ચે જુલાઈ 2014 એમાં જે મોહનલાલ છે એની જયારે જુબાની હતી ત્યારે પણ હી વોઝ અરાઉન્ડ 90 years. એનો દીકરો કે જે અહીંયા ને એના દીકરાની વહુ એ લોકો ત્યાં બિઝનેસ કરતા હતા. એ દીકરાને એકદમ પેરાલિટિક એટેક આવ્યો અને સ્ટ્રોક આવ્યો તો કમ્પ્લીટલી એની એક લેફ્ટ સાઈડ આખી એ થઈ ગયેલી. સો હી વોઝ એડમિટેડ ઇન ધ હોસ્પિટલ, ICU મને બધું હતું. એટલે 1 મહિનો જુલાઈ મહિનો કે જેવો હતો કે જેમાં આ બધી જ આ લોકોને ત્યાં આગળ દોડાદોડ ને બધું કરવું પડતું, જેના પેપર્સ પણ અમે રજૂ કરેલા છે. સો ધેટ વોઝ ધી ઓનલી મંથ વેર ઇન દુકાન જે રેગ્યુલર ચાલવી જોઈએ અથવા તો એ ચાલી, કારણ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ જે હતા એ જે પેલા ભાઈ તો એ મોહનલાલ તો કનૈયાલાલ ગુજરી ગયેલા, છોકરો એનો બીજી જગ્યાએ ધંધો કરે અને મોહનલાલ જે ધંધો કરતા હતા એનો દીકરાને, મોહનલાલ વોઝ મોર દેન 80, એના દીકરાને 2014માં પેરાલિટિક એટેક આવ્યો. હોસ્પિટલના બધા એના બિલોથી માંડીને બધું રજૂ કર્યું છે કે વેન હી વોઝ એડમિટેડ. અને એ 1-1.5 મહિનો પૂરતું કદાચ બંધ જેવું રહેલું, પણ તે એમણે તો નોટિસ આપી છે ઓક્ટોબરમાં, એમાં પણ નથી કહ્યું, ફક્ત દાવા અરજીમાં કહ્યું. આ સર્ટિફિકેટ મેં તપાસ કરાવેલ નથી. આ સર્ટિફિકેટ સાચા છે કે ખોટા છે, આ કામે આ 43 થી રજૂ થયેલ નોટિસની માહિતી વકીલને મેં આપેલી. એ વાત ખરી છે કે આ નોટિસ દાવામાં જણાવેલ સરનામે મોકલેલી છે. એ વાત ખરી છે કે નોટિસના જવાબ સાથે પ્રતિવાદીએ 31,500 ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી મોકલી આપેલ અને તે રકમ મારા ખાતામાં જમા થઈ મને મળી ગયેલ છે. એ વાત ખરી છે કે આ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટની રકમ દાવો કર્યો તે પહેલા મળી ગયેલ છે. એ વાત ખરી છે કે મેં દાવા અરજીના પેરા 15માં ભાડાની રકમ 32,500 વસૂલ મેળવવા માંગણી કરેલ છે. આ દાવામાં માંગેલ 32,700 એ બાકી ભાડાની છે અને મને મળેલ ₹31,500 ભાડાની રકમ છે. એ વાત ખરી છે કે મારી નોટિસ આ 43માં પ્રતિવાદી દાવાવાળી મિલકત વાપરતા નથી તેવું જણાવેલ નથી. મેં પ્રતિવાદીના ભાડા ભાગવાળી જગ્યાના લાઇટ બિલ જોયેલા નથી. એ વાત ખરી નથી કે ભાડાવાળી મિલકત પહેલા જે રીતે વપરાતી હતી તે હાલ વપરાય છે, તે બંધ રહેતી નથી. પંચનામું થયું તે વખતે હું હાજર હતો અને પંચનામામાં લખેલ છે તે સાચું છે. એ વાતનો મને ખ્યાલ નથી કે પ્રતિવાદીએ 31/3/2019 સુધીનું ભાડું કોર્ટમાં જમા કરાવી દીધેલ છે. એ વાત ખરી નથી કે આ દાવો કર્યો તે વખતે પ્રતિવાદી પાસે કોઈ ભાડું બાકી પડતું. સો ધીસ ઇઝ ધી ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધી પ્લેન્ટિફ wherein he has admitted કે આખી સળંગ 3 દુકાનો સળંગ છે, લાઇટ બિલ કોમન છે, આખી જગ્યાનું એક જ, કોર્પોરેશનના વેરાઓ અને આ બધું કોમન છે. હવે સાહેબ જે જજમેન્ટ જેમાં ફક્ત આટલું જ માનવામાં આવ્યું. દાદા બંધ કરો. The certified copy has been produced along with the memo of appeal. Emma, straight I am coming to the page number 4, wherein the issues have been mentioned. Page 4, para 4. Emma issues apela છે landlord
proves that he has become a landlord. એ અમે denial કર્યું જ નથી કે he is not a landlord. Then prove that defendant is tenant in areas of the rent, that is in negative. Then third, whether the plaintiff proves that he is entitled for mean profit, in the affirmative. Whether plaintiff proves that he is entitled to recover the arrears, negative. Issue 4. Whether the plaintiff proves that the defendant has stopped using the tenanted premises since long as alleged. Issue number 5. But sir, issue number 5 je che, straight way I am coming on that, which is at page number 10 of the judgment. The plaintiff, that is Digvijay Singh Kushal Singh Chauhan, has tendered his examination in chief, wide exhibit 29, wherein he has not stated specifically that defendant has not been using the premises. He has not stated using the premises for more than 6 months, but it emerges from the cross-examination of the defendant that Mr. Kanhaiyalal's son, who carrying on business in the name of Vijay Hall after leaving aggregate 5 shops. It has further emerged from cross-examination that Mohan Bhai's son Chandrakant is carrying on business in the name of Asopalav, and he has been carrying on this business before the time when it was purchased by him. After that, the defendant has tendered his examination in chief, wide exhibit 59, wherein he has stated that my uncle Mohan Bhai has kept the premises on rent from Kamalaben at first floor, and my father and my uncle were carrying on business together in the premises, and its rent was 25 including tax. It has further stated in examination in chief that this premises is comprising of 2 rooms. Thereafter, the defendant has stated in his cross-examination that I do not carry on business in the suit premises after my father's death. Furthermore, he states that I have no any evidence to show that I have been carrying on business in the premises after my father's death. Moreover, the defendant admits in his cross-examination that my uncle and his son are carrying on business in suit premises after my father's death. There is no case of a subtenancy. It is not the case. દાવા અરજીમાં એવું નથી એમણે કહ્યું કે કનૈયાલાલને આ ભાડે આપેલી મિલકત એ કનૈયાલાલના ગુજરી ગયા પછી અથવા કનૈયાલાલના દીકરાએ મોહનલાલ કોટવાણીને પેટા ભાડે આપી દીધી છે અને મોહનલાલ અને એમનો દીકરા they are the subtenants. That is not the case. આખી દાવા અરજી આપશે મેં વાંચી નથી પણ આપ જોશો તેમણે બે જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર એમણે અને ઇશ્યુ પણ નથી. એટલે it is not their allegation કે કનૈયાલાલે અથવા તો શરણ જે આ કામનો પ્રતિવાદી છે એમણે મોહનલાલને અને એમના દીકરા કે દીકરાની વહુને પેટા ભાડે આપી દીધી છે. ઓન ધી કોન્ટ્રરી જે મેં એવિડન્સ જે વાંચ્યો ઇન ધી સેન્સ કે પંચનામું સાથે સાથે એમની ક્રોસ એક્ઝામિનેશન એનાથી એવું સ્પેસિફિક એસ્ટાબ્લિશ થાય છે કે આ પ્રોપર્ટી આખી એક જ છે. આસોપાલોના નામનો ધંધો આ લોકો કરે છે અને એ પહેલે WS માં પણ એમણે કહ્યું. એટલે જે નામદાર કોર્ટે જે માન્યું નો ડાઉટ પેલા સાચું જ કહ્યું છે. ઉલટ તપાસમાં એણે એ જ કહ્યું કે હું અહીંયા ધંધો નથી કરતો. He has not ever a lie કે ના ના હું અહીંયા બિઝનેસ કરું છું ને અહીંયા મારું એણે એમ જ ચોખ્ખું જ કહ્યું પહેલે દિવસથી કહ્યું જુબાનીમાં પણ કહ્યું સરતપાસમાં કહ્યું કે ભાઈ મારા કાકા એમને મારા ફાધર બે જોડે ધંધો કરતા હતા. મારા ફાધરના ગુજરી ગયા પછી પણ મારા કાકા એમનો દીકરો ને એમના દીકરાની બહુ ત્યાં ધંધો કરી રહેલા છે. એટલે આને સ્પેસિફિક કહ્યું કે I have no evidence to show that I have been carrying on business in the premises after my father's death. Moreover, the defendant admits in his cross-examination that my uncle and his son are carrying on business in the suit premises after my father's death. The defendant has produced a copy of examination in chief which has been taken in rent suit number 176/2014, wherein Mohan Bhai has been joined as a defendant and he has stated that he is the tenant of the suit premises of present suit, but it cannot be believed as an admission of the plaintiff. The defendant has to produce documentary evidence to prove that the premises was let out to Mohanlal, but the defendant has produced rent agreement which shows that premises has been let out to defendant's father. Moreover, the defendant has produced rent receipts, wide exhibit 50 and 51. Those receipts also prove that premises was let out to Kanhaiyalalal. The panchkyas carried out by the court commissioner has been produced, wide exhibit 52, in which it is mentioned that the suit premises is running in the name of Asopalav. Therefore, considering the whole evidence on record, it proves that
this premises is not running by the defendant. એમના આખું જે નામદાર કોર્ટે જે પ્રતિવાદી શરણ એના મારફતે ચલાવવામાં નથી આવતી માટે નોન યુઝર છે એ ગ્રાઉન્ડ પર આ હુકમનામું કર્યું. Wherein the as such the plaintiff would have joined the Mohanlal and his son કે આ લોકોને હવે 511C પ્રમાણે રાઈટ મળેલા છે ને અલ્ટિમેટલી they are in the possession. If the decree will be passed, then એ લોકો obstruction ના કરે માટે પણ સબટેનન્ટ ને પણ નોર્મલી જોડતા હોઈએ છે. જ્યારે આમાં તો સેક્શન 511C પ્રમાણે સ્પેસિફિક એમને રાઈટ જે મળેલા છે જે ટેનન્ટની ડેફિનેશનમાં સાહેબ એમાં ટેનન્ટ મીન્સ જે સેક્શન જે છે 511C એમાં સી માં પાછું 2 કારણ કે કોમર્શિયલ પ્રિમાઇસીસ માટે tenant means any person by whom or on whose account rent is payable for any premises and includes in relation to premises let for business, trade or storage any member of the tenant's family carrying on business, trade or storage with the tenant in the said premises at the time of the death of the tenant as may continue after his death to carry on the business, trade or storage as the case may be in the said premises and as may be decided in default of agreement by the court. So my humble submission is that plaintiff did not join the person who were in occupation or who had acquired right as the tenant and proceeded with the suit, though it was declared by the written statement as well as by the evidence કે આ આખી પ્રિમાઇસીસ એક જ હતી અને આખી આ પ્રિમાઇસીસમાં અને એની જે સિચ્યુએશન જે આવે છે તેના પ્રમાણે પણ હવે સાહેબ જે નોન યુઝરનું ગ્રાઉન્ડ જોવા જઈએ તો નોન યુઝરનું ગ્રાઉન્ડ જે છે 13(1)K Section 13(1)K of the Bombay Rent Act. The title of the section starts with when landlord may recover possession, notwithstanding anything contained in this act, but subject to the provisions of section 50. But landlord shall be entitled to recover possession of any premises if the court is satisfied. I'm coming to straightway K. That the premises have not been used without reasonable cause for the purpose for which they were let for a continuous period of 6 months immediately preceding the date of the suit. So, આ બે main ingredient કે દાવો કર્યાના 6 મહિના અગાઉ they were late for a premises has not been used. પહેલું without reasonable cause for the purpose for which they were late. Then second thing, for a continuous period of 6 months immediately preceding the date of the suit. હવે દાવો એમણે ડિસેમ્બર 2014 કર્યો એ પહેલા ઓક્ટોબર 2014 નોટિસ આપી નોટિસમાં કોઈ આ ગ્રાઉન્ડ નહીં ફક્ત દાવામાં પહેલી વખત અને જે નામદાર કોર્ટે પણ નોન યુઝર જે માન્યું તે શું માન્યું કે જે પ્રતિવાદીની સામે દાવો થયેલો છે ને એ નથી કરતો માટે આપણે આ હુકમનામાનું જે પણ જે actual જે ટેનન્ટ તરીકેના જેને રાઈટ મળ્યા છે. Now ultimately when the decree was passed, the person who had acquired right as the tenants had given an application to implead them in this appeal because their right, ultimately their right was affected and they were joined by the order of the honorable court. So that my friend, learned friend Mr. Thakrani represents them, the persons who were joined or impleaded during the pendency of the appeal. So he will argue on that point, Your Honor. Highly obliged. So my humble submission is that this decree, this appeal requires to be allowed and the decree of eviction should be cancelled and the appeal be allowed throughout.
પેલું છે ને એમને જે દાવો નોટિસ શું ઇનિશિયલ આપો? MP ઠાકરાણી. Appellant number 2 and 3. જી સાહેબ. Please. મેડ પ્લીઝ. હવે સાહેબ હું રિપીટ નહીં કરું કારણ કે જે અમુક વસ્તુઓ એનાથી જે ક્લેરિફિકેશન આપ્યું છે, હવે એમને દાવો દાખલ કર્યો, એ દાવો દાખલ કરતા પહેલા એમને જે નોટિસ આપી, એ નોટિસ એક્ઝિબિટ 43 થી રજૂ કરવામાં આવેલી છે. (14/10/2014) ના રોજ એમનું એક્ઝિબિટ 26 થી લિસ્ટ છે, જેમાં 26/12 થી આ નોટિસ રજૂ થયેલી છે. હવે આપ સાહેબ જોશો તો એ નોટિસની ઉપર સરનામું મૈયત કનૈયાલાલ મહેરચંદ કોડવાણીના વારસ શરણ કનૈયાલાલ કોડવાણી, રહેવાસી વડોદરા, ઠેકાણું આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર, કલા મંદિર ટોકીજના ખાંચામાં, રાવપુરા, વડોદરા. આ જ સરનામું એમને જે બીજો દાવો દાખલ કર્યો આ કનૈયાલાલ કોડવાણીની સામે દાખલ કર્યો, અને પેલો જે દાવો હતો એ મોહનલાલ કોડવાણીની સામે દાવો દાખલ કર્યો. એમાં મોહનલાલ મહેરચંદ કોડવાણીને જે પેલો દાવો કરેલો છે એમાં હું પછી નોટિસ એક્ઝિબિટ લખાવીશ આપ સાહેબને, એ જગ્યા પર બજેલી છે નોટિસ એમની. એટલે એ જગ્યા જો બંધ હોય તો નોટિસ છે એ શોપ ક્લોઝડ એવા શેરા સાથે પરત આવે, પણ એવું નથી. એ નોટિસ એમને એ જગ્યા પર બજેલી છે. એનો મતલબ કે આ નોટિસ મોકલાવી ત્યારે એ ત્યાં ધંધો ચાલુ હતો અને ત્યાં હતા અને એમને નોટિસ સ્વીકારેલી છે. પર્ટિક્યુલરલી આ દાવો નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ ચાલ્યો ત્યાં સુધી આ દાવાના કામે અમે પક્ષકાર નહોતા, એટલે અમે અમારા તરફની જે રજૂઆત હતી એ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ કરી શકેલા નહીં. એટલે આ દાવામાં જ્યાં સુધી ડિક્રી થઈ ત્યાં સુધી અમે પક્ષકાર ન હતી, અમે અમારો ડિફેન્સ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકેલ નહીં. અને જેમને પ્રતિવાદી તરીકે જોડેલા એમને તો ઓલરેડી જણાવી દીધેલું કે આ જગ્યાની અંદર કનૈયાલાલ કોડવાણી અને મોહનલાલ કોડવાણી બે ભાઈઓ હતા અને સાથે ધંધો કરતા હતા, અને એક જ આશા પાર્લવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના નામથી સંયુક્ત રીતે ધંધો કરતા હતા. એવી હકીકત પણ બેઉ દાવાના કામે નામદાર કોર્ટના રેકોર્ડ પર આવેલી છે, અને એ હકીકત પણ બંને દાવાના મૂળ વાદીએ કબૂલ રાખેલી છે કે આ જે ભાડા પાવતી હતી એમાં એક દાવાના કામે 1 રૂમની ભાડા પાવતી અને બીજા દાવામાં 2 રૂમની ભાડા પાવતી, પણ અંદરથી સળંગ એક જ રૂમ હતો, આખો એક મોટો હોલ હતો, અને એમાં આ આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના નામથી ધંધો કરવામાં આવતા હતા. એમાં એક જગ્યાએથી માલ વેચાણ કરવામાં આવતો હતો, બીજી જગ્યાએ એમાં કટિંગ કે સેલિંગ કે કંઈક કરાવવું હોય એમાં સુધારવા કરવાનું એનું સિલાઈના મશીનો હતા. એ હકીકત પણ નામદાર કોર્ટના રેકોર્ડ પર આવેલી છે કે આ 3 રૂમોનું લાઇટ કનેક્શન એક જ હતું અને એક જ બિલ આપવામાં આવતું હતું. તેવી જ રીતે એ હકીકત પણ રેકોર્ડ પર આવેલ છે કે 3 રૂમો સળંગ હતી અને 3 રૂમોનું વેરા પાવતી પણ એક જ આપવામાં આવતી હતી.
એટલે ખાલી સરળતા ખાતર બે પાવતીઓ અલગ હતી, એક 50 રૂપિયાની અને એક 100 રૂપિયાની, પણ અંદરથી સળંગ રૂમ હતી, એક જ ધંધો ચાલતો હતો, એક જ લાઇટ બિલ હતું ને વેરા પાવતી પણ એક જ આપવામાં આવતી હતી. અને કનૈયાલાલ કોડવાણીના બાદ એમના દીકરા શરણ કનૈયાલાલ કોડવાણી એ આ દાવાવાળી જગ્યા છે, દાવાવાળી જગ્યાથી 4-5 દુકાનો દૂર બીજી એક એમની જગ્યા આવેલી હતી ને એમાં એ ધંધો કરતા આવેલા હતા. એ પણ હકીકત નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી. આથી આવા સંજોગોમાં આમાં જ્યારે શરણ કનૈયાલાલ કોડવાણીને પ્રતિવાદીની ઉલટ તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે એમને સવાલ કરવામાં આવ્યો કે તમે આ દુકાનમાં ધંધો કરતા નથી. તો એમને હા પાડી કે હા, હું ધંધો નથી કરતો. એનું કારણ જ હતું કે આ દાવાવાળી મિલકતમાં એમને ધંધો કરેલ નથી. અત્યારે જ પ્રોવિઝન નામદાર કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું કે 511 ટેનન્ટ એટલે શું અને 511C 1 ની અંદર રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી હોય તો કોને રાઈટ મળે અને 511C2 ની અંદર કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હોય તો કોને રાઈટ મળે. તો કનૈયાલાલ કોડવાણી અને મોહનચંદ કોડવાણી બે સગા ભાઈઓ હતા, સાથે ધંધો કરતા હતા. અને ત્યાર પછી મોહનલાલ કોડવાણીના સાથે એમના પુત્ર, પુત્રવધુ અને પૌત્ર ચંદ્રકાંતભાઈ, અંજુબેન અને હર્ષ ધંધો કરતા હતા. અને ચંદ્રકાંતભાઈને બહુ મોટી બીમારી થયેલી અને પેરાલિસિસ થઈ ગયેલો, એટલે અંજુબેન અને હર્ષ પણ સાથે સાથે ધંધો કરતા આવેલા. હવે હું આમાં એ રિપીટ નથી કરતો કે નોટિસ આપી એમાં નોટિસમાં ક્યાંય પણ એક પણ શબ્દ એવો નથી લખ્યો કે તમે આ મિલકત બિન વપરાશી મૂકી રાખેલી છે કે તમે એનો યુઝ કરતા નથી કે વાપર ઉપયોગ ઉપભોગ કરતા નથી. આવું કોઈ વર્ડ આ નોટિસમાં એમને આપેલું નથી. નોટિસ માત્ર અને માત્ર ટેનન્ટ ઇન એરિયસના ગ્રાઉન્ડ પર આપેલી છે કે તમે આ દુકાનનું ભાડું આપેલ નથી. એક્ઝિબિટ 43 પેલા પેરેગ્રાફમાં એમને પેલા માલિક હતા અને એમની પાસેથી વેચાણ દસ્તાવેજ, ચૂકદોષી દસ્તાવેજ રાખેલ છે એનો ઉલ્લેખ આવ્યો. પેરા નંબર 2, અમારા અસીલે વેચાણ રાખેલ ઉપરોક્ત મિલકત કે જે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વોર્ડને એના બ્લોક નંબર 12 ના સેશન્સ નંબર 011 વાળી છે, જેનો કર ભરનાર પ્રથમ પાત્ર વ્યક્તિ તરીકે અમારા અસીલનું નામ આકારણી દફતરે ચાલે છે. એ તો અમે ઓનર્સ ઓક્યુપાયર હોય તો ઓ આવે અને ઓનર નું નામ હોય અને જો ટેનન્ટ હોય તો એમાં ઓક્યુપાયર તરીકે બીજું નામ આવે. અમારા અસીલ દ્વારા ઉપરોક્ત મિલકતના માલિક બન્યા બાદ શ્રીમતી કમળાબેન પંચમગીરી ગોસાઈના 1995 રોજ કરી આપેલ કરાર મુજબ ઉપરોક્ત મિલકતના પહેલો માળ દાદરથી પૂર્વ તરફના ભાગે આવેલ 2 રૂમમાં આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર આવેલ છે, જે જગ્યા કનૈયાલાલ મેહરચંદ કોડવાણીને માસિક ₹100 થી ભાડે આપેલ છે. તે ભાડા ઉપરાંત તમામ વેરા, શિક્ષણ ઉપર ઇત્યાદિ તમામ ભાડુઆત કનૈયાલાલ મેહરચંદ કોડવાણીના ને ભરવાના તેવું ઠરાવવામાં આવેલું છે. તે કનૈયાલાલ કોડવાણી પાસેથી દસ્તાવેજ થયા સુધીનું ભાડું તારીખ 1/7/1987 થી બાકી પડે છે. તે તમામ ભાડું વસૂલ લેવાના હક અને અધિકારો સાથે મિલકત વેચાણ આપેલી છે અને વેચાણ દસ્તાવેજ થયા પછીનું તમામ ભાડું અમારા અસીલે લેવાનું છે. હવે રેન્ટ એક્ટ પ્રમાણે ખરેખર એમને એટોનમેન્ટ નોટિસ આપવી પડે કે આ મિલકત અમે ખરીદેલી છે, અથવા તો માલિક, જૂના માલિક આપે કે અમે મિલકત હવે અમને વેચી દીધી છે, હવે પછી તમારે ભાડું અમને ચૂકવવું, અથવા તો ખરીદનારે આપવી જોઈએ કે આ મિલકતના માલિક આ હતા, એમને તમને ભાડે આપેલી, હવે અમે મિલકત ખરીદી છે, માલિક થયેલા છીએ, હવે પછીનું ભાડું અમને આપવું. એ પણ ઉલટ તપાસમાં એમને જણાવ્યું છે કે આ દાવાવાળી નોટિસ આપી છે એ અગાઉ કોઈ નોટિસ અમે આપેલી નથી. કારણ કે એમના આ નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે 1/7/87 થી બાકી પડે છે અને એમને આ મિલકત વેચાણ રાખેલી છે. આ કમળાબેન પંચમગીરી ઉદયગીરીની દીકરી પાસેથી 1,70,000 માં 28/8/89 ના રોજ વેચાણ રાખેલ છે એવું એમને આ નોટિસના પેરા 1 માં પાના નંબર 2 ઉપર છેલ્લી પેલા 1 ની છેલ્લી 3-4 લાઈનો જોઈએ તો એમાં આવશે ટોટલ 8 કુલ મિલકતના 8 ભાડુઆતોના ભાડા ભાગવાળી મિલકત સહિતની રજીસ્ટર દસ્તાવેજ અનુક્રમ નંબર
9843 તારીખ 28/8/1989 ના રોજ સદર મિલકતના માલિક ગોસાઈ કમળાબેન પંચમગીરી ઉદયગીરીની દીકરી પાસેથી રૂપિયા 1,70,000 ના તારીખ 28/8/89 ના રોજના વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે વેચાણ રાખેલી છે અને તે અંગેનો ચૂક દુરસ્તી દસ્તાવેજ 111 તારીખ 7/1/95 નો કરવામાં આવેલ છે. એટલે એમને ઓરિજિનલી જે મિલકત વેચાણ રાખી એ 1989 માં અને ચૂક દુરસ્તીનો દસ્તાવેજ કર્યો એમને 1/7/1995 ત્યારથી કરી અને એમને આ 14/10/2014 ની જે નોટિસ આપી છે પ્રથમ નોટિસ છે એવું પણ એમને ઉલટ તપાસમાં કબૂલેલું છે. ઓકે, હવે એ નોટિસમાં આગળ શું જણાવે છે? શ્રીમતી ગીરી ગોસાઈ ના તારીખ 1995 રોજ કરી આપેલ કરાર બાદ આસોપાલો ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના માલિક તરીકે કનૈયાલાલ મેરચંદ ગોડવાણી તારીખ 18/7/2006 ના રોજ અવસાન પામ્યા. તે અગાઉ 1/7/87 થી માસિક રૂપિયા 100 પ્રમાણે વસૂલ આપવા માટે મૌખિક જાણ કરવામાં આવેલી અને તેઓના અવસાન બાદ તેમના વારસદાર તરીકે તમોને પણ રૂબરૂ મળીને ભાડા ભાગવાળી જગ્યાના તારીખ 1/7/87 થી 30/9/2014 સુધીના માસિક ભાડાના 19 વર્ષ 3 માસના કુલ રૂપિયા 32,700 બાકી પડે છે, જે તમોએ આજ દિન સુધી ચૂકવેલા નથી. માટે તમોને આ નોટિસ આપવાની ફરજ પડેલી છે. એટલે એમને એક સામટું કંઈક 19 વર્ષ અને 3 માસની માંગણી કરેલી છે. આ નોટિસથી આપીને તમને જણાવવાનું કે ઉપરની વિગતે આસોપાલો ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના મૈયત કનૈયાલાલ મેરચંદ કોડવાણીના વારસ તરીકે તમારી પાસેથી ભાડા ભાગવાળી 2 રૂમના માસિક ભાડા રૂપિયા 100 લેખે તારીખ 1/7/87 થી 30/9/2014 સુધીના 32,700 બાકી પડે છે. તો આ નોટિસ મળેથી સદર બાકી ભાડાની રકમ દિન 30 ચૂકવી આપવી અને તે અંગેની જરૂરી પાવતી અમારા અસીલ પાસેથી મેળવી લેવી. તમો દ્વારા આ નોટિસ જણાવ્યામાં પ્રમાણેના બાકીના ભાડા રૂપિયા 32,700 દિન 30 ચૂકવવામાં નહીં આવે તો આ નોટિસ મળ્યાની તારીખ બાદ તમારો ભાડા પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે. શાના માટે સાહેબ ભાડો પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે? તો કે આ 32,700 રૂપિયા આ બાકી છે એ જો નહીં ચૂકવો તો તમારો ભાડો પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે. ચૂકવી દેશો તો તમારો ભાડો પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે નહીં. એનો અલ્ટિમેટલી મતલબ એવો પણ થાય. અને આઈ થિંક કદાચ સાહેબ 19 નહીં હોય પણ વધારે હશે, કારણ કે ટોટલ 26 કદાચ 26 થાય, કારણ કે 87 થી એમને માંગણી કરી છે એટલે 87 થી 97 26 વર્ષ. હા, 26 વર્ષ અને 3 માસનું એક સામટું એમને ભાડાની માંગણી કરી. અને જો તમે 32,730 ચૂકવવામાં આવશે નહીં તો આ નોટિસ મળ્યાની તારીખ બાદ તમારો ભાડા પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે અને બાકી ભાડાના કારણે તમારા ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા માટે મહેરબાન વડોદરાના સ્મોલ કોર્ટ જજ સાહેબની કોર્ટમાં તમો વિરુદ્ધ દાવો દાખલ કરી તમારા ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનું ભાડું તમારા કસૂરને કારણે બાકી પડે છે તે કારણસર ભાડા ભાગવાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા તથા કબજો મળતા સુધી રૂપિયા 100 પ્રમાણે દરમિયાન ઉત્પન્ન મેળવવા માટે અને તમો વિરુદ્ધ કરવામાં આવનાર દાવાના કામે દાવાળી મિલકત કે જેમાં આસોપાલો ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના નામે ધંધો કરવામાં આવે છે તે ધંધામાં કે ભાડા ભાગવાળી જગ્યામાં કબજામાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરાવે નહીં તેવો કાયમી તાકીદ તથા કામચલાઉ મનાઈ મેળવવા માટેની માંગણી કરવાની ફરજ પડશે તે જાણશો. આ નોટિસ તમારા કસૂરને કારણે આપવી પડેલી હતી તેના ખર્ચના રૂપિયા 3300 ની જવાબદારી તમારા સ્થિરે છે તે જાણશો. એટલે આ જે નોટિસ આપી છે નોટિસમાં માત્ર ને માત્ર એમને એવું જણાવ્યું છે કે તમારી પાસે આ મિલકતનું ભાડું 1/7/87 થી 30/9/2024 સુધીનું 26 માસ 3 માસનું બાકી પડે છે અને એ જો તમે ભાડું નહીં ચૂકવો તો ભાડા પટ્ટો સમાપ્ત થયેલો ગણવાનો આવશે. એની સાથે એવી રીતે પણ વાંચીએ કે જો એ ચૂકવી આપશો તો ભાડો પટ્ટો ચાલુ રહેશે. અને એ જે નોટિસ આવી એ નોટિસનો જવાબ તારીખ 13/11/2014 ના રોજ વકીલ શ્રી ભૌમિક વી ગોસ્વામી મારફતે એક્ઝિબિટ 46 માર્ક 26/15 જેને આંક 46 આપવામાં આવેલ છે એનો જવાબ
અને એ જવાબમાં સાથે મોકલી જવાબની બધી જે નોટિસની હકીકતો ડિનાઇલ કરેલી છે અને એમાં પાના નંબર 3 ઉપર જો જે છેલ્લે જઈએ હતા તે અંગે અમારી વચ્ચે અગાઉ કરાર થયેલો હતો. અમારી વચ્ચે તારીખ 1/6/1987 રોજ નવેસરથી લેખિત કરાર કરવામાં આવેલો. તેમાં ભાડાની રકમમાં વધારો કરી માસિક ₹100 કરવામાં આવેલું. જોકે સદર કરારમાં જણાવેલી ભાડું સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ કરતાં વધુ હતું, તેથી તે બાબતે પણ અમારી તકરાર છે. તેમ છતાં તમે તમારી નોટિસમાં માસિક ₹600 જણાવો છો તે કથન તદ્દન ખોટું છે અને અમને 1/7/87 થી 30/9/2014 સુધીના ભાડાની રકમ ₹31,500 અંકે ₹31,500 નો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નંબર ખાલી જગ્યા દેના બેંક મંગલ બજાર બ્રાન્ચ વડોદરાનું તમને મોકલેલ છે. આમ તો લીગલી એવું છે કે 3 વર્ષ કરતા વધુ સમયનું બાકી ભાડું હોય તો એ ડિમાન્ડ એટલે વસૂલ કરવા માટેનો એમને રાઈટ ના રહે. છતાં પણ આવી કોઈ ટેકનિકલી તકરારો ઉપસ્થિત ન થાય કે એમાં પડ્યા વગર અમે જેટલું એમને માંગ્યું હતું એ વખતે ચૂકવી આપેલું એમને અને એ મોકલી આપેલું. અને હાલનો જે દાવો દાખલ થયો એ દાવો દાખલ થયો એમાં સૌ પ્રથમ વખત એમને આ જગ્યામાં વાપર ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી એવું સૌ પ્રથમ વખત જણાવી અને હાલનો દાવો દાખલ કરેલ છે. આ દાવાના કામે જે પંચકાસ કરવામાં આવ્યો પંચકાસ પણ વાંચવામાં આવ્યો કે જે પંચકાસ દરમિયાન પણ તેમાં કામકાજ ચાલતું હતું, ધંધો ચાલતો હતો એ હકીકત પણ રેકોર્ડ પર આવેલ છે. આ તમામ સંજોગો જોતા એ દાવાના કામે એટલે રેન્ટ મુકદમા નંબર 175/14 ના કામે જે હુકમનામું કરવામાં આવેલું છે હુકમનામું કનૈયાલાલ કોડવાણીના પુત્ર શરણ કોડવાણી દાવાવાળી મિલકતમાં ધંધો કરતા નથી એવું શરણ કોડવાણીએ ઉલટ તપાસમાં સ્વીકારેલું હોવાથી માત્ર અને માત્ર નોન યુઝરના ગ્રાઉન્ડ પર દાવો ડિક્રી કરવામાં આવેલ છે. જે મેં આપ સાહેબને જણાવ્યું એ પ્રમાણે એ વખતે એ દાવાના કામે અમે પક્ષકાર ન હતા. હા, એ હકીકત જવાબથી પણ રેકોર્ડ પર આવી ગયેલી હતી કે આમાં મોહનલાલ કોડવાણી અને કનૈયાલાલ કોડવાણી સાથે ધંધો કરતા હતા અને એમના પછી મોહનલાલ કોડવાણીના વારસદારો ધંધો કરતા આવેલા છે, છતાં એમને પક્ષકાર તરીકે જોડવામાં આવેલા નહીં. આથી આવા સંજોગોમાં આ હુકમનામું થયેલું છે એ હુકમનામું રેન્ટ એક્ટની જોગવાઈઓ વિરુદ્ધનું છે અને એમાં શરણ કોડવાણી ધંધો ન કરવા માત્રથી ના કારણે જ એ હુકમનામું કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે એમની સમક્ષ 2 દાવા એક સાથે ચાલેલા ત્યારે આ દાવાવાળી મિલકત સરંગ 1 છે ને એમાં મોહનલાલ કોડવાણી અને એમના વારસદારો ધંધો કરે છે રેકોર્ડ પર આવેલ હોવા છતાં પણ ડિક્રી કરવામાં આવેલ છે. આ અપીલના કામે પક્ષકાર તરીકે જોડવા માટેની અરજી આપતા નામદાર કોર્ટને નેસેસરી પાર્ટી લાગતા નામદાર કોર્ટે અમને વિવાદીઓ તરીકે દાખલ કરેલા છે. આથી આવા સંજોગોમાં હુકમનામું રદ કરવું જોઈએ અને વૈકલ્પિક રીતે હુકમનામું રદ કરી અને અમોને પક્ષકાર તરીકે જોડવામાં આવેલ છે એમને દાવાના કામે નવેસરથી રજૂઆત કરવાની તક આપી અને ત્યાર પછી બેઉ પક્ષકારોને પોતપોતાની પુરાવો રજૂ કરવાનો અને રજૂઆત કરવાની તક આપી અને નવેસરથી નિર્ણય કરવા માટે રિમાન્ડ કરવો જોઈએ એવી પણ મારી અલ્ટરનેટિવ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ માંગણી છે.
હવે બીજું સાહેબ એમાં લાંબુ ટાઈમ લઈ લો એટલે એ પણ ભેગે ભેગે આપ સાહેબ પરમિશન આપો તો 22/20 નંબરની અપીલ બેઉની સાથે જ દલીલો, કારણ કે કોમન જ દલીલો તમારી પણ લગભગ આવશે એટલે ફરી પાછું લઈશું તો આખું રિપીટ બધું કરવું પડશે. એના કરતા અત્યારે આ વસ્તુ રજૂઆત થઈ છે, જો નામદાર પર પરમિશન આપો તો સાહેબ આ 22 નંબરની અપીલ પણ સાથે હિયરિંગ કરી લઈએ. 22-20 હા, 22/20 જે 38/19 નંબરની અપીલના કામે જે વિવાદીઓ તરીકે જોડાયેલા એ આ દાવાના કામે મોહનલાલ મહેરચંદ કોડવાણી વિવાદી છે. પ્લીઝ એમાં પણ સાહેબ હું નું રેકોર્ડ પર રાખો ને એમના બાકી છે. જી પ્લીઝ સર. એમાં સાહેબ હું આપ સાહેબનું એમાં પણ 8/26 થી વાદી તરફે દસ્તાવેજી પુરાવાઓ રજૂ થયેલા છે અને એ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ઉપર હું આપ સાહેબનું ધ્યાન દોરું. એમાં એમને શરૂઆતમાં સાહેબ પ્રોપર્ટી કાર્ડ 8/26/1 થી જે ડોક્યુમેન્ટો રજૂ થયેલા છે 1, 2, 3, 4, 5 એમાં 8/38 થી 8/57 સુધી આપવામાં આવેલા છે. એમાં પ્રોપર્ટી કાર્ડ છે એમાં પ્રતિવાદી મૂળ દાવાના કામે પ્રતિવાદી તરફે અને અહીંયા વિવાદી તરફે એમને ક્યારે એવું ડિનાઇલ કરવામાં નથી આવ્યું કે આ મિલકતના તમે માલિક નથી. એટલે પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં અગાઉ માલિકો હતા અને ત્યાર પછીના જે માલિકો થયા છે એ બાબતના એમને રજૂ કરેલા છે, પણ એ અમે ડિનાઇલ કરતા નથી કે આ કામના પ્રતિવિવાદી મૂળ દાવાના વાદી મિલકતના માલિક થયેલા નથી કે માલિક નથી એવી કોઈ તકરાર કરેલી નથી. એટલે એમાં બીજું વધારાનું કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી એ ડોક્યુમેન્ટ બાબતે. ત્યાર પછી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મકાન રૂમોના માપ અંગેની સ્લીપો, તો માપ બાબતે એની કોઈ બીજી તકરારો ઉપસ્થિત થયેલ નથી. ત્યાર પછી એમને આ કોર્પોરેશનના આકારણીના જે પત્રકો છે એમાં કર ભરનારને પ્રથમ પાત્ર વ્યક્તિનું નામ એમાં શ્રીમતી કમલાબેન પંચમગીરી એવું એના પાછળ આવ્યા છે. એટલે એ પણ આ દાવાના કામે જે નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ બંને પક્ષકારોના પ્લીડિંગો બાદ કાઢવામાં આવેલ મુદ્દાના અનુસંધાનમાં એ અત્યારે રિલેવન્ટ નથી. હવે મેનલી ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ જો હું આવું આપ સાહેબ તો એક્ઝિબિટ 51 થી જે નોટિસ, આ નોટિસ 15/10/2014 ના રોજ આપવામાં આવેલી છે. એમાં પણ મોહનલાલ મહેરચંદ કોડવાણી રહેવાસી વડોદરા, ઠેકાણું આસો પાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર, ટોપીવાલાનો ખાંચો, કલા મંદિર ટોકીજના ખાંચામાં, રાવપુરા, વડોદરા. એટલે દાવાવાળી મિલકત પર આ નોટિસ મોકલવામાં આવેલી છે.
એમાં પેલા જે એક બે પેરા શરૂઆતમાં અમે સૂચનાથી આપીએ છીએ, 1 નંબરના પેરામાં આ મિલકતના માલિક હતા અને એની પાસેથી દસ્તાવેજ નંબર, ખાલી જગ્યા તારીખ 2898 અને ચૂક દુરસ્તી દસ્તાવેજ 7195 થી 1,70,000 મિલકત વેચાણ રાખેલ છે. આખી વસ્તુ આવી. અમારા અસીલે વેચાણ રાખેલ ઉપરોક્ત મિલકત જે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આકારણી રજીસ્ટર વોર્ડ નંબર એ ના બ્લોક નંબર 12 ના સેશન નંબર 011 ના ટેનન્ટ નંબર 106 વાળી છે, જેના કર ભરનાર પ્રથમ તરીકે અમારું નામ છે. અમારા અસીલ દ્વારા ઉપરોક્ત મિલકતના માલિક બન્યા બાદ શ્રીમતી કમરાબેન પંચમગીરી ગોસાઈ ના 19/2005 ના રોજ કરાર કરી આપેલો છે, જેમાં ઉપરોક્ત મિલકતના પહેલા માળે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરની બાજુમાં જે લાગીને આવેલી પૂર્વ તરફની એક રૂમ, હવે ખરેખર અહીંયા શું કે ઉપરોક્ત મિલકતના પહેલા માળે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરની બાજુમાં તેને લાગીને આવેલી, એવું નથી. બાજુમાં લાગી આવેલી ને આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર વાળી જ જગ્યા છે અને લાગીને આવેલી વસ્તુ નથી. અહીંયા લખે છે એવું કે એને લાગીને આવેલી વસ્તુ, એટલે એવું અલગ એ કરવા માંગે છે કે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર એટલે પેલી 2 રૂમ વાળી હતી અને આ જે છે એને બાજુની રૂમ છે, એવું નથી. કારણ કે એને આપ સાહેબ જોશો તો ઉપર પણ ઠેકાણું આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર તરીકે જ આપેલી છે. પૂર્વ તરફની એક રૂમ જેનો ટેન્ડર નંબર 106 છે, જે મોહનલાલ મહેરચંદ કોડવાણીને માસિક ₹600 ના ભાડેથી ભાડે આપેલી છે, જેના ભાડા ઉપરાંત તમામ મ્યુનિસિપલ વેરા, શિક્ષણ ઉપર, લાઇટ બિલ વગેરે ઇલાયદા લેવામાં આવે છે. તેમાં તમો પાસેથી તારીખ 1/7/87 થી વેચાણ દસ્તાવેજની તારીખ સુધીનું તમામ ભાડું બાકી પડે છે, તે તમામ ભાડું વસૂલ મેળવવા તેમજ વેચાણ દસ્તાવેજ પછીના તમામ બાકી પડતું ભાડું વસૂલ લેવાના અધિકારો આપેલા છે. ત્યાર પછી પેરા નંબર 4માં શ્રીમતી કમળાબેન પંચમગીરી ગોસાઈના તારીખ 19/6/1995 રોજ કરી આપેલ કરાર બાદ તમો ને અમારા અસીલના રૂબરૂમાં મળીને તમારા ભાડા ભાગવાની જગ્યામાં તારીખ 1/7/87 થી 30/9/2014 સુધીના મૌખિક જાણ કરવામાં આવેલી અને તે તમારા ભાડા ભાગની જગ્યાના તારીખ 1/7/87 થી 30/9/2014 સુધીના 26 વર્ષ 3 માસના માસિક ₹600 લેખે 1,89,000 બાકી પડે છે, તે આ નોટિસ મળેથી બાકી ભાડાની રકમ દિન 30માં ચૂકવી આપી તે અંગેની જરૂરી પાવતી અમારા અસીલ પાસેથી મેળવી લેવી. આમાં પણ તકરાર એવી જ કરેલી કે એમને આનું માસિક ભાડું ₹600 છે અને એ પ્રમાણે ₹1,89,000 દિન 30માં ચૂકવવામાં નહીં આવે તો આ નોટિસ મળ્યા બાદ તમારો ભાડો પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે અને ભાડુઆત તરીકે તમારા ભાડા ભાગ વાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા માટે મહેરબાન વડોદરાના આમાં પણ એક આવ્યું, જો ભાડા નહીં આપવામાં આવે તો ભાડાના કારણે જ જો 30 દિવસમાં તમે ભાડું નહીં ચૂકવો તો તમારા બાકી ભાડાનો સમાપ્ત કરવા ભાડા પટ્ટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે અને ભાડુઆત તરીકે તમારા ભાડા ભાગ વાળી જગ્યાનો કબજો મેળવવા માટે મહેરબાન વડોદરાના સ્મલકો જજ સાહેબની કોર્ટમાં તમામ વિરુદ્ધ દાખલ કરી તમારા ભાડા ભાગનું ભાડું તમારા કસૂરના કારણે બાકી પડેલ છે તે કારણસર ભાડા ભાગની જગ્યાનો કબજો મેળવવા તથા કબજો મળતા સુધી દરમિયાન ₹600 લેખે ઉત્પન્ન મેળવવા માટે. હવે સાહેબ છેલ્લું પાના નંબર 4 ઉપર આવે છે, મેળવવા માટે અને તમો વિરુદ્ધ કરવામાં આવનાર દાવાના કામે. હવે આવ્યું સાહેબ દાવાના કામે, દાવાવાળી મિલકત કે જેમાં આસોપાલવના નામે ધંધો કરવામાં આવે છે તે ધંધામાં. હવે સાહેબ આસોપાલવ, હવે પેલા આસોપાલવની બાજુમાં આવેલી જગ્યાની વાત લખે છે. આગળ અહીંયા એવું લખે છે કે દાવાવાળી મિલકત ના કામે દાવાવાળી મિલકત કે જેમાં આસોપાલવના નામે ધંધો કરવામાં આવે છે. હવે સાહેબ અહીંયા 2 વસ્તુ સાથે સાથે આવી છે. એક તો આ પર્ટિક્યુલર રૂમ છે એમાં પણ આસોપાલવ નામે ધંધો કરવામાં આવે છે એ વસ્તુ આવે છે અને સાથે સાથે આસોપાલવના નામેથી તો બરોબર છે, પણ હવે સાહેબ એવું સ્પષ્ટ કહે છે કે દાવાવાળી મિલકત કે જેમાં આસોપાલવના નામે ધંધો કરવામાં આવે છે તે ધંધામાં. એટલે ધંધો કરવામાં આવે છે, બંધ મૂકી રાખી છે એવું નહીં કે અગાઉ આસોપાલવના નામથી ધંધો કરવામાં આવતા હતા અને હાલમાં તમે બિનવપરાશી મૂકી રાખેલી છે, એટલે એવું નથી આવતું. સ્પેસિફિક લખે છે કે આસોપાલવનો અમે ધંધો કરવામાં આવે છે. અમે પણ કહીએ છીએ કે અમે એમાં ધંધો કરીએ છીએ અને આસોપાલવના નામથી ધંધો કરીએ છીએ. એટલે વાદીએ આ દાવાવાળી મિલકત પર આ નોટિસ મોકલેલી છે. એ નોટિસમાં એમને સામેથી લખેલું છે કે તમે આસોપાલવના નામથી ધંધો કરો છો. એ ધંધો કરવામાં આવે છે તે ધંધામાં કે ભાડા ભાગ વાળી જગ્યાના કબજામાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરાવે નહીં તેઓ તાકીદ તથા કાયમી મનાઈ હુકમ મેળવવા માટેની માંગણી કરવાની ફરજ પડશે તે જાણશો. અને એ તો અમે ટેનન્ટથી ભાડા ભાગ વાળી જગ્યાનો કબજો કોઈને સોંપી પણ ન શકાય કે એમાં મિલકતના મૂળભૂત સ્ટ્રક્ચરમાં મિલકતની માલિકની પરવાનગી વગર
કાયમી સ્વરૂપના ફેરફાર પણ ન કરી શકાય. અને એવી એને માંગણી કરે છે તો એવી માંગણી કરે તો અમને કોઈ વાંધો પણ નહોતો કે એમાં બીજા ફેરફાર કરાવે નહીં તેવી કાયમી તાકીદ તથા કામચાલો મનોયુક્ત મેળવવા માટે માંગણી કરશે. પણ એમને આ આખી નોટિસ પણ આપ સાહેબ જોશો તો આમાં ફક્ત અને ફક્ત આટલા માટે જ આપવામાં આવેલી છે. હવે એ નોટિસ આપી 15/10/2014 ના રોજ, દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો એ 31/12/2014 ના રોજ, એટલે નોટિસ આપ્યાથી 2.5 મહિના પછી. તો જો 6 મહિના કરતા વધુ સમયથી જો અમે ધંધો ત્યાં ન કરતા હોત તો બટ નેચરલ છે કે નોટિસ આપ્યાના 2.5 મહિના પછી દાવો કર્યો છે તો 2.5 મહિના પછી દાવો કર્યો એમાં પણ એમને નોટિસમાં પણ એવું લખ્યું હતું કે તમે ધંધો નથી કરતા. કારણ કે ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાથી વ્યક્તિ ધંધો ન કરતો હોય તો એ ગ્રાઉન્ડ એની પાસે અવેલેબલ એઝ પર રેન્ટ એક્ટ બને છે. તો જો એ ગ્રાઉન્ડ અવેલેબલ હોત એમની પાસે તો નોટિસ આપી ત્યારે પણ એમને જણાવ્યું હોત. પણ એમાં આવું કોઈ ગ્રાઉન્ડ લીધેલું નથી કે આવી કોઈ હકીકતો જણાવેલી નથી. ઓન ધી કોન્ટ્રરી નોટિસમાં સામેથી એવું લખ્યું કે તમે તેમાં આસોપાલવ નામથી ધંધો કરો છો. એનો મતલબ અમે ત્યાં ધંધો કરીએ છીએ. આ નોટિસ અમને આ જગ્યાએ બજાવેલી છે. એ નોટિસ બજી ગયેલી છે. એ આંક 52 થી એમને જ રજૂ કરેલ છે. આજ સાહેબ નોટિસ અને નોટિસ બજવણી બતાવે છે કે અમે ત્યાં ધંધો કરીએ છીએ. જે જો નોટિસનો જવાબ પણ આંક 53 થી રજૂ કરેલો છે અને એમાં પણ જે એમને ડિમાન્ડ કરેલી 600 પ્રમાણે પણ ટેકનિકલી તકરારોનો અવકાશ ન રહે. અમારી પાસે જે તે સમયે ભાડાની પાવતીઓ હતી નહીં એટલે 87 થી કરી અને 2014 સુધીનું ₹50 લેખે જે કાયદેસર ભાડું હતું એ પ્રમાણેનું અમે 15,750 એમને મોકલી આપેલું જે એમને મળી ગયેલું છે. અને નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે પણ ટેનન્ટ ઇન એરિયસના ગ્રાઉન્ડ પર એમનો દાવો મંજૂર કરવાનો હુકમ કરેલો એવો કોઈ હુકમ થયેલ નથી. એટલે એ ગ્રાઉન્ડ એ ઇસ્યુ પણ એમની અગેન્સ્ટમાં ડિસાઇડ કરેલું છે. આજ પ્લીડિંગ સર એમને દાવો કરેલો છે. દાવામાં છેલ્લે એક શબ્દ લઈને આવ્યા કે તમે આમાં 6 મહિનાથી વધુ સમયથી ધંધો કરતા નથી માટે અમને કબજો આપો. એમનો જવાબ પણ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલો છે અને એ જવાબમાં પણ સ્પષ્ટપણે જાણવામાં આવેલું છે કે આમાં અમે આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરના નામથી ધંધો કરીએ છીએ. અંદરથી 3 રૂમો સળંગ એક જ છે. એક જ લાઇટ બિલ આવે છે. એક જ વેરા પાવતી આવે છે. અને એમાં તમામ 3 દુકાનો એટલે કે અંદરના એક જ હોલ છે. એમાં આસોપાલવ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટોરના નામથી કનૈલાલ મેહરચંદ કોડવાણી અને મોહનલાલ મેહરચંદ કોડવાણી ધંધો કરતા હતા. અને ત્યારબાદ તેમાં ચંદ્રકાંતભાઈ, અંજુબેન અને હર્ષ ધંધો કરતા આવેલા છે. આ મિલકત ખાલી મૂકી રાખેલ નથી કે બિનવપરાશી મૂકી રાખેલ નથી. માટે દાવો રદ કરવાની માંગણી કરેલી છે અને એ હકીકતો નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ આંક 16 થી રજૂ કરેલ જવાબમાં જણાવેલી છે. એમાં પણ પેરા નંબર 9 માં જે છે કે 3 રૂમો હતી. 3 રૂમો સળંગ એક જ હતી ને એમાં બંને ભાઈઓ ધંધો કરતા હતા. અને ત્યાર પછી મોહનભાઈનો દીકરો ચંદ્રકાંતભાઈ અને એમના પત્ની અંજુબેન અને હર્ષ ચંદ્રકાંત કોડવાણી એમાં સાથે રહીને ધંધો ચલાવીએ છીએ. એ હકીકત પેરા 9 પાના નંબર 4 ઉપર આંક 16 ના જવાબમાં જણાવેલી છે. નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે આંક 21 થી મુદ્દાઓ કાઢેલા છે. એ મુદ્દાઓમાં એક, whether the plaintiff proves that the defendant is the tenant of the suit premises at monthly rent of ₹600.
Second, whether the plaintiff proves that the defendant is in arrears of rent for more than 6 months. आज इश्यू काढेला છે ઇશ્યુ નો રિપ્લાય ઇશ્યુ નંબર 1 માં 600 રૂપિયા ભાડું છે કે કેમ એમાં એવું લખ્યું એઝ ડિફાઇન્ડ પણ એમાં પછી હું આવું છું કે એઝ ડિફાઇન્ડ એટલે શું અને કેટલું માન્યું છે અને ટેનન્ટ ઇન એરિયર્સ નો જે ઇશ્યુ હતો એ ઇન નેગેટિવ આપ્યો છે રિપ્લાય એનો અને થર્ડ મુદ્દો whether the plaintiff proves that the suit premises has not been used without a reasonable cause for purpose for which the premises is let for a continuous period of 6 months immediately preceding the date of the suit અને એ એફર્મેટિવ માં આપી એટલે નોન યુઝ ના ગ્રાઉન્ડ પર નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે ડિક્રી કરી આપેલી છે એટલે આખી જે ડિક્રી થઈ છે માત્ર ને માત્ર ઇશ્યુ નંબર 3 એફર્મેટિવ આપી અને નોન યુઝર ના ગ્રાઉન્ડ પર આપેલું છે હવે એમાં નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે જે ફાઇન્ડિંગ આપ્યા છે એના પર જતા પહેલા હું એમને જે ઉલટ તપાસ થયેલી છે એ ઉલટ તપાસમાં શું હકીકતો બહાર આવેલી છે આંક 35 થી વાદી દિગ્વિજયસિંહ ખુશાલસિંહ ચૌહાણ ને એમનું સર તપાસનું સોગંદનામું રજૂ કરેલ છે જી જી વાદી એક્ઝિબિટ 35 નીચે જી જી સાહેબ આમાં ઉલટ તપાસ હું ડાયરેક્ટ ઉલટ તપાસ પર જ આવું એમને જે દાવો લખ્યો છે દાવામાં જે હકીકત છે એ જ બેઠે બેઠી સર તપાસમાં લખેલી છે ઉલટ તપાસ પાના નંબર 9 પરથી શરૂઆતના પેરેગ્રાફ ઉલટ તપાસમાં જે એમને દસ્તાવેજમાં તારીખ 28/9/89 ના રોજ વેચાણ રાખેલ એ વાત ખરી છે કે દાવા અરજી તેમજ જુબાનીમાં સદર મિલકત 2898 માં વેચાણ રાખેલી છે તેવું લખેલું છે તારીખ મિસ્ટેક છે એનાથી હું મટીરિયલી જે અત્યારે મારે જે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવું છે કે એ બિન વપરાશી હતી કે કેમ તો એ શરૂઆતના પહેલા પાછળના પેજ પર આવે 10 નંબરના પેજ પર જે પેરેગ્રાફ ચાલુ થાય ત્યાંથી એ વાત ખરી છે કે મેં સદરુ મિલકત સમગ્ર ભાડા વાળી વેચાણ રાખેલ છે અને તે સમયે મિલકતમાં ભાડુઆતો હતા એટલે એમને જે મિલકત વેચાણ રાખી એમાં કુલ 8 ભાડુઆતો સાથેની મિલકત વેચાણ રાખેલી છે એટલે એમને કે મિલકત વેચાણ રાખ્યા પછી ભાડે આપ્યું અને ભાડુઆત પાસેથી કબજો લેવા માટે ઓલરેડી એમને જે વેચાણ રાખી એ ભાડુઆતો એટલે એને પોતાને લાક્ષણિક કબજાવાળી જ મિલકત વેચાણ રાખેલી છે એમને પ્રત્યક્ષ કબજાવાળી મિલકત નથી એ વાત ખરી છે કે મેં સદર મિલકત સમગ્ર ભાડા ભાગવાળી વેચાણ રાખેલ છે અને તે સમયે મિલકતમાં ભાડુઆત હતા સદર મિલકત મેં વેચાણ રાખ્યા બાદ એક દુકાનના 2 ભાગ કરી એક ભાડુઆતને આપેલ મેં આ મિલકત વેચાણ રાખ્યા બાદ ભાડુઆતને લેખિત નોટિસ આપી નથી અહીંયા એ કબૂલે છે મેં મિલકત વેચાણ રાખ્યા બાદ ભાડુઆતને લેખિત નોટિસ આપી નથી એ વાત ખરી છે કે દાવો કરતા અગાઉ જે નોટિસ આપેલી તે સૌપ્રથમ નોટિસ આપી છે એટલે એટોનમેન્ટ નોટિસ નથી આપી એ સ્વીકારે છે એ વાત ખરી છે કે મૈયત કનૈયાલાલ કોડવાણીના દીકરા શરણ કોડવાણી સામે રેન્ટ મુકદ્દમો 175/2014 ના દાવો દાખલ કરેલ છે અને તે મિલકત 2 રૂમ વાળી મિલકત છે સવાલ હાલના દાવાવાળી 1 રૂમ અને રેન્ટ મુકદ્દમા નંબર 175/14 વાળી 2 રૂમ અંદરથી સરંગ છે એટલે અંદર આખો એક હોલ એક જ છે આમ પાર્ટમાં અહીંયાથી એક અને આ બાજુ બીજી ત્રીજી પણ અંદરથી એક જ છે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો જવાબ 1989 માં જ્યારે હું ભાડું લેવા જતો હતો ત્યારે 3 રૂમ હતી અને જ્યારે દાવો કર્યો ત્યારે સરંગ રૂમ હતી એટલે પહેલા એવું કહે છે કે હું જ્યારે ભાડું લેવા જતો હતો ત્યારે 3 રૂમ હતી અને
જ્યારે દાવો કરે ત્યારે સળંગ રૂમ હતી. આ ત્રણેય રૂમોમાં આસોપાલોના નામથી ચાલે છે. તેના જવાબમાં કહું છું કે રેન્ટ મુકદમા નંબર 175/14 ના વાળી 2 રૂમોમાં આસોપાલોના નામથી ચાલે છે. હાલના દાવાના કામે પંચકાજ થયેલ છે તે વખતે હું હાજર હતો. એ વાત ખરી નથી કે મેં આ મિલકત વેચાણ રાખ્યા બાદ સૌ પ્રથમ વખત પંચકાજ વખતે દાવાળી મિલકતમાં દાખલ થયેલો. એ વાત ખરી છે કે રેન્ટ મુકદમાનો 175/14 વાળી 2 રૂમનું ભાડું માસિક ₹100 છે. એ વાત ખરી નથી કે હાલના દાવાવાળી રૂમનું ભાડું ₹50 છે. આ દાવાવાળી મિલકત જ્યાં આવેલી છે તે સમગ્ર મિલકતમાં પહેલા 8 ભાડુઆતો હતા, હવે 9 ભાડુઆતો છે. એ વાત ખરી છે કે ભોંતરિયાના ભાગે દાદર તરફથી પૂર્વ તરફ સિલેક્શન નામની ભાડુઆત છે, જેનું માસિક ભાડું ₹225 છે. તે પછી મહેશ કઈક બીજે તેનું ભાડું 200 છે. તે પછી શિલ્પા મેચિંગનું માસિક ભાડું ₹200 છે. રાધા સ્વામીનું ભાડું ₹275 છે. સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર મણિભાઈ કિસાભાઈ પટેલ ભાડુઆત છે, તેનું ભાડું ₹500 છે. મણિભાઈને કયા વર્ષમાં ભાડેથી આપી તે ખબર નથી. તેઓનું મૂળ માલિક તરીકે આપેલી બાજુમાં જે મિલકત આવેલી છે તેમાં 2 ભાડુઆતો છે, કેશવલાલ અગ્રવાલ અને તેમનું માસિક ભાડું ₹1500 છે. એ આ બીજા ભાડુઆત. એ વાત ખરી નથી કે દાવાળી એના પછીનો પેરા. એ વાત ખરી નથી કે દાવાળી આખી મિલકત ઘણી જૂની હતી અને ભાડુઆતોએ મૂળ માલિકને નવી બાંધવા માટે સવલત કરી આપેલી. હું એ જાણતો નથી કે દાવાવાળી મિલકતનું મૂળ ભાડું ₹20 અને વેરા 5 લેવાના હતા. એ વાતની મને ખબર નથી કે આ મિલકત નવી બાંધી ત્યાર પછી દાવાવાળી મિલકતનું માસિક ભાડું ₹50 કરી આપેલું. એ વાતની મને ખબર નથી કે ભાડા ઉપરાંત વેરા ભાડુઆતે ચૂકવી આપવાનું તેવું પણ નક્કી થયેલું હતું. આંક 60 વાળો આધાર જોઈને કહું છું કે કમળાબેને આ કરાર કરી આપેલો છે તેની મને ખબર નથી. મને એ વાતની ખબર નથી કે પ્રતિવાદીએ જે કમળાબેનને ભાડું ચૂકવેલું જે આધાર આંક 61 થી રજૂ છે. મેં બાકી ભાડાની નોટિસ આપેલી, તેમાં 27 વર્ષ 3 માસના બાકી ભાડાની નોટિસ આપેલી અને તે માંગણી માસિક ₹600 લેખે કરેલી. જે નોટિસ આ કામે આંક 51 થી રજૂ છે. આ નોટિસ લખાવવા માટે હું વકીલશ્રી પાસે ગયેલો. તે નોટિસમાં ફક્ત બાકી ભાડું પડે છે તે કારણસર જ કબજો માંગેલો અને તે નોટિસનો પ્રતિવાદી તેમના વકીલશ્રી મારફતે જવાબ આપેલો. તે રજૂ આંક 53 થી રજૂ છે. એટલે એમને સાહેબ ₹600 ભાડું કયા કારણે માંગ્યું, કઈ રીતે માંગ્યું છે, કોઈ આધાર પુરાવો એમને ₹600 માંગ્યું. ₹50 ભાડું હતું એવું તમે જાણો છો કેમ? તો કે એમને મને ખબર નથી અને કોઈ પણ આધાર પુરાવો વગર ₹600 માંગ્યું. નોટિસ આપી છે માત્ર બાકી ભાડાના કારણે નોટિસ આપી છે, એ હકીકત સ્વીકારે છે. આંક 60 વાળો આધાર જોઈને કહું છું કે કમળાબેને આ કરાર કરી આપેલો છે તેની મને ખબર નથી. મને એ વાતની ખબર નથી કે પ્રતિવાદીએ કમળાબેનને ભાડું ચૂકવેલું. એ આધાર આંક 61 રજૂ છે. મેં બાકી ભાડાની નોટિસ આપેલી, તેમાં 27 આવેલું છે. ફક્ત બાકી ભાડાના કારણે કબજો માટે નોટિસ આપેલી. પ્રતિવાદીએ તે વકીલ મારફત જવાબ આપેલો. ત્યાર પછી 15 નંબર. એ વાત ખરી છે કે પ્રતિવાદીએ તેમના રિપ્લાય સાથે ₹15,750 ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સાથે મોકલી આપેલા અને તે રકમ અમારા ખાતામાં જમા છે. એટલે આ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી જે બાકી ભાડાની વાત એમને જે નોટિસમાં આપેલી એ રકમ મોકલી આપેલી, એમના ખાતામાં જમા પણ થઈ ગયેલા છે, સ્વીકારેલું છે. પ્રતિવાદીએ રકમ માસિક ₹50 લેખે મોકલેલી. મને એ વાતની ખબર નથી કે મોહનભાઈ કોડવાણી લગભગ 80 વર્ષની ઉંમરના છે. એ વાત ખરી છે કે મોહનલાલ કોડવાણી સાથે ચંદ્રકાંત મોહનલાલ કોડવાણી ધંધો કરે છે. અહીંયા સાહેબ એ સ્વીકારે છે. એ વાત ખરી છે કે મોહનલાલ કોડવાણી સાથે ચંદ્રકાંત મોહનલાલ કોડવાણી ધંધો કરે છે. મોહનલાલ કોડવાણીની રૂમમાં સિલાઈ સંબંધે કામકાજ થાય છે અને કારીગરો પણ બેસતા હોય છે. એ વાતની મને ખબર નથી કે ચંદ્રકાંત મોહનલાલ ને વર્ષ 2014માં પેરાલિસિસનો એટેક આવેલો, જમણું અંગ કામ કરતું બંધ થઈ ગયેલું. મને એ વાતની ખબર નથી કે ચંદ્રકાંતભાઈને લાઈફલાઈન હોસ્પિટલમાં અને સ્પંદન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા. મેં મિલકત વેચાણ રાખ્યા બાદ કુલ 6 ભાડુઆતો સામે કેસ દાખલ કરેલા છે. મારા પિતાશ્રી એડવોકેટ હતા. મારા પિતાશ્રી આશરે વર્ષ 1992 કે 95માં અવસાન પામેલા. પ્રતિવાદી વકીલશ્રીની મૌખિક વિનંતીથી વધુ ઉલટ તપાસ મળ્યો હતી. ત્યાર પછી વધુ ઉલટ મેં રજૂ કરેલા જે દસ્તાવેજોમાં જે પહેલો છે તે વેચાણ દસ્તાવેજ 1989નો છે અને બીજો દસ્તાવેજ 1995નો ચૂક દુરસ્તીનો દસ્તાવેજ છે, જેને આધાર નિશાની
85/1 અને 85/2 થી સીધું 17 પર આવો. જી સાહેબ. પછી આગળ ચાલો. જી સર. 17 મૂળ મિલકત દસ્તાવેજમાં લખી ન હતી પરંતુ ચૂકદોરસીના દસ્તાવેજમાં લખેલી છે. એ વાત ખરી છે કે ચૂકદોરસીના દસ્તાવેજમાં સર્વે નંબર 99 થી ખરીદેલી મિલકતનું ભાડુઆતના નામે લખેલા છે અને ભાડુઆત પણ લખેલા છે. દાવાળી મિલકતના સર્વે નંબર 91 અને 93 છે. સર્વે નંબર 93 વાળા ભાગમાં માત્ર દાદર આવેલ છે. એ વાત ખરી છે કે આંક 87 અને 88 વાળા દસ્તાવેજમાં ભાડુઆતના નામ અને તેઓનું કેટલું ભાડું છે તે લખેલું નથી. એ વાત ખરી છે કે દાવાવાળી મિલકત ના મિલકત અને રેન્ટ મુકદમો 175/94 વાળી 2 રૂમો થઈને કુલ 3 રૂમો નું લાઇટ મીટર એક જ છે. એટલે અહીંયા એ કબૂલ કરે છે કે લાઇટ મીટર એક જ છે. જો બે અલગ અલગ ભાડુઆત હોત, અલગ અલગ કામકાજ કરતા હોત તો બેઉમાં અલગ અલગ લાઇટ કનેક્શન પણ હોત. પણ અહીંયા એવું કહે છે કે આ દાવાવાળી મિલકત અને 175 ના દાવાવાળી 2 રૂમ એટલે ત્રણેય રૂમોનું લાઇટ મીટર એક જ છે અને તે જ રીતે સદર ત્રણેય રૂમોની એક જ વેરા પાવતી એક જ આવે છે, જેમાં કબજેદાર તરીકે મોહનલાલ કુડવાણીનું નામ છે. એટલે આ આખી જગ્યાનો કબજો પણ મોહનલાલ કુડવાણી પાસે હતો. આ દાવો કરતા અગાઉ આપેલી નોટિસના જવાબમાં પ્રતિવાદીએ ₹15,750 નો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ મોકલી આપેલો. એ રકમ મને મળી ગયેલી છે. એ રકમનો દાવો કરતા અગાઉ મળી ગયેલી છે. હાલના દાવાની મિલકત અને રેન્ટ મુકદમો 175 દાવાની મિલકત વચ્ચે કોઈ પાર્ટીશન કરવામાં આવેલ નથી. એટલે એની વચ્ચે કોઈ પાર્ટીશન પણ નથી. એ પણ રેકોર્ડ પર છે હાલમાં. એટલે કે સને 1990 થી પાર્ટીશન ની દિવાલ નથી. 90 થી એમાં દિવાલ નથી એવી વાત પણ. આગળના 2 રૂમોમાં કેશ કાઉન્ટર અને દિવાલ ઉપર લાકડાનું ફર્નિચર અને ગ્રાહકોને બેસવા માટેના ગાદલા છે. એ વાત ખરી છે કે મોહનલાલ કુડવાણી અને કનૈયાલાલ કુડવાણીના સગા ભાઈઓ છે અને કનૈયાલાલના દીકરાનું નામ શરણ કુડવાણી છે. કનૈયાલાલ કુડવાણીનું અવસાન થઈ ગયેલ છે. એ વાત ખરી છે કે શરણ કુડવાણીની વિજય સેલના નામથી ધંધો કરે છે, જે દાવાળી મિલકતની 4-5 દુકાન પછી આવે છે. એ હકીકતો સામેથી પ્રતિવાદી તરફેથી રેકોર્ડ પર નીચે લાવવામાં આવેલી હતી કે આ દુકાનનો દાવાળી દુકાનથી 4-5 દુકાન આગળ એક વિજય સેલ્સ નામથી છે ને ત્યાં શરણ કુડવાણી ધંધો કરે છે. એ વાત ખરી નથી કે દાવાળી મિલકતમાં મોહનભાઈ અને કનૈયાલાલ બંને સાથે દુકાનો ચલાવતા હતા. દાવાળી મિલકત અને રેન્ટ મુકદમો 175/14 વાળી મિલકતમાં મોહનભાઈ કુડવાણી અને તેમના દીકરા ચંદ્રકાંત કુડવાણી અને દીકરા બહુ અંજુબેન ધંધો ચલાવે છે. તેના જવાબમાં કહું છું કે દાવો કર્યો ત્યારે તે દુકાન બંધ હાલતમાં હતી. દાવો કર્યો તે પહેલા નોટિસ આપેલી અને તે નોટિસમાં માહિતી આપવા વકીલશ્રીને હું ગયેલો અને તે નોટિસ દાવાળાના સરનામે મોકલેલી. એ વાત કરી છે કે તારીખ 15/10/2014 ના રોજ પ્રતિવાદીને આપેલી નોટિસમાં દાવાળી જગ્યા વાપરતા નથી અને બંધ મૂકી રાખેલી છે એવું જણાવેલ નથી. મારું સરનામું શંકર ટેકરી કરાબ ભુવન સામે દાંડિયા બજાર છે. મને 69/6 નું કવર બતાવવામાં આવે છે, જેમાં દર્શાવેલું મારું સરનામું ખરું છે. એ સરનામું બીજું હતું. એની સાથે એનું સરનામું કયું છે એની સાથે બહુ લેવા. મારો નામદાર કોર્ટની વિનંતીથી નિશાની 69/6 વાળું નોટિસનું કવર ખોલવામાં આવે છે. તે થયેલું છે તે રિફ્યુઝ કરેલું નથી. તે એક્સેપ્ટ થયેલું છે તે રિફ્યુઝ કરેલ નથી. તે કવર ખોલતા તેમાંથી ₹4800 નો ચેક અને તે સાથે પત્ર નીકળેલો છે, જેને માર્ક એ અને માર્ક બી આપવામાં આવે છે અને આ કામે નિશાની 79/6/1 વાત ખરી છે કે પ્રતિવાદીએ ચાલુ દાવાના કામે ભાડું જમા કરાવેલ છે. એ વાત ખરી છે કે અમો માલિક થયા પછી ભાડુઆત ને અમો માલિક થયા તે અંગેની નોટિસ આપી નથી. એ વાત ખરી નથી કે દાવાવાળી રૂમનું માસિક ભાડું 50 છે. એ વાત ખરી છે કે પ્રતિવાદીએ માસિક રૂપે 50 લેખે ભાડું જમા કરાવેલું છે. એ વાત ખરી નથી કે દાવાવાળી દુકાનનું પ્રતિવાદીએ બંધ રાખેલી નથી. એ વાત ખરી નથી કે સોગંદ ઉપર ખોટી જુબાની આપું છું. એટલે આ પ્રતિવાદી દ્વારા જે વાદીની ઉલટ તપાસ કરવામાં આવી છે એમાં ઉલટ તપાસમાં એટલી હકીકતો રેકોર્ડ પર આવેલી છે કે ચંદ્રકાંત મોહનલાલ કુડવાણી સાથે ચંદ્રકાંત કુડવાણી અને અંજુબેન કુડવાણી પર ધંધો કરતા હતા અને એ અગાઉ કનૈયાલાલ કુડવાણી અને મોહનલાલ કુડવાણી સાથે ધંધો કરતા હતા અને નોટિસ આપી છે એમાં પણ તમે આસોપાલવના નામથી ધંધો કરો છો અને નોટિસ પણ દાવાવાળા સ્થળે આપેલી છે અને મળી ગયેલી છે. એટલે જો દાવો કરતા અગાઉ આપેલી નોટિસ 2.5 મહિના પહેલા આપેલી નોટિસ જો અમે ત્યાં ધંધો ના કરતા હોત તો ત્યાં અમને મળી ના હોત અને ત્યાં શોપ ક્લોઝ ના શેરે સાથે પરત ગયેલી હોત. એ હકીકતો જોતા આ દાવાવાળી જગ્યામાં નોટિસ આપી ત્યારે પણ ધંધો ચાલુ હતો, એના અગાઉ પણ ધંધો ચાલુ હતો, ત્યાર પછી પણ ચાલુ રહેલો છે અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત થયેલ કોર્ટ કમિશનર શ્રીએ જે પંચનામું કરેલું છે એ પંચનામામાં પણ ત્યાં આ દુકાનમાં જે
ધંધો કરવામાં આવેલ છે એનો માલ સામાન આવેલો છે, ગ્રાહકોને બેસવા માટેના ગાદલા આવેલા છે, કેશ કાઉન્ટર આવેલું છે, એના ઉપર પંખો ચાલુ હાલતમાં છે, સિલાઈ મશીનો આવેલા છે. આ બધી જ હકીકતો પંચકેસ દ્વારા નામદાર કોર્ટના રેકર્ડ પર આવેલી છે અને એ વાદીની નોટિસ થયેલ પંચકેસ અને પ્રતિવાદી તરફે થયેલ રજૂઆતો જોતા દાવાવાળી મિલકત માં આસોપાલવના નામથી ધંધો કરવામાં આવતો હતો. દાવો કર્યો ત્યારે પણ ધંધો ચાલુ હતો અને ત્યાર પછી પણ ધંધો ચાલુ છે અને પૂરેપૂરું ભાડું ચૂકવાઈ ગયેલું છે અને ચાલુ દાવાના કામે નામદાર કોર્ટમાં જમા કરવામાં આવેલું છે. હવે સાહેબ હમણાં થયું છે થોડું એ નામદાર કોર્ટે જે જજમેન્ટમાં જે હેલ્ડ કર્યું છે આ હકીકતો મેં આપ સાહેબ સમક્ષ રજૂ કરી કે આવી હકીકતો નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રેકર્ડ પર હતી. હવે નામદાર કોર્ટે એ હકીકતોને અને વાદીના દાવાની હકીકતોને કઈ રીતના લઈ અને ઓર્ડર કરેલો છે એના પૂરતું એક બાકી રહેશે. કાલે રાખીશું સાહેબ, પૂરું કરી નાખીએ ને, આજે હાથ પર લીધું તો થોડો મોડો આવીશ તો ચાલશે. એક 2:45 વાગે ઉલટ તપાસ કરવા માટે 12 થી મોડાસાથી એક આવેલા છે, એમનું 2:45 નું કીધેલું છે. તો તમારે આટલું જ હોય તો પહેલા મારે ત્યાં પૂરું કરી દેવું, ખાલી જજમેન્ટમાં જ બતાવવાનું હોય તો. જી સાહેબ, બસ એના પૂરતું જ છે. પંચકેસ અને જજમેન્ટમાં, પંચકેસમાં બહુ લાંબો સમય નથી, થોડો ખાલી મારે કહેવાનું છે અને પછી એના પૂરતું છે. પંચકેસ તો સાહેબે વાંચ્યું જ ને, આ દાવાનો જુદો છે પણ ઇટ ઇઝ આઈડેન્ટિકલ. આઈડેન્ટિકલ છે. તો સાહેબ જો પંચકેસ આપ સાહેબે એમને જે વાંચ્યો છે આઈડેન્ટિકલ છે એટલે એ પંચકેસમાં પણ આવેલું છે. આ હકીકતો જોતા નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે જે બિન વપરાશી એટલે નોન યુઝરના ગ્રાઉન્ડ પર જે હુકમ કરેલો છે એ હુકમ ખોટો છે. માત્ર ને માત્ર લાઇટ બિલમાં જે એમને સીટ રજૂ કરી છે એમાં જે એના યુનિટ આવે છે એ સમયના ઓછા છે, માટે એક જ ગ્રાઉન્ડ થી એ જે લાઇટ બિલ નું જે એમને સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું એ એક જ એવિડન્સ ના ગ્રાણે, અને એ ખરેખર લાઇટ બિલ કોઈ ફોલ્ટી હોય તો પણ ના ઉડતું હોય, કોઈ ના ચાલતું હોય તો પણ ના ઉડતું હોય. એટલે એક માત્ર લાઇટ બિલ ના કારણે જે આ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે હુકમ કરેલો છે કે એમને નોન યુઝ માનેલું છે એ ખોટું છે અને એ હુકમ રદ કરી ને અપીલ મંજૂર કરવી જોઈએ. હાઈલી ઓબ્લાઇઝ સર, પીસફુલી. મારું પૂરું કામ. હવે આપને બપોર પછી આવી છે તો થોડો મોડો આવી 4 વાગે ઊંચા માટે નજીકની તારીખ આવો મારે બંનેની નામે એ કરવાનું, હું એકલો ને એ 2 જણ. વસ્તુ એક જ છે, એમાં કઈ એવું પણ કહેવાની રીત તો જુદી ને. વાંધો નહીં, તમારે જે દલીલો કરતું 4 વાગે 4 વાગે મારી ઈચ્છા, પછી તો જેવી આપની અનુકૂળતા. આઈ વિશ કે થઈ જાય. સાંભળ્યા એટલે પછી તૈયારી સાથે આવું. તૈયારી જ ને, સિનિયર ને શું જરૂર? ઓલરેડી સાહેબ દલીલો તો થઈ ગયેલી હતી એક વખત, નામદાર કોર્ટે ઓર્ડર પર જ લીધેલું હતું. મારે કહેવાનું એ લોકોએ જે કહ્યું છે હું નહીં કહું સાહેબ, એમણે જે નથી કહ્યું તે હું કહીશ, એટલા માટે બીજું કઈ નથી. સારું, ના નેક્સ્ટ ડે ઓકે, વાંધો ભલે, તો વાંધો નથી. હું જોઈ લઉં, એડજસ્ટ કરી લઉં. ભલે, તારીખ આપ સાહેબ છે ને, તમે તારીખ મોડેથી તપાસ કરી લઈએ છીએ. પહેલું સાહેબ આ બધાએ કહ્યું નથી પણ બધાના વતીને હું કહું છું કે આપ સાહેબનું વડોદરામાં સ્વાગત છે. એમને માટે રાખેલું હતું. એમને આજે કોપી રજૂ કરી છે, પણ સાહેબ મારી પેલી ઇન્ટરેસ્ટ બંધ કરવા બાબતની અરજી હતી, એમનો રિપ્લાય આજે નથી મૂકતા. તો આપો અરજી, આપો અરજી. We will decide at the time. હું કોપી રજૂ કરી દઉં. My lord, one request. Matter is serial number 9.
This is the part heard where all of you are present from Ahmedabad. So Manoj, if some time may be given, we will. matter the last date is sick, no doubt. 3:30. 3 No. I would like No. from the Ahmedabad. We would try to finish, we tried to finish earlier, but could not. It's a longish night. Like just may point out. 3:30. એક સિરિયલ નંબર 9 ઉપર અમારી અપીલ હતી. હું વિવાદી છું, પ્રતિ વિવાદી છે. સિરિયલ નંબર સિરિયલ નંબર 9 ઉપર છે 152/19. પછી જોઈ લે. ઠીક છે, ભલે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછો તો કે સાચી વાત છે. 7-8 મહિનાથી સાહેબ પાડે છે આગળ છે. સોસાયટીના લોકો બહાર નીકળવા પણ નથી દેતા અમને લોકોને. પછી એક બેનને મોકલ્યા હતા પણ એ બેનને રજૂઆત કરી નહીં. પાછા મને નહીં ખબર સર. સર સોગંદનામું બી તૈયાર જ છે ને રજૂ કરી દઈશ સર. પછી રેડી છે કામ છે ને સર. આ સોગંદનામું બી સર તારીખ Please, all. આપનું જ VP છે આમાં? Haji, Saurin Mehta. My name is Saurin Mehta. I am for the appellant. Should I wait for the other side? Because in our High Court, where there's always system that both the sides are there. Even though I am comfortable with anything, but I leave it to my honor.
Because Okay, other sir. side is, but this is based on the factual things. It has been argued twice before my Lord Justice Mangre. No, it was filed during COVID. An urgent hearing was given. Then after, of course, after the short hearing, the notice was issued. Other side filed reply and everything. So after pleadings, thereafter it was heard twice. This is a longish matter consisting of so many facts. Transfer of shares. I would take my lords to each and every part of the judgment and how the impugned judgment is fallacious. We tried to complete, but my hearing could not be over even. The other side has not commenced. Then after what has happened that my Lord Justice Mangde has become the judge of the Honorable High Court. So this is a platform. The district court, this particular, I am also looking at so many judges have become the justice of the Honorable High Court. So this is a platform, my Lord. Yeah, no destiny. I take it that way, in a positive way. On the contrary, that this is a platform where the honorable judges here and they go to the proper competent place where they desire. Please, you may start. Lord, I am the plaintiff, original plaintiff. I have filed a suit. Kindly see the suit. Kindly see the cause title of the plaint, because certain documents and everything is also required simultaneously. Therefore, my Lord would find at page 8. Page 8, the plaint. With the list? Yes. Yes. I am the plaintiff. Desai shares in stock. The suit is filed against the defendants Shikhar Leasing and Trading Company, that's defendant number 1, Anchor Electrical, Asoj, and the Bharat Parentals Limited. From the cause title, I just explained what is the transaction. I would take the necessary documents for that. The suit is filed by the Desai Shares and Stock Private Limited, inter alia praying a suit for a declaration and for specific performance that the agreement executed between plaintiff and Bharat Parentals Limited, wherein the payment for the purchase of the shares of the company Bharat has been paid to Anchor already. And however, the defendant number 3, Asoj, is holding those shares. Therefore, the prayer was couched. Lordship, now kindly see the prayer. The agreement dated. Kindly see the prayer and then the agreement. Kindly see the prayer at page 21. At page 21, declare their agreement dated 332 subsisting and binding upon all the defendants. Second prayer, direct defendant number 1 to fulfill his obligation under the agreement dated 3/3/2006. I would read the agreement immediately after the prayer. What's the agreement? Because the whole matter is based upon the agreement and the interpretation of those. Direct defendant number 1, 2, 3 to transfer the outstanding 3,40,000 shares of defendant number 4 company in the name of the plaintiff. This is very important prayer, Lordship. My honor would kindly see. I may read once again. Direct defendant number 1, 2, 3 to transfer outstanding. So we are concerned with 3,40,130 shares of defendant number 4 company, which are held by defendant number 3 herein, for the consideration amount paid to defendant number 2 already, which is also mentioned in the agreement and a part of the schedule of the agreement. And agreement is executed by defendant number 1 on behalf of 2 and 3,
which I would take, my lords, the agreement. Therefore, because agreement was executed between the plaintiff and defendant number 1, prima facie, and mainly between these two, so 2 and 3 are holding. 2 has received the consideration amount. Defendant number 3 is holding the shares of defendant number 4 company. For the purchase of the shares, amount has been paid. Therefore, whatever the shares are held by defendant number 3 shall be given, because the consideration is paid, shall be given to, or because I have already purchased, to the plaintiff. Now kindly say, it is that transaction in explanation, it is very ticklish. That amount has been paid to defendant number 2, shares held by defendant number 3, of shares of the defendant number 4 company. So all are necessary and proper party, and they are. Now kindly see the agreement, therefore. Just kindly see the agreement at page 28. Page 28. I would, because these are the factual things, I would take, my lords, one after another very peacefully and not in hurry. Lordship may kindly see, agreement was executed on 3rd March 2006. The first sentence, by and between the Shikhar Leasing and Trading Limited, that is defendant number 1 company, at Merchant Chambers, Mumbai, hereafter called vendor of one part, and second is Desai Shares and Stock, that is a plaintiff, myself, under the Companies Act, called the purchaser. Now kindly see the next page. Whereas the vendor is defendant number 1, and others, as per and others, very important, my honor may kindly see, and others, page 29, first sentence, whereas the vendor and others are absolutely seized, possess of, and hold 291,000 equity shares of Bharat, there's defendant number 4 herein, under the Companies Act, Vadodara and Mumbai. Next after, whereas this is also very important, Bharat Parentals has also borrowed from and is outstanding loan of rupees 15,3 lakhs 10,000 and 64 lakhs 80,000 as on date due to Anchor is defendant number 2, Electrical Private Limited, and Asoj Soft Caps Private Limited respectively. That's defendant number 3. It's very important. So defendant number 4 has borrowed the amount from defendant number 2 and defendant number 3. Next, and whereas the vendor has agreed, now that is an agreement, to sell aforesaid shares held by them and others. This is, Lordship may kindly see, it's very important, others, I would emphasize, and it's very important word. In the earlier part is word others are also mentioned, here also mentioned. To the purchaser, and purchaser has agreed to buy the said shares from the vendor, free from any charge and encumbrances, for consideration as mutually agreed by and between the parties, and also to arrange for repayment of the outstanding loans to the creditors above named, to the extent and the manner stated hereinafter. So the vendor has agreed on behalf of others that he shall transfer the shares on receipt of the amount. That is the paragraph 3 of which I read. In substance, I am reading. Next, whereas a sum of rupees 8 lakhs being interest is also agreed to be paid on the aforesaid loan amount of above named creditors for the period of 12 months commencing from April 2025 up to March 2006. Now, very much important, if we totaling to 53,64,000 એ બે amount સાહેબ અને 8 લાખનો interest એ add કરીએ તો 1,25,18,415 થાય સાહેબ. This is
because in the later part of the agreement, this amount would come as 1,25,00,000. So if we total this, defendant number 2 has given the amount loan to defendant number 4. Defendant number 3 has also given the amount to defendant number 4. Sum 53 and 64. 8 lakhs is interest. If we sum up these all three figures, it would come 1,25,00,000. Now, last paragraph. This is very important, Lordship. I would take my lords to the amount. It's very, very much important. Next. And whereas consideration for sale of the aforesaid equity shares being held by vendor and the amount of loan payable to traders, including interest of 8 lakh, has been agreed 2,75,000 to 2,75 lakh, sorry, hereinafter referred to as the settlement amount. Now, so both the parties have agreed. This is an agreement. Now the question comes, the obligation of the parties. Now this agreement witness, and it is agreed upon by between the parties here under, that the vendor shall sell, transfer its entire shares held in the capital of Bharat Parentals to the purchaser and their nominees, and the purchaser shall buy from the vendor said share. So the vendor is defendant number 1, Shikhar, has agreed to sell as per the agreed about. So it is their obligation first. Now what is my obligation? The purchaser, that is myself, shall advance unsecured loans if necessary to Bharat, which shall repay the amount of the outstanding loan agreed at rupees 1,25,00,000, which I have said earlier, that if we totally adopt this two borrowed amount plus interest, it comes to 1,25,00,000. So this is telling with this, including amount of 8 lakh interest, that a purchaser shall pay rupees 25 lakh less TDS on interest to the vendor before 7/3/2006 towards loan repayment and balance repayment of rupees in 12 monthly equal installment of 8,33,000 each commencing from April 2006. Then after, the purchaser shall pay to the vendor toward the purchase of aforesaid shares an amount of rupees 1,50,00,000. So this is the consideration amount of the shares. Which shares? 3,40,000 shares which we were talking about. 1,50,00,000 સાહેબ એટલે 1,25,00,000 amount, 1,50,00,000 એટલે 2,75,00,000 થયા સાહેબ. આગલા પેજ ઉપર જોશો, page 29 last paragraph, the amount is 2,275,00,000 નું total સાહેબ થયું એવી રીતે. સાહેબ this is the telling the, so the agreement is in consonance with the each and every clause. Purchaser shall pay to the vendor towards the purchase of aforesaid shares an amount of rupees 1.50 crore in 12 monthly installment, 12,50,000 each being April. Vendor shall confirm and acknowledge the receipt of the payment towards the repayment of a loan's interest thereon insert sales consideration for sale shares. The vendor shall hand over share certificates. This is important, consisting of Bharat with duly signed deeds of a transfer to the purchase on payment of full settlement amount. Said agreement shall be considered formal sale. The rest of the documents clauses are not important. Our case is absolutely on this. Now it's very important, page 27. The signatories. Lordship, my honor would find on the signature party of the first part, that signature on behalf of Shikhar Leasing and Trading Limited. This is a signature of Jadavji Shah. It's very important figure and a name which I take my honor that who is the connected with, directly connected at the relevant time with defendant number 2 and 3. And my case is absolutely on this. And the next is party of the second part, Desai Sesh, and then the fourth Bharat confirming party. So this is the agreement. Now, along with this agreement, it's very important, there are documents also attached. Page 28. Page 33. There's a list of
shareholders, because 42 shareholders, different entities. My honor have seen twice in the agreement said vendor and others. In the between is also said vendor and others. Who are others? Including defendant number 2 and 3, which I would take. And this is a part of the list. Therefore, it is specifically mentioned in the agreement, vendor and others. And my honor would find their name at page 34. At page 34, there's a list. List starts from page 28. We are concerned with, my honor would find the second last on the bottom must have up Josho, assured soft caps, that is defend number 2 herein. And kindly see the third column, 3,40,160 shares. Sir, 8 shares we are talking, it is mentioned in the agreement. My honor would find 3,40,000 shares. shares. Further, at page 1st of all, I just complete that the list. Page 36. Page 36. Shikhar is also mentioned. Shikhar is also mentioned at page 36, third last. My honor would end. Page 32, page 37. My honor would find the heading is list of checks of HDFC Bank for payment of loan installments. My honor would got it, page 37, where serial number, check number, amount. Sab amount jo show to je te agreement ma lakha 8,33,000 na checko in favor of Anchor. Anchor is defendant number 2 herein. So I was explaining in the beginning, under the agreement, I have paid to defendant number 2. These are the list. The amount total, my honor would find 1,24,99,000 એટલે 1,25,00,000 સાહેબ થઈ ગયા. The amount, if the amount is mentioned. So 1,25,00,000 I have paid for the purchase. 1,25,00,000 towards a loan. I'm sorry, this is towards a loan amount payment which I have to pay the loan amount to defendant number 2. Discharging the debt of defendant number 2 and defendant number 3, because if we total up 54 lakh and 63 lakh. So I've discharged the loan amount under the agreement. So amount is paid, my debt is discharged. Now further, page 38, next page, sir. This is a part of the agreement. I am reading together. So let us have a factual clarity. It would be very convenient to my honor to appreciate the facts of it. Therefore, I'm taking. Now kindly see the next page. List of HDFC Bank checks towards. Now, sir, aglu pelu discharge of borrowed amount. Ave share amount na pan paisa appana. Sir, enu pan reference. List of HDFC Bank checks towards the payment of purchases of share of purchase by Mrs. Desai Share Stocks Private Limited. Now, my honor would find item number 7 and 8. Anchor Electrics Private Limited. Second item number 8. Anchor Electrics Private Limited. साहब आ टोटल करिए एक तो साहब 17,650,000 शेयर्स आए जे
આ 17,50,000 કેવી રીતે થાય કે સાહેબ 3,40,000 શેર હતા, એની વેલ્યુ એ લોકોએ 5 રૂપિયા કરી. તો if we convert 3,40,000 into 5, તો એક્ઝેક્ટ સાહેબ 17,650 થશે. So amount to આગલા પેજ ઉપર borrowed amount નું sale the debt is discharged. Page 38 ઉપર item number 78 amount paid to the anchor 17,650. એનો 5 સાહેબ આપણે ગુણીએ એટલે 3,40,000 શેર ને 5 ગુણીએ તો સાહેબ 17,650 ની amount થઈ. અને સાહેબ આ 44 આઈટમ આપ ગણશો એનું ટોટલ ગણીએ એમાઉન્ટમાં તો 1,50,00,000 થાય. If it agreeing of 44 items એટલે સાહેબ 1,50,00,000 એ થયા. આગલા પેજ પર 1,25,00,000 થયા. એટલે અમારે અંદર ધી એગ્રીમેન્ટ 2,75,00,000 રૂપિયા આપવાના હતા. Under the agreement at page I have stated at page 29 bottom last paragraph, whereas consideration of sale of offered equity shares being held by vendor and the amount of loan both to the credit including interest and 2,75,000. So this my obligation under the agreement is discharged. Amount is paid to defendant number 2. Therefore, defendant number 2 is part of the parties here. Now the question comes, defendant number 3. Now, how defendant number 3? What is the role? Now, kindly see page 39. My honor would find in the middle, page 39, in the middle, Asoj Soft Caps Private Limited, Anchor, in the bracket, my anchor sahib, it lakhiyu છે. Sir, any exact samne josho Anchor Group Company. This is very much important, which my argument is Anchor Group Company. Then we are not concerned about. However, the last column, my honor would find बहुत जीना अक्षरी 3,40,000 साहब ये equity shares. So the defendant number 3 was holding 3,40,000 shares of a defendant number 4 company. My submission, and I would read the plaint, which is specifically pleaded that agreement has been executed between plaintiff and defendant number 1, and defendant number 1 has executed on behalf of defendant number 2 and 3 because their debt has been discharged, share consideration has been paid, and under the agreement, these are a part of the agreement where their name is also mentioned. I made the payment to defendant number 2. However, defendant number 3 is holding the shares of defendant number 3. The meaning thereby, this all 1, 2, and 3 are a group company that is mentioned in the document itself. Asoj Soft Caps, then Anchor Group Company. So at this stage, I had to establish in the pleading, along with the documents, that whether these defendants are group company, I have to mention, then I would prove at the stage of a trial. I have to prove at the stage of a trial that these are group companies. But at this stage, why? Because I am saying at this stage, because they filed an application under order 7/2011 by defendant number 3 that they are not signatory to the agreement. Therefore, claim can be rejected. No cause of action against them. And it is barred by law of limitation because the agreement was executed in 2006. However, you filed a suit in 2020. Apparently, under the Limitation Act, in ordinary course, and the general meaning that within 3 years we file a suit generally. But when under specific performance, it is in 2 limbs. Article 54 of the Limitation Act. Article 54 contemplates. The Article 54 contemplates in 2 parts.
if the date is fixed, if date is not fixed in the agreement, then from the date of a refusal, which I would take. Therefore, in the plaint, which I would read plaint immediately, but my first emphasis that defend number 1, 2, and 3 are group companies. In the document agreement itself is said, vendor has agreed for himself and for others. And very important, my learned friend, the rest of the shares are transfer side. 3,40,000 જ બાકી છે. 2,90,000 shares. એમાંથી 3,40,000 જે આટલા જ શેર બાકી છે, everybody has paid. Everybody has transferred. Only these people, defend number 2, 1, 2, and 3, because they are part of the same group, which I would take my honor that they are the part of the same group companies. At this stage, I would not trouble my lord, but only to read only 2 documents once again. In the agreement, at the end of the page 32, I have said and submitted at page 32, at the end of the agreement, last page of the agreement, that Shikhar Leasing and Trading Limited, vendor, the signature is Jadavji Shah. Who is this? This gentleman is Jadavji Shah. Who is this gentleman? Who, as we are saying, that he is the connecting link between 1, 2, and 3. For that reason, certain documents were not there because this suit was filed during COVID. My honor may kindly say it's very important document which I take, my lord, how they are directly connected to the group companies. What has happened? That this suit was filed during COVID. The COVID was in prime situation. The hearing was in fact online. This particular 7-11 was online. Then the judgment was also, they filed an application under order 7-11. Their application is allowed. I challenge that order before this honorable court. I have filed along with the appeal an application under order 41 rule 27 for additional documents, because one of the main arguments, though I would take my honor that in the pleading I have pleaded that they are group companies. However, I was having the documentary evidence that these are all connected, and Jadavji Shah is the whole and soul of all the companies connected to everybody, because his brothers, his family members are having a crisscross shareholding, having a control over these all companies and in charge of these all 3 companies. Therefore, to satisfy that particular document, to satisfy my particular submission, I have filed an application under 4127 to go to the root of the matter, to render the substantial justice. My honor is very much aware under order 4127AA, whether a due diligence has been exercised or not, that's a different question now. The Supreme Court in so many judgments in a recent past, that when the question comes of rendering substantial justice, due diligence is not important. Whether by document, if my honor would find, yes, it is a prime document and it can satisfy the substance of the case and can render the justice to the parties, justice to the cause, I would take my the judgments, but orally I submit. These documents are very much necessary. For that reason, I would request my honor kindly refer to my application that is under order 4127 that is separately filed. And I have explained that why I could not produce the same at the relevant time. And I would request in paragraph 5, page 4, para 5, there's a separate application. Page number 4, there's a separate application for bringing additional documents. Paragraph 5.
My honor, I've got it. It starts from page 1. Application for production of additional evidence under section 1071D. Read with order 41 rule 27 of my. Exhibit 15. Yes. Yes, exhibit 15. I'm sorry, I have not marked it. I would have. Please. I'm obliged. Paragraph 5. Page 4. Only 2 paragraphs and the documents. The applicant submits. The time and again the applicant had reminded upon number 1 and 2. And upon number 1 and 2 had agreed to transfer 340,000 shares of upon number held by its group company upon number 3. However, the opponents failed to transfer equity shares upon number 4. Hence, appellant was constrained to approach Honorable High Court of Principal Civil Judge Savli by the commercial suit. Applicant had paid the consideration towards purchase of 340,000 shares of upon number 4 held by upon number 3 was the group company upon number 1. And opponents were not transferring, refused the transfer equity shares and who had failed. This is the background which I am mentioning. And then paragraph 7. This is the background which I have mentioned in the application, and paragraph 7 is very much important. There's a different. એની સાથે સાહેબ બાંધેલું હશે છેક બોટમ ઉપર છે મેઇન બંચના એ તો જજમેન્ટ છે બંચમાં પાછળ હશે ના એટલે છેક પાછળ આખી એપ્લિકેશન છે 100 પાનાની હશે એટલે વચ્ચે હશે હા બસ એ સ્ટે એપ્લિકેશન પછી હોય. May I, subject to my permission, may I? Statement of truth. Page 5, sir. Page 5, sir. Age application. Green માં હશે સાહેબ. હા, જે yellow છે ને, that is the application, I believe so. એમાં page 5. Application for stay છે. ના, તો પછી. એના પછી. હા, એના પછી સાહેબ. Exhibit 6, I'm sorry. No, exhibit 6. 6. 15 replies. Haji. 6 no replies. Haji. Sir, I have read paragraph 5. I have read paragraph 5, giving the background on what circumstances the suit was filed in paragraph 5. Applicant submitted a time and again. Applicant reminded offer number 1 and 2 and offer number 1 and 2 they agreed to transfer 340,000 equity shares of offer number 4 held by its group company, defendant number 3, offer number 3. However, the opponent failed to transfer. Now I have narrated how the cause is a reason. I request over the page, paragraph 6. Paragraph 6, in the middle, in the paragraph 6, the applicant states that after leaving 5th line, in paragraph 6, the applicant states, as my honor have got, that opponent number 1, 2, 3 are interrelated and group companies since they have substantial holdings and controlled by equity shares in each other. Said 3 companies had been working under the common or related directorship of the said company. That is my specific agreement. Now, what has happened? Why I could not produce those documents at the time of filing the suit? Because I have to show under order 4127 that due diligence have been exercised or not. And if it is not exercised, it is the jurisdiction and the purview of this honorable court to exercise jurisdiction and allow the substantial documents, because my lord is rendering substantial justice and they go to the root of the matter. Now kindly see paragraph 7. Paragraph 7. Applicant submits that the commercial suit was filed through email on 10/7/2020. So
when the entire country was suffering from COVID-19. Applicant submits that in order to establish the interest of owner 1, 2, 3 in each other, applicant wanted to obtain the copies of the annual return balance sheet of open numbers 1 to 3 for the financial years commencing with 2002 to 2006, and same could be obtained from registrar of companies as same was physically filed in ROC at the relevant time. Since the scheme is for filing the statutory documents and other transactions by companies in electronic form was more applicable. Sab હવે સાહેબ બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું, પણ આ ડોક્યુમેન્ટ્સ 2002 થી 2006 ના હતા, ત્યારે એ વખતે ઓનલાઈન સિસ્ટમ વોઝ નોટ અવેલેબલ, એટલે ફિઝિકલ ફોર્મમાં એકવાર ફાઇલ કરવા પડતા હતા. હવે કંપની, because during pandemic I have filed 10/7/20, these documents were not available because the whole government office, whole India was under lockdown. Then after, made applicable on or after October 2006, it is submitted that open number 1 and 3 companies are located in Mumbai and are registered with ROC Mumbai. Open number 4 company was located in Baroda and registered with ROC Ahmedabad. It is submitted that due to pandemic, the operations in Mumbai were affected, including operations ROC Mumbai. Applicant submitted applicant as next paragraph tried to obtain documents from ROC Mumbai. However, due to pandemic, the applicant had failed to obtain documents from ROC Mumbai and therefore was concerned to approach Mr. Neeraj Trivedi, company secretary, to get the same. Applicant by dates later dated 15/12/21 had requested Neeraj Trivedi, company secretary, to take company search of the opponents. Photocopy of the later date address by the applicant Neeraj Trivedi, company secretary, produced once. So we requested as the local person Neeraj Trivedi, whatever the time available, whenever lockdown was lifted, he approached ROC and the documents were obtained. Now, very important fact at this stage, this is the same difficulty not only I have faced, the company itself of the record of a defendant number 3, which I wanted. When I filed this application, which appealed before this honorable court, and along with order 41/27, defendant number 3 has sought an adjournment. Defendant number 3 sought an adjournment on the ground to reply to 41/27 and the appeal. And at exhibit 10, Lordship may kindly see that application. Their reasoning is the same. The record is inaccessible. Lord, my honor may kindly see their application also. They face the same difficulty, which it is their own record. They cannot be accessible. Kindly see that exhibit 10. It's very much happening. Kindly see the application of open number 2 at exhibit 10. And the reasoning in paragraph 2 is very much important, which I face even they themselves. પોતાનો રેકોર્ડ સાહેબ એ નથી કરી શકતા, તો હું ક્યાંથી સાહેબ લાવવાનો છું? Kindly see at exhibit 10. They sought an adjournment at exhibit 10. In paragraph 2, it is further submitted that open number 2 is based at Mumbai, and in the present situation of COVID-19, where the economic activities of open number 2 are under considerable lockdown, concerned officers of open number 2 are working from home under a strict restriction. Now it is important. It has not been possible for them to file the objections and reply, as most of the documents are very old and inaccessible. They themselves are saying that it is not possible for them, their own record. How can a third person would bring those records? Now, which are those records? That's very important. Then after I got it, I would request, Lord, I have given to appreciate, I have given one table to appreciate the whole shareholding. જે આ સાહેબ બધું રેકોર્ડમાં આવે છે, પણ to appreciate the whole table I have given copies also given to other side. Last occasion. આવું સાહેબ ટેબ્યુલર ફોર્મમાં મેં આપેલું છે કલરમાં. આપની સાહેબ ક્યાં હશે? છેક પાછળ હશે સાહેબ, આવા કલરનું છૂટું જ છે, અને ક્યાં ટાઈપ કરેલું જ છે. હા સાહેબ, બસ યસ યસ. હા બસ છે તમને છે ને.
તમને પણ આપી છે ને? Sir, also I'm object relying upon this document. It is not a part of a plaint or anything. We cannot produce something sitting at a home and produce. No, no, I'm not stating from home. This is application file along with the plaint. It is the plant. It is part of. This is the document to now let me. You have a right to objection. I have a reply to the objections. Of course, you have a right to object. You can object. No, but I am saying you have not been served with this copy. I'll give you another copy. I would I will have give asked for nothing. that. Then it was given across the bar. It was my mistake that I have not taken the signature, which you have said do not signed and taking the technical objection. No, we're not taking that. This is the. Because it's given to the court, the other side, why should not give it to that? સર, It's- આપી દેજો વાત હા, વાત પૂરી થઈ. પતિ રવિવાર ત્રણ પાસે છે, you can share. For the not timing. Seb, our document, it's not part of the record. Many a times, written submissions, list of events, they are not part of the record. But to appreciate the court and the other side, the controversy, we always give the across that the submissions, the written submissions, even list of events in a tabular manner, so we can have better picture of the case. Therefore, my learned friend's objection, bringing the objection that this document is part of the record, it is misconceived. Lordship, again, your lordship just see that. See, basically, as I understand, as per my limited understanding, this is just synopsis. Exactly. And the learned advocate is trying to put it to the notice of the court, Exactly that is what I'm saying. so that, things can be ironed out for the court. Yes. Exactly that. is what- So the court, the time of the court can be saved because of that. I'm not objecting. Then matters should not- That submit what he's trying to do. Today we are in the appeal, we are not in a trial. He said it is a list of dates and it is nothing on the record of a trial court or any such pleading. So it can't. But therefore 4127, well, this misconceived objection, 4127 is meant for this. On the contrary. Now kindly see, I just explained this. A copy of the just. Not સાહેબ, ડાબી સાઈડ આપ જોશો સાહેબ, અસોજ soft caps લખેલું છે. That is defendant number 3. I'm sorry. Defendant number 3. અસોજ left hand side top. એમાં સાહેબ 14 જે રેડ માં બતાયા છે, જે આ આખું સાવલા ગ્રુપ કહેવાય છે, જે which my honor would find the સાવલા in all the surname. Then after 15, 16, 17, blue color માં છે, એ શાહ ગ્રુપ છે, 3 શાહ. એ લોકોના ઇક્વિટી શેર હોલ્ડિંગ નું સાહેબ આ હોલ્ડિંગ છે, ઇક્વિટી શેર્સ નું અસોજમાં. Because I'm submitting about Asoj first. Then equity shares, પછી સાહેબ આવશે, એટલે total સાહેબ સાવલાના 22,285 શેર્સ છે, શાહના 19,910 શેર્સ છે, પ્રેફરન્સ શેર્સ 944 છે, 2250 છે, આ સાવલાનું ગ્રુપ થયું અને શાહ ગ્રુપ થયું. મેં પેજ 32 ઉપર એગ્રીમેન્ટમાં જાદવજી શાહ નું નામ લખ્યું કે he is concerned with this all 3 companies which I take my. Kindly see next સાહેબ જોશો તો એન્કર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખ્યું છે next. અને જમણી સાઈડ સાહેબ જોશો, આપ જમણી સાઈડ જોશો બ્લુ કલરમાં સંજય દામજી શાહ, the son of દામજીભાઈ, ઉષા અતુલ શાહ, મેહુલ જાદવજી શાહ. જાદવજી is the જાદવજીના son, જે is the શિખરના signatory. Defendant number 1. હેમાંગ જાદવજી બીજો son. હિમા સંજય શાહ એટલે સંજયની વાઇફ. દામજી એ જાદવજીના બ્રધર છે સાહેબ. જુલી મેહુલ શાહ, એ મેહુલ શાહ એ જાદવજીના son ની વાઇફ છે સાહેબ. હોલ ફેમિલી ઇઝ હિયર, આર હોલ્ડિંગ ધ એન્કર નું આખું ગ્રુપ. ઇક્વિટી શેર્સ બધો જ એમનું સાહેબ, 1,22,000 નું. એ જ ગ્રુપ ના શિખરના વતી એન્કર નું તો શેર હોલ્ડિંગ એમના કંટ્રોલમાં છે. હવે એન્કર નું શેર હોલ્ડિંગ પણ અસોજમાં છે. એ my honor would find on a page 15, 16, 7 item number 19,910 શેર છે સાહેબ, જે મેં વાંચ્યા.
Jadavji Shah is a signatory on behalf of defendant number 1 and others. Why others? Anchor nu એ લોકોનું શેર હોલ્ડિંગ 1,22,000 નું જે રાઈટ હેન્ડ કોર્નર ઉપર, and I would take I have brought these documents. Statutory returns માં એ લોકોનું શેર હોલ્ડિંગ નું સાહેબ આ બધું ડોક્યુમેન્ટ છે which I could not get. They were also not having those copies. I have produced. So they are connected. અને સાહેબ શિખરમાં હવે આ this is હવે સાહેબ ડિરેક્ટર્સમાં ઇન ધ સેન્ટરમાં આ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડિંગનું મેં એટલે શેર હોલ્ડિંગનો રાઈટ બતાવ્યો. હવે વચ્ચે આપ જોશો એન્કરની નીચે જાદવજી એલ શાહ ડિરેક્ટર, મેનેજિંગ વાઇસ ચેરમેન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, મેહુલ જે છે એમનો સન, હેમાંગ શાહ બીજો સન, અતુલ ડી શાહ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. અતુલ ડી શાહ ઇઝ અ વાઇફ ઓફ ઉષા, અને ઉષા એ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં સાહેબ જોશો ઉષા અતુલ શાહ 5,85,000 રાઈટ હેન્ડ લખ્યું છે. So the whole family member, whole concern of Jadavji Shah, he is having a control of Anchor Private Limited, equity shares and said directors. એટલે એડમિનિસ્ટ્રેશન પણ એમનું, કંટ્રોલ પણ એમનો, અને એમનું ક્રોસ હોલ્ડિંગ અસોજમાં 19,09,010. એટલે અને જે સાવલા ગ્રુપનું છે એ 22,285. That is of Asoj. Now kindly see. શિખર સાહેબ, હવે શિખર સાથે હવે એને કનેક્ટ કરવું પડશે આપણે. તો સાહેબ સેન્ટરમાં જોશો શિખર લીઝિંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ લિમિટેડ. સાહેબ એના ડિરેક્ટર્સ જુઓ, જાદવજી પોતે, દામજી એમનો બ્રધર, સંજય દેસાઈ એમનો જમઈ, વિપુલ છેડા, કાંતિલાલ, આ બધી એમની સાહેબ પ્રાઇવેટ કંપની. સો they all three are the connected. Now kindly see the statutory return પરથી એમને રિટર્ન ભરેલા જે મેં રેકોર્ડ પર મૂક્યા છે એ મારા નથી, આ ગવર્મેન્ટનો રેકોર્ડ છે. એમને ભરેલા ROC માં which it is part of the record. Kindly see first page 110 of this application. સાહેબ એટલે આ કન્વીનિયન્સ સેક માટેનો ચાર્ટ છે. ન તો સાહેબ હું આટલા એક પેજ વાંચીશ તો મારા તો 10 કલાક જશે, એમના 20 કલાક જશે. I should say otherwise. મારા 10 કલાક નહીં, મારા 20 કલાક છે આવા જવાના, 10 કલાક તમારા બરોડાના જશે. મારા 20 કલાક થશે, મારા 20 કલાક પણ તમારા 10 જશે. Page 110 first. It starts from page 109. સાહેબ annexure A છે. Actually it start થાય છે સાહેબ, એનું ફોર્મ સ્ટાર્ટ થાય છે આગળથી. પેજ 101 થી એન્યુઅલ રિટર્ન સ્ટાર્ટ થાય સાહેબ, અને એ રિટર્ન it's in a continuing fashion, goes up to the relevant portion, goes up to 109, annexure A. The first, directors, managing secretary information past and present as on 31st May 2008. Page 109 in a tabular form. This is of Anchor. This is Anchor. This is of Anchor. Page 109. Said Toshibarni, Yoshinda, then Lordship would find over the page 110. Abada directors said Jadavji, Atul, Mehur, Hemang, Jitendra Gandhi, and next page, annexure B, details of shares. સાહેબ જે મેં જે શેર જે આમાં કીધા એ જ શેર્સ અહીંયા છે. આ સ્ટેચ્યુટરી સાહેબ છે, which is registered with ROC. Kindly see page 1112. Usha, Sanjay, Hina, Hemang, Mehul, Jadav, Julie, Mehul. These are all family members. All family members which I have stated here. So હું આ વાંચું કે આ વાંચું, which is convenient? This is conveniencing. એટલે just to satisfy of course my honor, but satisfy other side that what I'm saying is correct and go to the root of the matter to render the substantial justice. These government records are required to be brought on record, which I could not do during the COVID. They were also not having those records. Therefore, after the COVID, I brought it through application. Neeraj Trivedi, he was my secretary. He wrote a letter and obtained these records. Then, page 121, Agal Sahib, આ અસોજનું સાહેબ, એમાં સાહેબ 61 જે આવે છે ઇક્વિટી શેર્સની જે સાહેબ મેં વાત કરી,
આ જે શેર્સ મેં પેજ 121 ઉપર અને મેં અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રેડ અને બ્લુમાં જે ડાબી સાઈડ લખેલું છે એ જ શેર્સ ટોટલ 61 શેર હોલ્ડર્સ છે of same family Savla and Shah having a control over the company, both Asoj, Anchor and Shikhar. So Anchor is an umbrella. I may put it that way. Anchor is an umbrella. Their directors, blood relatives, Anchor is an umbrella. હા એટલે મોન્સૂનમાં અમરેલા ઇઝ રિક્વાયર્ડ. થોડું લાઇટ રાખવું જરૂરી છે તો જ સાહેબ આ મોટી કંપનીઓ મોટી થાય, બધી ભેગી થાય તો જ મોટી થાય ને. Anchor is an umbrella, but their directors, blood relatives are having control and administrative charge over the companies. That is my submission. પેજ 121 122 પર સાહેબ જોશો બધા જાદવજીના શેર હોલ્ડિંગ આપેલા છે. And my honor may kindly see at page 122 once again 53 Jadavji Mehul, Atul, Usha, there's all our family members. And having a shareholding in Asoj as well. Very important thing is these are not my record, this is government record. And Shikhar Mapan Sahib at page 199 per Shikhar ma emnu shareholding છે એ પણ record એમનો જ છે. ROC માં page 99 ઉપર એમાં my honor would find at page 99 181 થી સાહેબ એ લોકોનું actually it starts from Urmila Shah, Nikhil Shah, Damji Shah, Purnima, these are all their companies. 189 Anchor સાહેબ જો cross check જે હું કહું છું cross shareholding છે એનું સાહેબ shareholding જો તો 49,000 shares, બીજા બધા તો 50 shares. Shareholding જોશો તો substantial shareholding of Anchor નું શિખરમાં અને Anchor નું shareholding નો control બધો દામજી ભાઈ પાસે. એટલે everything is in control and under one umbrella of Anchor. Now I take my, so this is a group company connected with all other companies and therefore consciously in the agreement Damji Bhai has said in the agreement, I and on behalf of others. કેમ સાહેબ 42 ના નામ લખવા અઘરા છે, 42 ના નામ એગ્રીમેન્ટમાં ના લખાય એટલે એમને એક્ઝિબિટ એ માં મૂક્યા. એમાં 42 એમાં એન્કર પણ આવી જાય છે અને શિખર પણ આવી જાય છે અને જાદવજી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અ શિખર. એની સહી છે. Therefore 4127 ના જજમેન્ટ અત્યારે હું નથી બતાવતો, just to show how they are connected. I do not want to take my honor to the off track, but to have a background of this Jadavji, which is not part of the record, these documents at the when the suit was filed. Now I request my honor to read. Happen. Now I come to the main part of the. Copy હું ફોટો પાડીને વોટ્સએપ કર્યું તો હોય ચાલશે, અત્યારે જ કરી દઉં. ના ના ઇટ્સ ઓકે, આઈ એમ સોરી. તને મળતી નથી તારી કોપી નથી મળતી. સર પેજ 8 ઉપર કોસ્ટ ટાઇટલ છે, then I would read the plate because સાહેબ શું થયું કે સૂટ ફાઇલ થયો, the defendant number 3 Asoj. In the cost title, my honor would find the defendant number 3 Asoj file an application under order 7 rule 11 that he is not part of the agreement.
I not executed that agreement. So no cause of action is a reason. First contention. And the second contention mainly that the suit is barred by limitation because the agreement was executed in 2006. However, the suit was filed in 2020, hopelessly time barred. Therefore, of course, the third contention was raised of suppression, but the trial court has not believed suppression, but only on a 2 count, no cause of action and time barred. On that count, the suit was rejected. It's very important. The application, this is very important, that my honor would kindly note that the application was filed by defendant number 3. However, the whole suit, the suit was dismissed against all defendants. That is also not permissible in the eyes of law. There are a series of judgments of a Supreme Court, which I take my honor to the relevant stage. The application was filed by defendant number 3 that there is no cause of action against me because I am not the signatory. He has not submitted, that nobody has signed the document. His case in the pleading only against defendant number 3. However, the prayer is general. But the pleadings confined to the defendant number 3. However, the suit is rejected against all the defendants. Therefore, the finding against me that there is no cause of action and barred by law. For establish the cause of action, I have to plead and state in the plaint that cause of action is arisen against all, including defendant number 3 first. I have to plead and matter goes for the trial. They have to file a written statement. But at this stage, correctness or veracity is not of the facts, or there shall not be any inquiry by the court at the state of 711 to look into the way that the facts pleaded, whether they are pleaded and they are pleaded correctly or not, that is not to be seen at the stage of 711. That there are a series of judgments. I would take the very specific. Veracity is not to be seen. Only see that they have pleaded their case. Now kindly see the relevant paragraph. The first of all pleading against, and the cause of action is arisen against all, which I have stated in the plaint itself. Kindly see paragraph 3. Page 11 in the plaint, paragraph 3. My honor have got. Lord, I'm sorry, this is a longish matter that I would take. No worries. No, yes, I'm obliged for. Paragraph 3, on 3/3/2006, an agreement was executed by the plaintiff with defendant number 1. Then it is important, who was acting on behalf of 42 other parties, including defendant number 2 and 3. I have pleaded that. This is first, and there are several places I have stated this. So, cause of action, I have said, though they have not agreed, I mean, they have not signed the document, but document was signed by Shikhar Jadavji on behalf of himself and 42 others. So I have pleaded. Now question comes of group company, that would also, whether it is binding to the group companies, there are a series of judgments of a Supreme Court consistently that even non-signatory of the agreement, it is binding to all because they are all connected. And they are connected for the same cause of action. Because in the agreement, they have said that they discharge the debt of anchor. They have discharged the Asoj, paid the consideration to Asoj. So all are paid the consideration to anchor. The checks and amount, everything is mentioned in the agreement or a part of the document, which is part of the agreement. Everything is mentioned. If we read the plain along with the document, then it is pleaded. Yes, it is pleaded. That's my respectful submission. Then further, my honor may kindly see. To inter alia, purchase of the 29,91,000 shares, equity shall be given for at the rate of 5 per share, which was cumulatively held by other, Lordship may kindly see, 42 parties who were being represented by defendant number 1. My honor, let me repeat that sentence. It's very much important sentence. I may read
from beginning, once again, third line. Defendant number 1, who was acting on behalf of 42 other parties, including defendant number 2 and 3. First pleading. Second pleading, in the middle, that per share which were cumulatively held by other 42 parties who were being represented by defendant number 1. The said agreement, then further also mentioned, the said agreement was also signed by defendant number 4 as a conferring party. This is important. The individual number of shares held respectively by 42 parties is listed in Annexure A of the said agreement. So if we read paragraph 3, because one sentence should not come, but if we read the whole sentence as a whole, there's a specific pleading that all 42 are part of the same group. Defendant number 1 has signed not only on behalf of himself, but all others, 42. Annexure A is also mentioned. Then, Lord, my honor may kindly see the next page. 4, paragraph 4. At the time of execution of a said agreement, defendant number 1 is confirmed and declared that they have 29,91,000 equity shares of defendant number 4 company, and they shall deliver and transfer of all such equity shares in the name plaintiff. So obligation is also mentioned. As per the terms and condition of the said agreement, the plaintiff inter made the payment as mentioned in Annexure B2 of the said agreement to all parties which were being represented by defendant number 1. So once again, I have mentioned the same thing in a different manner, that I have paid the consideration. Annexure B2 of the agreement where contemplates that all 42 parties are paid off. Lordship may kindly see once again, read the 4th line from top in paragraph 4. Defendant number 4 company and they shall deliver and transfer all security shares as per the terms and the condition of the said agreement. The plaintiff inter alia made the payment as made in Annexure B2 of the said agreement to all parties which were being represented by defendant number 1. As further, as per the said agreement, defendant number 3 had authorized defendant number 1. Once again, specific averment, Lordship may kindly see. Specific averment. So question of pleading, it is stated. Enter into said agreement with the plaintiff and defendant number 2 in consonance. So in consonance means together. In consonance with defendant number 1 and 3 had inter alia received a checks accumulated such. If we read paragraph 4 in this manner, my honor would find there is a specific pleading in paragraph 3 that agreement was executed by number 1 on behalf of 42, including defendant number 3, 2 and 3. In paragraph 4, sale consideration amount is mentioned. I think so. There's some problem to take the clip. Yes, sir. He's reshuffling. So paragraph 4, once again pleading of consideration. Once again a pleading that he has signed on behalf of everybody. There is once again a pleading of being represented by defendant number 1. So specific pleading is mentioned. The group company is mentioned, therefore, in consonance with, Lordship may kindly see the language couched as per the said agreement. Defendant number 3 had authorized defendant number 1 to enter into said agreement with the plaintiff, and defendant number 2, then comma, in consonance with defendant number 1 and 3. This is what more the other side wants. Had inter alia received checks accumulated, shares held by defendant number 3 in defendant number 4 company. So specific averment. Lordship may kindly see further also. So first agreement, then consideration, then obligation. So each and every part of the, my lord is very much aware that in agreement, every agreement, first is the preface, second what they would agree, then the third would the obligation, each other the obligation, what I would do, what other side would do, and the consideration amount. These all are to be part of the contract. Unless these are not, that contract is void, which is a part of, it is mentioned in the agreement
And very thing is reiterated and pleaded specifically against all the defendants. Now, paragraph 5. Despite the plaintiff fulfilling its part of the said agreement, defendant number 1, 2, 3 failed to transfer the shares of defendant number 4 company, which were in the name of defendant number 3. It's a specific pleading. Where cause of action is arisen in paragraph 1 to 5 only. How misread, with highest respect, my lord, I would read the impugned judgment. With highest respect to the trial court, each and every, which last occasion where my lord Justice Mangde was here, I have dealt with the major part of the judgment. Each and every finding is full of errors, with highest respect to the trial court, which were in the name of defendant number 3. Next paragraph. It is humbly submitted that out of agreed 20 lakh 91, 26 lakh 50,000 shares of defendant number 4 have been received by the plaintiff from the other parties on whose behalf the said agreement was signed by defendant 1. So only remaining 3 lakh 40,000, which I have said in the beginning. Copy of the statement of shares yet to be received from 42 parties is listed. Annexure of said agreement is prepared by the plaintiff is submitted separately. On the extreme right handed side, said agreement share are shown yet to be received from defendant number 3. Now, paragraph 7, it's very much important now. Once again, the averment. The plaintiff was instructed by defendant number 1, 2, 3 that payment to defendant number 3 against number of shares held by it may be made in the name of defendant number 2. Therefore, as per the instructions of defendant, the plaintiff had readily performed its obligation of said agreement by issuing a check as described in consultation with defendant number 1. Next paragraph. So over the years, time and again, the plaintiff has requested the defendants through the various means to effect transfer of outstanding shares held by defendant in defendant number 4 company, and despite repeated requests, it's very important. Now the question comes of a limitation. So in my equal submissions, cause of action, all is very much pleaded. Now, what is cause of action? What is the role of a plaintiff to what should mention in the plaint, which I take, my lords, the judgments at a relevant time, that I have only to mention the basic facts. What is cause of action? That I have to plead that this party or a defendant is committed wrong or not discharge his obligation. That is, now I have to establish in the stage of trial whether he has committed wrong or he has breached the contract or not, or he has not performed his part of the obligation. That is at the stage of trial, not I at the stage of a trial or at the stage of a plaint. I am not supposed to prove the whole case. 711, it's an absolutely threshold stage. At the threshold, I have to satisfy the honorable court that whatever pleaded, that is to be proved. Whether I have pleaded, that right is of course with the honorable court, and ask me whether you have pleaded and establish that fact, which I have established in my full submission in paragraph 3, 4, 5, 6, that cause of action is arisen. And at that stage, Lord, I would request, I think so, this very right moment to refer to one judgment, what is cause of action and what the role of our honorable court. I have given the list, the bunch. Pellu judgment, Liverpool and London, 2004 9 SCC. First judgment, Liverpool, 2004. I request paragraph 2 first. First of all, I read a head note and then the head note G. Head note G at page 517 in the first judgment itself. Head note G at page 517 of the judgment. My honor. Head note G. I think so. You should correlate with your senior now, because at the time senior was present. Now I have a right to tell you very thing. Your senior, you may inquire from your senior then. I'm not supposed to know from your senior that whether you have given a copy or not given. Please. No, you were joking as if in the open court that I have not given.
That is simply you should have never, then you have jokingly, you have just, I did not. you did not joke, but you sarcastically, these are the copies of the judgment. Sir, it's difficult with the, I have given the copy to everybody. He is having, now one gentleman is saying the another copy, second is another copy. This is a role of a trial court I have failed to understand. So then we adjourn the hearing. Oh, no, you continue, that is why we just wrote down. Just continue with what are the arguments, we will note down our. This is a part of a bunch. You can inquire and inquire from your senior. Your senior was present. With kind respect to I am telling. Because without knowing full facts from your senior, you cannot say straight away to the arguing counsel who is arguing, who is on his legs. And you cannot discover I am not having a copy. Though you are. This is the bunch. અરે તમે જોતા નથી કે ખોટી જ્યારે disturb કરો છો unnecessary. સાહેબ લિંક ને તોડવા પ્રયત્ન કરે છે આ બધા. Head note G. Civil Procedure Code. Order 7 Rule 11. Rejection of plaint. Whether plaint disclosed cause of action held is a question of fact to be determined by reading the amendments made in the plaint in their entirety. Test to determine the question. If amendments made in the plaint or the documents, Lordship may kindly say, relied upon disclose a cause of action, plaint should not be rejected. This is very important. Merely on the ground, the amendments are not sufficient to prove the facts stated therein. It's not necessary, might be missing few facts here or there. For disposal of application under Rule 11, documents filed under must be taken into consideration. Now I would read the relevant paragraph 4 and 5, where the facts are stated. Sab, amma facts evi હતી. This is under Admiralty. Sab, Sea Ranger and Sea Glory namni બે ship. એની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા પ્લેન્ટિફે, પણ એની સિસ્ટર કન્સર્ન સેકન્ડ રિસ્પોન્ડન્ટ, એટલે સેકન્ડ રિસ્પોન્ડન્ટની સામે એ લોકોએ પ્રોસીડિંગ ઇનિશિયેટ કર્યા કે ભાઈ મારે તો સી ગ્લોરી, સી રેન્જર અને સી ગ્લોરી પર પૈસા લેવાના છે. સેકન્ડ રિસ્પોન્ડન્ટે એવો ડિફેન્સ લીધો કે ભાઈ હું ક્યાં હું આમાં, તમારે તો પેલી બે શિપ સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. ત્યારે ડિફેન્સ એવો લેવાયો કે આ બધી ગ્રુપ કંપનીઝ છે એક વસ્તુ, પણ I have to plead કે ભાઈ આ બધી તમારી એક જ કંપની છે. I have to only plead that. Now at the stage of a trial, આ ગ્રુપ કંપની છે કે નહીં, that itself is a disputed question of fact which goes to the trial. Therefore I can only prove at the stage of a trial કે આ બધી sister concern I would produce, I would lead evidence. એટલે કોર્ટે કીધું સાહેબ સેમ સિચ્યુએશન અહીંયા, ત્રણ કંપનીઓ જુદી જુદી, હું કહું છું કે ત્રણ ભેગી છે, હું કોઈની પાસેથી લઈ શકું છું. મેં ખાલી એક્ઝિક્યુટિવ જે એગ્રીમેન્ટ એની પાસેથી માંગ્યા, 2, 3 કે ભાઈ અમારે કોઈ લેવા દેવાથી મેં ક્યાં સાઇન કરીશ. Honorable Court, the very facts. Now paragraph 4, kindly see of the judgment. Sir, our background facts also, though it would be very easy. On application for arrest of first respondent vessel having been made, second respondent appeared and undertook to furnish security in respect of appellant's claim and further given attending it until security is furnished. I leave that part. My honor may come to, in the middle of that paragraph, after placetum F, the first respondent thereafter, my honor would get it. Now, the first respondent thereafter took out a notice of motion for rejection of plaint purported to be under Order 7, Rule 11, interval in the ground that the amendments contained therein do not disclose cause of action as a claim of unpaid insurance premium was not necessary within the meaning of a. So this is the dispute. Now over the page, the Honorable Supreme Court has considered all the judgments, and in paragraph 140 is a longish judgment. At page 562, paragraph 139, at page 562, rejection of plaint. Bottom must have paragraph 139. At page 562 of that judgment, rejection of plaint. જી
whether the plaintiff discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. This is very important. First sentence itself is, it is saying so many things. Okay, our cause of action, it itself is a question of fact. That is to be always inquired. But whether it does or does not must be found out from the reading the plaint itself. For the said purpose, this sentence, averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. This is important. Said must be held to be correct. એવું સાચી લેવામાં આવે છે કે જે લખ્યું છે પ્લેનમાં એ સાચું છે જે તે સમયે. Let me read the said sentence once again. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. કે જે પ્લેન્ટમાં જે લખ્યું છે એવું એ ફેક્ચ્યુઅલ થિંગ છે એ બધી at that stage, at the stage of a trial, નહીં, at the stage of a threshold. જ્યારે હું પ્લેન્ટ ફાઇલ કરું છું ત્યારે મેં જે લખ્યું છે એ બધું સાચું છે એવું કહેવામાં આવે છે, કારણ કે I file an affidavit along with the plaint કે જે લખ્યું છે સાચું છે અને સાચું છે કશું નથી. અને further સાહેબ, the rest is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in that entirety, a decree would be passed. And jo I prove that these facts are correct, then the decree would be passed. This is the plaint. My honor is kindly appreciate that when the decree can be passed or rendered by this honorable court, then I prove the facts stated in the plaint are correct. But at the stage of a initial stage, it is always believed that whatever facts are stated are to be correct. Now kindly see. This is the ratio of the judgment. Cause of action. A cause of action is bundle of facts which are required to be pleaded and proved for the purpose of obtaining relief claim in the suit. For aforementioned purpose, this is important. Material facts are required to be stated, but not the evidence. I'm not supposed to mention the evidence in the plaint, except in certain cases where pleading relies on and misrepresentation. Fraud ne sahab thayu hoy to mare I have to plead specifically. The order 6 rule 4 niche. Then further, I would request then I'm not concerned with the facts of the case. Then Lord, my honor may kindly over the page, paragraph 143 at page 564. The club has pleaded that vessel is a sister ship of Sea Ranger and Sea Glory owned and possessed by the second defendant. The club has also pleaded that defendant number 2 is a beneficial owner of the first defendant ship. Determination of, this is important, determination on such assertion would amount to determination of question of fact. If the vessel denies or dispute the same, an issue in that behalf will have to be framed and decided. My honor, may God, the meaning is very simple. What is that my reciprocal submission is in paragraph 143. I have pleaded that these two are sister concern of defendant number 2. These are questions. This is my assertion. I have pleaded. This is my assertion. Now, if other side denies, no, we are not good companies, then it's an issue between the parties. That issue is to be framed, and that issue I have to prove. That assertion have to be proved by the plaintiff by leading evidence. So these are question of fact, whether I am a group company or not. These are question of fact. This is my assertion. They are denying when they would deny at the stage of written statement, not at the stage of order 711. 711 written statement is not required to be seen. At the stage of a 711, only plain and the documents annexed along with it. So at this stage, I have said that defendant number 1 sign on behalf of defendant number 2 and 3. They are part of a group company. I have mentioned along in the document. My lord may have got it that a group company has mentioned. Meaning thereby, I have pleaded. I have pleaded, not only pleaded, but I have asserted. My role has ended thereat. At this stage, my honor is not required to see that the trial which would be end after the leading evidence that shall not be proved at the stage of a
filing a plaint. My honor may kindly appreciate that fact. And this is very thing where now kindly read paragraph 143 in this background. The club has pleaded the vessel is a sister ship of a Sea Ranger and a Sea Glory, owned and possessed by the second defendant. Club has also pleaded a defendant number 2 is a beneficial of the first defendant of a ship. Now this is important. Determination on such assertion, this is my assertion, would amount to determination of question of fact. So this is a question of fact. My assertion, my pleading is an assertion. This is a question of fact. If the vessel denies, vessel એટલે આ લોકો ધારો કે deny કરે કે ના ભાઈ અમે નથી group company, તો શું થાય? Or dispute the same, an issue in that behalf will have to be framed and decided. એટલે સાહેબ જે question of order 14 rule 2 નીચે issues are required to be framed, order 40 rule 1 and 2, mainly on order 14 and rule 1. The issue, so issue થાય કે whether these three companies are a group companies or not, but not at the stage of 711. This is order 711. This is to be framed, issue to be framed and decided. My honor may kindly see. Then paragraph 146, very much important. So what is the role of a court there? At the stage of order 7 rule 11, it may be true that order 7 rule 11A, although authorizes a court to reject a plaint on a failure on the part of a plaintiff to disclose a cause of action, but this is important. Same would not mean that amendments made therein or a document upon which a reliance had been placed, although discloses a cause of action, plaint would be rejected on the ground that such amendments are not sufficient to prove the facts stated therein. પૂરતા છે કે નહીં એ સાહેબ ઇન્ક્વાયરી કરવાની ઓર્ડર 7 ની જરૂરત નથી. Whatever assertion is made, it's enough. For the purpose of obtaining reliefs, claim the suit. Approach adopted by the High Court in this behalf, in our opinion, is not correct. High Court સાહેબ એવું કીધું કે ના ભાઈ તમારે ઇન્ક્વાયરી કરવી જોઈતી હતી, તમારે સાચું લખવું હતું, આવું નહીં. Supreme Court said no, it is not a role of a High Court. It is a fallacious. Then paragraph 150. Even in paragraph 147, the Supreme Court has relied upon earlier judgment of 1993 of Ramachandran. In that paragraph is quoted, very much important paragraph where two sentences are very much important. It is well settled that in all cases of preliminary, in paragraph 147 I am reading, Ramachandran versus R.V. Janki Raman, 1993 SSC. It is well settled that in all cases of preliminary objection, the test is to whether any of the reliefs prayed for could be granted to the appellant if the evidence made in the petition are to be proved to be true. For the purpose of considering preliminary objection, amendments in the petition should be assumed to be true. My honor may kindly see the language couched by the Honorable Supreme Court in a judgment. The amendments in the petition should be assumed to be true. And court has to find out whether those amendments disclose a cause of action or a tribal issue as such. Court cannot probe. This is very important. Court cannot probe into the facts on the basis of the controversy raised in the counter. And the paragraph 150 at the bottom, in the aforementioned background, the question as to whether the club had been able to show that respondent 1 is a sister ship or a Sea Glory and a Sea Ranger admittedly belonging to the first respondent is a matter which is required to be gone into the suit. Specifically, finding આ લોકો group company છે કે નહીં, cause of action છે કે નહીં એના કારણે, that is to be proved into the suit, gone into the suit. Kindly see, the first respondent is a matter which is required to be gone into the suit. Suit માં એટલે સાહેબ trial stage ઉપર આવી ગઈ matter, 711 પર નહીં. Next stage, next paragraph. In asserting whether, now this is very important. In asserting whether the plaint shows cause of action, the court is not required. This is which I am submitting and emphasizing, my lords. The court is not required to make an elaborate inquiry into doubtful or complicated question of law or fact. Should I? No, please, I'm fine.
because this is longish matter એટલે સાહેબ થોડું I am absolutely fine. આપણે જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુ થશે ત્યાં સુધી other no, I appreciate, I quite see, because this is a continuous from 3:30. I also have been arguing, and my lord has started from 10 o'clock. It's a tiresome day. As and when wherever my lord would, I am fine. You may continue, please. yes. અથવા તમને કોઈક મુદ્દો કે જે આવીને પૂરો થાય ને ત્યાં you can Stop it. નહીં હું cause of action હું પૂરું કરીશ. please. એટલે cause of action માં હજી મારે બે જજમેન્ટ બીજા છે આની આ જ લાઈન ઉપર કે સુપ્રીમ કોર્ટે જુદા જુદા સર્કમસ્ટન્સીસ માં જે મેં કીધું એવી રીતે કે સાહેબ ફેક્ચ્યુઅલ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી છે અહીંયા આ સ્ટેજે જોવાની જરૂર નથી. ઇન્ક્વાયરી ડિટેલ કરવાની જરૂર નથી. જે એસર્શન કર્યા જે લખ્યા એ ધરી લેવામાં આવે છે કે સાચા છે. હા એ લોકો ડિનાય કરવાનો રાઈટ છે પણ એ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટમાં then matter goes to the trial કેમ કે આ 7-11 નો સ્ટેજ છે, થ્રેશોલ્ડ સ્ટેજ છે અને એટલે what is the role of a court under order 711 જે પેરેગ્રાફ 151 માં કીધો and our use is consistent view. I would, this is 2004 judgment. Later part of the judgments up to 2021, 22, our High Court and the Supreme Court has consistently said કે ભાઈ આ બધું તમે ખોટું કેમ કે because 711 ના power સાહેબ એક judgment Supreme Court બહુ drastic power છે. You are dismissing, rather rejecting the plaint at the threshold without leading evidence. કોઈક વખત એવું બની શકે કે ના કોઈનાથી ફાઇલ કર્યો. લિમિટેશનનો પોઈન્ટ હું આવીશ સેકન્ડમાં કે લિમિટેશન ઇઝ ઓલ્સો એપ્લિકેબલ ઓર નોટ એપ્લિકેબલ. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ઇશ્યુ. પણ આટલો ડ્રાસ્ટિક સ્ટેપ હોય તો કોઈના રાઇટ્સ આર ટેકન અવે. ધેટ ઇઝ નોટ પરમિસેબલ એટ ધ સ્ટેજ. હા તમે ટ્રાયલ કરો, લીડ ધી એવિડન્સ, પ્રૂવ કરો, તમે હારી જાઓ, ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ ઇશ્યુ. પણ એટ ધ સ્ટેજ આ પાવરફુલ વેપન છે કેન નોટ બી મિસયુઝડ બાય ધી ઈધર ઓફ ધ પાર્ટીસ. AV side language. It cannot be misused. Now kindly see paragraph 151. In asserting the very thing which I am saying, in asserting whether plain shows a cause of action, the court is not required to make an elaborate inquiry into doubtful or complicated question of law or fact. Court કે તમને આપ સાહેબને ડાઉટ લાગે કે ભાઈ આ સાચું બોલે છે ખોટું બોલે છે એવું ઇન્ક્વાયરી રોવિંગ ઇન્ક્વાયરી કરવાની જરૂરત નથી અંડર 711. Further, by the statute the jurisdiction of a court is restricted to ascertaining whether on the allegations or a cause of action is shown, which I have shown. Then 152, this is very important. અને સાહેબ ક્યારે ઇન્ક્વાયરી કરવી છે? So long as the claim discloses some cause of action or raises some question fit to be decided by judge, mere fact that case is weak and not likely to succeed is no ground for striking it out. The purported failure of a pleadings to disclose cause of action is distinct from the absence of full particulars. હું થોડુંક મારાથી રહી ગયું હોય અને પ્રાઇમા ફેસી લાગે આ તો વીક કેસ છે એટલે એને કાઢી ના નખાય. Court said no, you cannot strike out. થોડુંક પણ લખ્યું હોય that is enough for this honorable court to reject the application under order 711. Once again, let me read this 152. It's very careful reading is required. So long as a claim discloses some થોડોક જ સાહેબ cause of action, થોડોક જ even કરે is enough, or raises some question fit to be decided by judge, mere fact that case is weak and not likely to. હું મારો કેસ મને ડિગ્રી મારી ફેવરમાં ના થવાની હોય એવું આપને લાગે જે તે સમયે, એનો અર્થ એવો નહીં કે 711 should be allowed. મારો કેસ વીક છે એટલે મારો કેસ વીક છે how at the preliminary or at the threshold stage નક્કી થાય. એ તો leading the evidence stage થાય. That is my respectful submission. Therefore the honorable court is said that a case is weak and not likely to succeed is no ground for striking it out. Further, the purported failure, ધારો કે મારું પ્રીડિંગ્સ પણ ખોટું પ્રોપર ના થયું હોય તો પણ કોર્ટે ના પાડી કે તો ભાઈ મારો કેસ વીક છે, પ્લીડિંગ મારું નથી પ્રોપર, તો એનો મીનિંગ એવો નહીં કે થ્રેશોલ્ડ સ્ટેજે 711 ની એપ્લિકેશન એલાઉ થવી છે. There is a last sentence. My honor may kindly see. Purported failure of the pleadings
to disclose a cause of action is distinct from the absence of full particulars. એટલે મારે બધું જ લખવું જોઈતું હતું, એમાંથી મેં થોડુંક જ લખ્યું, એટલે મારો કેસ કાઢી નખાય નહીં, પણ થોડું તો લખ્યું ને. That shows that there is some assertion, there is some pleading, and because of that, at the stage of 7-11, હા, issue may be framed, અને પછી issue frame કરીને તમે કોઈ પણ decision લઈ શકો છો. And then the Honorable Court has said in paragraph 154, then I would end this judgment at paragraph 154 at page 567. The approach of the High Court in our considered opinion is not correct. At page 567, paragraph 154. The approach of the High Court in our considered opinion is not correct. For the purpose of rejecting the plaint, it is not necessary to consider whether averments made in the plaint prove the factum that defendant number 1 C success is a sister ship, C glory, or the said two ships are beneficially owned by defendant number 2. Enough. મારે આ સમય ફરી વખત let me reread the sentence. While for the purpose of rejecting the plaint, it is not necessary to consider. એટલે આપ સાહેબે સે કન્સિડર કરવાનું જ નથી કે આ લોકો ગ્રુપ કંપનીઝ છે કે નહીં. એ તો ફેક્ટ છે, fact which I have to prove at the stage of a trial. At this stage, I have to just mention કે આ 3 companies છે. That's it. It is not necessary to consider whether the averments made in the plaint prove the factum. Factum means fact. કે પ્લેન્ટમાં મારે એ ટ્રાયલ વખતે પ્રૂવ કરવાનું છે. Made in the plaint prove the factum that defendant number 1 succeeds so and so, or the said two ships are owned by defendant number 2. It is not necessary to consider. The sentence start with, kindly see, rejecting plaint is not necessary to consider whether the averment made in the factum prove મારે કરવાની જરૂર નથી પ્લેન્ટમાં. પછી further, the reason which have been assigned in support of the said aforementioned finding that the ship is a valuable commercial chattel and her arrest undeservingly prejudices the third parties as well as affects the interest of the owner and others is a question which must gone into when passing a final order as regard the interim arrest. Final order થાય ત્યારે સાહેબ કરવાનું, 7-11 વખતે નહીં. Not that you are deciding the whole shoot. The fact is decided at 7-11 without leading evidence, without having a written statement, nothing. That is not permissible under order 7. So I end this judgment which satisfy my case that roving inquiry is not required under order 7-11. First thing, I have to assert roaming inquiry or detailed inquiry is not to be exercised by the court at the stage of 7-11. I have to, 1, 2, I have to assert and plead the relevant materials. Third, if my case is weak or the pleadings are not sufficient enough to pass a decree, would not automatically give a right to other side and the Honorable Court to reject by 7-11. Because I have not pleaded sufficiently, I have not mentioned sufficient, because of that my case appears to be weak. It is not the stage it is not the stage of order 7-11 to reject my plaint. And that is the ratio of this judgment. Whether this group companies, whether this defendant number 2, 1, 2, 3 are group companies are facts and assertion to be proved at the stage of a trial. And the most important, the whatever stated facts and correct and facts pleaded are presumed to be correct. Are presumed to be correct because I have to prove at the stage of a trial.
Now I would read the judgment. How far it is fallacious in respect of cause of action. I am only on a cause of action. At this stage, I would complete my argument so far as cause of action is concerned. But very much important because this is, of course, now kindly see the judgment. Impugn judgment. And I would straightway come to the relevant portion. Page 19, paragraph 4, analysis. નીચેની કોર્ટનું નીચેનું કોર્ટ, impugn judgment. I'm referring to the impugn judgment. Page 19, analysis. The heading is analysis. In the middle of this, I'm sorry, I miss very important thing is their application. Their application under Order 711. But their application is first to be, I'm very sorry, sir. What is their application? And what they have pleaded in the application, what is their prayer? The whole pleadings is confined to defendant number 3. However, the suit is rejected against all defendants. Page 66, my honor would find. Page 66, running pages I have mentioned. This application is filed by defendant number 3, Asoj. And I would read from paragraph 3, no cause of action. On the first page 66, bottom paragraph 3, no, under the heading of no cause of action. It's very much important. All throughout my honor would find that pleading is confined to. So just a moment. Haji, Haji. I'm 3758. Please. No cause of action. The plaint is filed by the plaintiff does not disclose any cause of action. This is important. Against the defendant number 3. So he is pleading on qua defendant number 3. Kindly see the cause of action against the defendant number 3. Then further, defendant number 3 is not a party to the agreement dated such. So his pleadings all throughout, I would take my lords, wherever the defendant number 3 is mentioned, his pleading is confined to defendant number 3 only. The defendant number 3 is not a party to the agreement dated 3/3/2000, whose specific performance terms and conditions of said agreement. So defendant number 3 once again. Further, the defendant number 3 was in fact not even aware about the execution and or evidence or existence of the agreement dated 3/3/2000 until the summons of the present suit was served upon defendant number 3. Then, this is very important, the defendant number 3 has quoted this paragraph of plaint. Now there is an admission on his part. On the contrary, kindly see. It is contended. So my paragraph is mentioned in this. My assertion is quoted in the application. And in paragraph 5, kindly see. The defendant number 3 submits that as per the say of plaintiff, the agreement dated 3/3 was executed by defendant number 1 acting on behalf of defendant 3 others. So he himself is saying, I have mentioned everybody. મારો સે એને કીધો પેરેગ્રાફમાં અને પહેલું જ સેન્ટેન્સ કે મારો સે એવો છે. That means I have pleaded. There's an admission on his part. On the contrary, if we read paragraph 5, first sentence, he himself is admitting that I have pleaded this. Question does not arise. This application I am not required to read. That the whole judgment is fallacious because of only one sentence. The defendant number 3 submit as per the plaintiff. એટલે મેં plead એવું કર્યું છે
that the agreement dated was executed by defendant number 1 acting on behalf of defendant number 3 and others. વાત પૂરી થઈ ગઈ સાહેબ. Cause of action આવી ગઈ. આ એક જ સેન્ટેન્સમાં આવી ગઈ સાહેબ. આ બધું જ સાહેબ, everything is mean my responsibility is wash out. That is the submission in the application itself. Further, allegedly, as per the plaintiff, further admission, sir, further emnu assertion is in my support. And the whole case is rejected under order 711. Allegedly, as per the plaintiff, defendant number 3 has authorized defendant number 1 to act on its behalf and or enter into said agreement dated so and so on behalf of defendant number 3. And defendant number 3 has further authorized defendant number 2 to receive consideration for on behalf of defendant number 3 for the alleged sale of shares. Further admission. મારું બધું જ pleading સાહેબ આ એમને જ મારા વતીને એમને explain કરી દીધેલું છે. This their application is without cause of action. In my responsibility, the case is other way around now. Last sentence. આપણ સાહેબ એમનું ખોટું સ્ટેટમેન્ટ હું ડોક્યુમેન્ટ પર લઈ જઉં. However, the plaintiff has not produced any document to substantiate its contention. સાહેબ મારે ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા પ્રોડ્યુસ કરવાનું હોતું નથી. 711 એ મારે તો આટલું પ્લીડ કરવાનું હોય છે અને ડોક્યુમેન્ટ તો મેં પ્રોડ્યુસ કર્યું જ છે સાહેબ. સાહેબ એગ્રીમેન્ટના પાછળ 3 ડોક્યુમેન્ટ છે. A, B1, B2 એમાં ગ્રુપ કંપનીનો ઉદ્દેશ લખેલો છે. રેફરન્સ છે જ ગ્રુપ કંપનીનો. Annexure of that particular agreement, kindly see annexures that agreement. Kindly see that agreement. B1 and B2 and I have produced at page 39, mark 4/3, in the middle, Assoc Soft Caps Private Limited Anchor Group Company. At page 39, mark 3/4, there's a tabular form માં છે, આડું સાહેબ આવી રીતે છે. Am I in the middle? Assoc Group લખ્યું છે Anchor Group Company. અને further, સાહેબ આની સાથે મેં બીજા 3 ડોક્યુમેન્ટ પ્લેન્ટમાં પ્રોડ્યુસ કર્યા at page 46, though it is related to for the purpose of limitation. However, I have mentioned in my document that you are a group company. Kindly see at page 46. This is a letter by plaintiff to defendant number 1, where specific sentence, kindly see, with reference to our agreement dated 3rd March, we hereby write to inform you that it had been substantial time and since you assured us transfer of 340,000 shares of Bharat Parentals held by your group company Assoc Soft Caps Private Limited. I have specifically mentioned, further also mentioned, in accordance with the terms of the above agreement, we had already made a payment of entire consideration about 340,000 equity shares held by Assoc Private Limited to your good self and Anchor Private Limited. Whereas Assoc Soft Private Limited being your group company, where is the I have not produced a document. This is my document. I have specifically ever. Agreement was executed by and or others. By and others. Others mean including these two, because it is a part of the list. Now I would read once again 711, which I stop at page 67. At page 67, paragraph 5. Last 3 lines. I read that, however, plaintiff has not produced any document to substantiate its contention. This is wrong. That defendant number 3 had authorized defendant number 3 or defendant number 2 act on his behalf. Then further, defendant number 3 states that he has authorized defendant number 2 to act on his behalf.
and submit that no such authority was ever given to defendant number 1 or defendant number 2 to act on his behalf. This other question of fact that they have to prove. I have to prove that they are companies. If they are denying, the burden would be shifted on them. Because I would produce these documents and I would easily establish this, that these are the group companies, and they would deny, burden would be shifted on them under the Evidence Act. And this is not the stage at 7-11. આ બધું સાહેબ કરવાની જરૂરત નથી. Defendant number 3. Then after last sentence on page 67, defendant number 3 is a private limited company incorporated under the Provisional Companies Act. Defendant number 3 is being a separate legal entity, having separate entity, common seal, and could not have been even otherwise authorized. Defendant number 2 and 2 with following due process as prescribed in Companies Act. So they are saying that we are different under the Companies Act, this legal entities, but the Supreme Court has said that even non-signatory is also binding. That agreement is also binding. I would take, my lords, under the cause of action itself. It is binding. There are a series of judgments. Then further, paragraph 7. Plaintiff has filed present suit in connivance with the co-defendants to deprive the defendant 3 for his legitimate. So they are claiming their defendant number 3. All throughout, my honor would find defendant number 3, defendant number 3. But none at one, not a single stage it is stated or submitted the case of defendant number 1 and 2. They are consistently saying that defendant number 3, there is no cause of against defendant number 3. There is no cause of action. There is no averment under 1 and 2 is not said. They are saying no case is made out against cause of action. So all throughout pleading is related to defendant number 3. Then paragraph 7, second sentence. The entire plaint is nothing but a result of a clever drafting whereby an imaginary claim is sought to be created against defendant number 3. Once again, when none lies, no real cause of action has been set out in a plaint, but only illusion case cause has been attempted to be created. Conjoint perusal of the plaint and the list of documents filed along with it clearly does not disclose any cause of action filed present suit against defendant number 3. Once again, on the perusal of the averments made in the plaint, it is manifestly clear no right to sue is against defendant number 3. In view of therefore, the present suit is filed deserves to be rejected against defendant number 3. All throughout, pleadings are against defendant number 3. Now, there is same barred by limitation. Well, I'm not reading this because limitation, of course, I have to satisfy my honor that limitation is extended because of by communication. They have, in fact, we have called upon them to perform the agreement. They have not replied. We have intimated defendant number 1, copy to defendant number 2, nothing reply. Therefore, it is believed by communication, limitation is extended. There are series of judgments I would take. But however, I'm not reading because I am concentrating only first issue that there is no cause of action. However, this particular application, it is couched, pleaded consistently only in relation to defendant number 3 only. However, under the barred by limitation head, my honor would find, I just mentioned where it is said defendant number 3. Paragraph 9, last line. No paragraph at page 69. No such reminders have been issued on defendant number 3. Consequently, defendant number 3 has never acknowledged any liability under this agreement. Then, the paragraph 10, I read hurriedly just for my lord's satisfaction. The agreement whose specific performance sought by the plaintiff is of the year to the, therefore, plaintiff was required to file present suit within 3 years of the elite execution agreement. Then, paragraph 11, in the middle, 4th line, defendant number 3 has never acknowledged any obligation under agreement. Then, paragraph 13, paragraph 12, but at page 70, second line from top,
defendant number 3 has never acknowledged the liability of 3,40,000 shares or any part thereof. Suppression. There is also suppression. Of course, that ground has not been believed by the trial court, so I do not read that. I do not want to trouble. However, it's very importantly, kindly see page 72. General prayer is prayed. Defendant number 3 therefore prays as under. This is very important, that sentence. Defendant number 3 therefore prays as under. This is not an application as if order 1 rule 8 representative suit ni application જેવી નથી આ કે જ્યારે on behalf of everybody. Defendant number 3 therefore prays, not defendant shall. અને પછી શું લખ્યું સાહેબ? Honorable be pleased to reject the plaint as a plaintiff for non-disclosure of cause of action and be further pleased to reject the plaint for being barred by provision limitation act orders and such. So the principle of law is very much established by judgments that whatever is pleaded, the prayer should be read in context of the pleading, not in isolation. The prayer shall be read in context of the pleading. It cannot be read, the prayer cannot be read, always read in context of the pleading, and cannot be read in isolation or separately, because prayer is a part of the application itself. It is not a separate part of the application. It has to be read conjunctively, not distinctively. This is a part of the same. Well, 2020 Supreme Court, I would read that, separately that argument would come, that if the Honorable Supreme Court has said in Sejal Glass case, that if any cause of action is existing or subsisting against any of the defendants, plaint cannot be rejected against all. That law is settled. However, the learned trial court has rejected the suit at the instance of a 3, where the 3 himself has pleaded only for himself, not for others. Now, on this background, I would request my honor to read the impugned judgment. Qua only cause of action only, not further, because limitation is also is a long battle of arguments. Series of arguments would come. Now I would read, I leave it to my lords, should I wait or I leave it to Honorable Court, because it's already 5:20. We have to go to Ahmedabad. આટલો પોર્શન એનાલિસિસ, I was at analysis. સાહેબ પણ આમાં પણ એટલા બધા એનાલિસિસમાં એટલું બધું ફાઇન્ડિંગ છે, તે એક સેન્ટેન્સ ઉપર એક જજમેન્ટ સાહેબ આવશે. એટલું બધું we made lot of effort in this matter, while learned friend has also laboriously worked for this. Page 19. Analysis. I have given my thoughtful consideration to the submissions made by the learned advocate for both the parties. It is settled, now this is important, it is settled proposition of law that the court at the time of considering application order 7 Rule 11 shall confine itself to the amendments made in the plaint and the documents annexed thereto. So he is appreciating that law is correctly appreciating, but whether that law should be applicable, whether it has been applied, that is no sin. It shall not look Please. Yes, it shall not look into the defense of the defendant. However, is looked to the defense. It is also a settled proposition of law that trial court can exercise power under order 7 Rule 11 at any stage of the suit before the registering a plaint or after issuing summons to defend at any time before. We are not concerned. Now he has, my learned, the learned trial court has quoted the averments of the plaint. I omit that. That's no need to, because I will read the plaint. Then the list of documents, then the judgment, then
at page 24, paragraph 4.2. That's a starting point of reasoning. Defendant number 3 has submitted this application on the ground that no cause of action have arisen in favor of plaintiff to file present suits. 2, barred by provision of Limitation Act. 3, insufficient court fee stamp. 4, separation. There's a wrong, with highest respect. Yeah. In the lighter side, nothing. This is the copy. I have not taken. This is the copy of this copy of the certificate. In a lighter side, Lordship may take it because we have to make this court light. But seriously, I may say that not a care has been taken. Even grammatical error, spelling mistake, and applicability of fact and law together. Every separation, it should be separation. Then the next sentence also, my lord would find. On the first ground of cause of action is concern. Concern spellings have jo. Kriya pada ed par nahi. With highest, I should not say, but this is unfortunate. A perusal of the plaint in the present case and the agreement filed along with the plaint at mark 4/2, it clearly shows that even as per the pleadings in the plaint and the clauses of the agreement in question, the parties to the agreement were only to the plaintiff and the defendant number 1, other than the defendant number 3 who had filed of application for rejection of plaint. Now this is the reason. There is no dispute about the fact that a plaintiff entered into the said agreement only with defendant number 1 and confirming party the defendant number 4. It is an admitted position that other than aforesaid defendant number 1, none of the defendants were party to the said agreement dated 3rd, 2006. Agreement could therefore be specifically enforceable only against those defendants who was party to the said agreement. This is a finding. Now, my respectful submission. There's further finding. There can be no doubt about the same. So there are 2 findings here, which I stop here and substantial that these 2 findings are wrong. First is say that aforesaid defendant number 1, none of the defendants were party to said agreement, and therefore agreement could be specifically enforceable only against those defendants who was party to the said agreement. That is finding. Therefore, no cause of action as a reason against defendant number 3. That is his case. That is the finding. You know, kindly see. Therefore, in my respectful submission is that there are, my lord would find and come across time and again, there are different type of relations. Principal and agent. Either of the party has signed both the, except fraud, if agent signs on behalf of principal, principal cannot say that I have not authorized, but he has signed on behalf of a principal. Same apparent authority, the hierarchy. Then the third, subsidiary company and holding company. I have to only satisfy the honorable court that there is a subsidiary and holding company. Then either of the party would not say that no, both are separate and legal entity. Therefore, whatever action has been carried out in relation to the transaction, I would not be binding. If both the transactions are connected, carried out by any of the holding company or a subsidiary company, both the companies are liable. Either of the parties has signed the document. But I would take the direct judgment on this. There are 3 Supreme Court judgments. Further, group of companies. My honor, I'm submitting to my honor. There's a fourth relations. First is agent principal, subsidiary and holding company, then the apparent authority, then the fourth is group companies, and the fifth is under the sistership vessel also. In the maritime, the same thing which for that reason, I would request that even the non-signatory of the non-signatory party under the agreement is also binding, as if he is the one of the main concern and under the obligation to discharge that particular obligation under the agreement. So non-signatory, though he has not signed because he is falling under the group companies,
And under the agreement, he has availed the benefit. This is very much important. Why? Because under the agreement, he has availed the benefit. Under the agreement, he has received a consideration. Under the agreement, he has received a consideration of shares. He has received a consideration of the loan amount lent to me. So conveniently, they are saying, oh yes, पहले तो मेरा खा लिया, मैंने तो मालूम पड़ी कि अबे I am not concerned because I am not party to the agreement. Once I have received the benefit under the agreement, I am equally liable under the agreement, though I am not the signatory of the agreement. Under the principle of group of companies. For that reason, I request my honor to refer to the judgment at item number 4. It is binding, I'd say. Principle is non-signatory of the agreement. It is binding to him because he has received the benefit under the agreement. Kindly see the item number 4 of that list, 2018-16, 2018-16 SCC, page 413. 2018-16 SCC, page 413. Paragraph, I request my honor to go to paragraph 23. The principle of group of companies. So it is also binding to the all concerned. Paragraph 23 at page 433. I just take my honor to only the relevant portion, unnecessary, saving the type of the honorable court. Paragraph 23 at page 433. As the law has evolved, it is recognized that modern business transactions are often effectuated through multiple layers and agreements. There may be transactions within group of companies. The circumstances in which they have entered into them may reflect an intention to bind both signatory and non-signatory entities within the same group. In holding a non-signatory bound by an arbitration agreement, court approaches the matter by attributing to the transactions a meaning consistent with the business sense, which was intended to be ascribed to them. Therefore, factors such as relationship of non-signatory to a party which is a signatory to the agreement, commonality of the subject matter and the composite nature of the transaction weigh in the balance. Here's the commonality as a reason, my lords, I have in the agreement, discharge of the borrowed amount, consideration passed. So commonality has come. There's a commonality of the same director is signing on behalf of 2 and 3. Subject matter is common, group companies therefore common, therefore non-signatory, the matter, it is also binding. The agreement is also binding to the non-signatory. Lordship, may kindly see the words are once again, therefore, factors such as relationship of non-signatory to a party which is a signatory to the agreement, the commonality of the subject matter and composite nature of the transaction weigh in the balance. Sahib, આ બધું જોવું પડે ત્યારે તે non signatory એ binding ગણાય. Yes, it is so because all are together. બધા એકબીજાના સેલ કન્સિડરેશન ક્રોસ કર્યા, રિસીવ કર્યા, બધા એગ્રીમેન્ટમાં પાર્ટ ઓફ ધ ક્લોઝિસ. અને ફર્ધર સાહેબ, the group of companies
In the middle, the group of companies, doctrine, this is doctrine, group of company doctrine is essentially intended to facilitate fulfillment of a mutually held intent between the parties, where the circumstances indicate that intent was to bind both signatories and non-signatories. The effort is to find true essence of the business arrangement and to unravel from a layered structure of a commercial arrangements an intent to bind someone who is not a formally a signatory, but assume the obligation to be bound by the actions of a signatory. નતો સાહેબ શું થાય બેઝિક આ સર પ્રિન્સિપલ કેમ આ કરવામાં આવ્યો and the reason is કે otherwise શું થાય સર મલ્ટિપ્લિસિટી ઓફ પ્રોસિડિંગ્સ થાય. મારે જેની સામે સાઇન કર્યો એની સામે કરવાનો એક દાવો, સેપરેટ દાવો મારે જેને નથી કર્યો એના માટે મારે પણ કરવાનો, તો મલ્ટિપ્લિસિટી ઓફ પ્રોસિડિંગ થાય. પણ એક જ દાવામાં જો બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ભેગા મળતા હોય તો એવું જરૂરી નથી કે મારે બધાને માટે જુદા જુદા દાવા કરવાના. એક જ દાવામાં ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝને બાઇન્ડ કરી શકાય છે. That's a law of the land, and our law of the land is in fact evolved from the England. The earlier part of the judgments, Honorable Supreme Court has relied upon the judgments of the Queen's Bench and everything. It's not so that evolved only in India. Our law in fact evolved from Britishers. We majorly, our democratic pattern and all concepts are from Britishers, because they rule India, and majority part, my lord, would find that this is not overnight developed by Indian courts or adopted by Indian courts, but it has been evolved consistently in England and then after in India. And in this earlier chloro control was there, and then after T2 chloro control that is decided by the Honorable Supreme Court, they relied upon this judgment. But Sharon Properties is very well accepted by all over the country in our courts. And further, kindly see further this principle is explained in paragraph, I may not read paragraph 25, though it is in relation to the arbitration, but Gary Bond, Mr. Gary Bond is well known in international arbitration. Gary Bond, BORN, that's one of the main arbitrator has ever produced by any country. His book has been considered by all the present arbitrators, even our Supreme Court. And in paragraph 33, at page 437, the record, now factual finding, the record establishes that transfer of shares by KCP to his nominee was to be an express condition that the nominee would abide by the terms of the agreement in relation to the takeover of the management of SPIL and related financial aspects. Now this is important. The appellant, while purchasing the shares, was not merely aware of the agreement dated 1907, but expressly sought the allotment of shares in pursuance to its group companies. The very sentence is applicable to us. Let me read once again that sentence. The appellant, while purchasing the shares, was not merely aware of the agreement dated 1907, but expressly sought allotment. કે તો allotment sought કરતા હતા, એટલે કહેવાનો consideration they have received. So far as consideration is concerned, yes, I received. The anchor has received a consideration. When the question of obligation to transfer, he said, no, I'm not aware about the agreement. The Honorable Supreme Court said, no. In this background, it will not be open to the appellant to contend that while it was bound by all other terms of the agreement dated 1972, it would not be bound by the arbitration agreement contained in very same agreement. Okay, I'm not bound by the agreement because I'm not aware of the agreement. The arbitrable award, as we have noticed, attained finality after all attempts to raise objected to it failed before the High Court and later before this court. The appellant in purchasing the shares was conscious of and accepted the terms of the agreement. Its later dated 1708 leaves no manner of the doubt the acceptance of his position. So once you receive the consideration, once you receive the benefit,
Here, the allotment of shares. In this judgment, however, in our case, received a consideration, two consideration, discharge of the borrowed lent amount and received the consideration of the shares. Both the things, they are beneficiary. They are saying because, oh, I have received a consideration, but I'm not a party to the agreement. Therefore, it's not bound. I would not abide by the terms. This is unfair, unconscionable. Therefore, you are part of the group companies. Once they are a part of a group companies, they are bound by though you are non-signatory. Lordship may kindly see further judgment. On very point. The latest judgment which I take, my lords, 2022 of my Lord Justice, my Lord Chief Justice, Dr. Chandrachud, 21 છે એક જોડે રાખીને એમાં કોન્સેપ્ટ આખો સાહેબ ક્લિયર કર્યો છે. That is party or oil and natural gas corporation. 21 એક જજમેન્ટ એક વખત હું સીધું ડાયરેક્ટલી ઓન ધ પોઈન્ટ કે એમાં પોઈન્ટ છેલ્લું જજમેન્ટ સાહેબ 2022 નું આવ્યું છે. ઓઇલ એન્ડ નેચરલ મારી ભાઈ કોપી શું આપું છું સાહેબ અમને જ આપું 22 છે આઈટમ નીકળશે. હા છોટું બંચ જ આપી દઉં સાહેબ. હા હું તમને બંચ જ આપું સાહેબ. આમાં 22 નંબરનું છે જે મેં બંચ નથી આપ્યું. એડિશનલ કે ઓવર ધ પીરિયડ આ 21 માં ફાઇલ થઈ. We are in 23. એ પછી સિરીઝ ઓફ જજમેન્ટ્સ આવી. ભાઈ should I take the signature? ભાઈ સિગ્નેચર લઈ લો ને. ના પડી બા તમારા સિનિયર આવશે નેક્સ્ટ ટાઈમ. કઈ નહીં સાહેબ છે મને. Paragraph 26 of this judgment. Item judgment number 21. It's a matter of Oil and Natural Gas Corporation versus Discovery Enterprises Private Limited. અને સાહેબ પેરેગ્રાફ 26 એટ પેજ આખું ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ નું ડિસ્કશન કર્યું અને પેરેગ્રાફ 26 એટ પેજ બોટમ 29 ઉપર આવશે સાહેબ. અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કોર્નર ઉપર પેજિનેશન હશે. પેજ 29 અને ગ્રુપ કંપનીઝ છે કે નહીં એ કેવી રીતે નક્કી કરવું એ ડિસાઇડ કર્યું. This is delivered by Honorable Chief Justice Chandrachud Suryakant Vikramnath. Citation is 2022 AIR Supreme Court 2080. Paragraph 26. In deciding whether a company within a group of companies which is not a signatory to arbitration agreement would nonetheless be bound by it. The law considers following factors. Let me read once again. In deciding whether a company within a group of companies which is not a signatory to the agreement would nonetheless be bound by it. Specific finding. અને સાહેબ શું જોવાનું એમાં 6 પોઈન્ટ લખ્યા છે. Either of the point is there, you are found liable under the agreement. First, mutual intent of the parties. Some mutual intent is the agreement, transfer of shares, બધાને એકબીજાના અંદર attach group and share consideration, obligation is discharged, same two vastu. Then second, the relationship of a non-signatory to a party which is signatory to the agreement. All are common directors. Commonality of the subject matter, same 1 and 3, the commonality of subject, intent. Next page. Composite nature of the transaction, same, connected. Performance of the contract. Different number 2 and 3 shall perform as per the annexure A on behalf of 42 companies. Different number 1 company he's a signatory of the company and he has executed on behalf of the 42 others. This is a part of the agreement annexure A, 42 shareholder lodging may recollect. So performance of the contract is also mentioned here. So out of 5,
4 are there already. Even all 5 are there. Mutual intent, relationship, commonality, composite nature of the transaction, and performance of contract. All 5 factors are involved in this. And even otherwise, on a dimmer, these 5 to be decided at this stage, at 7-11. I have to establish this 5 fact at the stage of a trial. However, on a one sentence, he has rejected me because this gentleman has not signed the agreement. Principle of law is not applied. Principle of group of companies not applied to the facts of the case. Unfortunately. સાહેબ હજી 5:45 સાહેબ થઈ ગયા છે. અમારે અમદાવાદ જવાનું છે અને બીકોઝ ઓફ રેની સીઝન ધો ઇટ ઇઝ નોટ ઓવર. કોઝ ઓફ એક્શનમાં હજી તો અડધે જ પહોંચ્યા છે. પણ આ સાહેબ આ મેટર જ એવી છે, આ પીસમિલમાં જ ચાલે છે સાહેબ. અનફોર્ચ્યુનેટ આવું સિચ્યુએશન એવી છે કેમ કે ફેક્ટ્સ આર સચ. each point has been decided with different application of wrong conception of. That's my simple submission to my honor. અને સાહેબ ખરી મજા તો એ છે the strategy of the defendants. સાહેબ defendant number 1 appear નથી થતો એટલે group companies no strategy જો સાહેબ conduct of the parties now there is also to be considered. Defendant number 1 has not appeared, is not filed his appearance because he is a signatory, main signatory. અને કોણ એ દામજીભાઈ શાહ અને we is the director of all other companies. And he is not appearing, he is not filing his appearance. અને કોણ defendant number 2 અને 3 કહેતે કે ભાઈ અમે તો signatory અમને ક્યાંથી લાગી. Said this is a conduct. See the conscience of the parties. वो ક્યારે આવવાના છે? હાજી સાહેબ એ 17th MSCP day હશે એટલે આખો દિવસ એવિડન્સ ની Very well. So I may request your lordship 21st. સેમ MSCP day. Okay, very well. સાહેબ નતર વહેલા રાખવું તો 7, 8, 9 પણ રાખી શકે. 7, 8 panels. You may take a chance એટલે બપોર પછી. On 170. ના ના 7મી 8મી શકે છે. ના ના 17 કે 21 છે. 21 મે 21 મે આપણે એક જ સેકન્ડ ઉપર એક જ આપણું કેમ ના otherwise your if your lordship of permitting with permission 31st August ઉપર the last day. હા એમને પેલું I appreciate એક જ છે. 6th September then I may take a chance first week of September look at your calendar. એક જ તું તારી ડેટ શેર મને બોલો. અરે પ્લીઝ બોલ please. હું તો હજી જોયું જ નથી. ઓગસ્ટમાં મને 7, 8, 9 મને અનુકૂળ છે. સાહેબ ને પછી અનુકૂળતા હોય તો સર બધી સેશન્સ ફિક્સ કરી હાજી હાજી સાહેબ સોરી સર સાહેબ તો પછી સપ્ટેમ્બર નું હું આપ જોઉં સાહેબ. મારી કચેરી આ બધી છે 24 એક જ છે ના સાહેબ ને નથી ફાવ્યું. Or if I may just take a liberty, our joint request will be for August, because what has done, this order has been passed on 31st of January 2021. They moved the appeal. So once we are left redundant, though the order is in our favor, they sought an adjournment twice. It's not so that they have not taken the adjournments. I have taken because of a sick note. Very well. Genuinely sick. I have submitted my doctor's certificate. You've given her I was bedridden for 2 weeks. That was the last occasion, please. You were also many times you also fallen sick. That the only request. Somebody do not say on my ground. No, on everybody, but not on our ground at least. આપની અનુ કારણ કે આપે પછી હા એટલે સાહેબ સપ્ટેમ્બરમાં એમને ના એટલે તમને સાહેબને ઓગસ્ટમાં 21મી એક જ સેકન્ડ પણ મને ઓગસ્ટમાં મારામાં નથી આવતું 21મી રખાવ will take a chance. હા એટલે ના 21મી અમારી સુપ્રીમ કોર્ટ 22મી ફાવશે સાહેબ આપને અનુકૂળ પડશે 22મી 23મી 22 ઓગસ્ટ સોરી 22 કે 23 કે 23 we are in an arbitration. તો સાહેબ 30મી
30મી ઓગસ્ટ Not the last. Rakshabandhan છે એટલે, Rakshabandhan. 30મી રક્ષાબંધન ઓ ના હોય એમ ઓકે આઈ એમ સોરી 25th, can we take a chance? Friday once again. 3:30. 3:30, very And good. you take a chance. I don't get it. 25th 25th second session સાહેબ એવું રાખીએ second session 3:30 so I would finish my arguments at least from my I would try to be as concise but હજી સાહેબ હું અડધો આર્ગ્યુમેન્ટ પતી ગયા છે cause of action ના અને લિમિટેશન ના બાકી બસ એટલે I am sure કે પતી જવા જોઈએ પછી 41-27 પણ હું આર્ગ્યુ કરીશ કેમ કે I would take my lords those judgments કે substantial justice render કરવું હોય તો આપે રેકોર્ડ પર લેવા કારણ કે applicants ખૂબ હોય છે એ દિવસે. હા ના I quite see that I appreciate the district court ની જવાબદારી સાહેબ સેશન્સ હોય commercial હોય lot many 25 તારીખ 25 ઓગસ્ટ 3:30. we may inquire at 11 or some on a previous day ke whether the honorable court is it is convenient on 25th or some The thing is કે એ લોકો સીધા લઈને આવી જાય છે કે We'll come on 25th. અરજદાર આવેલા છે. all 25th second session take it that way Please. yeah ji. Deeply grateful for I'm grateful for patience hearing I am duty bound. no not we are also duty bound we are also duty bound Not that we come from Ahmedabad, but yet we extend our heartiest congratulations. मैं तो कही साहब this is the milestone for future aspiration બોલાવો સર. મુદ્દામાં સર આપ ક્યારથી પોલીસ સ્ટેશનમાં છો? આ સર 26/5 26/5 recently 2022 થી મુદ્દામાલ માટે ચાલે છે.